strategies, study plan, and preparation. So these two speakers will guide all the participants today. And the third session, pardon me, is very, very important for all the participants, as the panel discussion will be conducted in this third session. And the panelists, along with the Mr. K.C. More and Gokul Bajaj, the other panelist will be Dr. Kishore Suradkar, Assistant Professor, Department of Botany, Indira Mahavidyalaya, Kalam. And along with him, Mr. Shilanand Hivrale, Assistant Professor, Department of Botany, Vinayak Vignan Mahavidyalaya, Nandgaon, Khandeshwar. So I feel that this schedule is very fruitful for all the participants who have joined through this Zoom platform. And no doubt this workshop will be beneficial for all the participants. So very soon we will begin with the inaugural session. Thank you. All of you. Once again, I welcome you all for this workshop, which is organized by Department of Botany, Shri Shivaji Science College, Amravati, along with Brijlal Biani Science College, Amravati. So it's a joint venture for the path of success, tips and guidance for NET set exams in life sciences. Dear participants, every morning is a symbol of rebirth of life. And this is the fresh new beginning for the aspirant of NET set examinations. And for these students, as our college, Shri Shivaji Science College is always actively involved, it is focused to organize the student-centric activities. And this time we are, for you all, giving the tips and the guidance for these valuable exams. So I would like to mention in the beginning that these exams need a lot of patience and consistency, hard work. So while framing the title of this workshop, earlier we thought of the title beginning with the failure towards the success, and then I thought that there should not be negative beginning. And always it is said that you must focus on the future, as the past is always tense. And I would like to mention that do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again. It is rightly said by Nelson Mandela. So with this quote, I would like to once again welcome you all for this inaugural session. And with the beginning, I would like to invite Professor Dilip Hande for the welcome speech and introducing the today's guest. Over to you, Dr. Dilip Hande. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. First of all, I would like to pay my tribute to founder president of Sri Shivaji Education Society, Amravati, Dr. Punjab Rao Elias Bahusaheb Deshmukh. Chairperson of today's function, Dr. B.K. Dorkar sir, Head Department of Botany, Chief Guest, Inaugurator, Dr. P.K. Naugare, Senior Scientist, Environmental Impact and Sustainability Division, Niri Nakku. Our collaborator, Dr. N.S. Sare, Head Department of Brijlal Biani College, Amravati. Our speakers, Dr. K.C. More, Dr. Gokul Bajaj, Shilanand Hivrale, and Dr. Suradkar, all the members of organizing committee and all the students participant for this program.
I welcome you all. I feel privileged to extend my warm welcome all concerned here on the occasion of workshop for NET set exam in life sciences and winner declaration program for slogan competition as organizer of this department in collaboration with Sri Bilal Biyani Shiksha Samiti Amravati. Thank you all for giving us your precious time. So we are going through the COVID-19 pandemic, but it is necessary to qualify the SET and NET exam for assistant professor. And this workshop is organized to create the awareness and sure success. It is necessary to conduct such a type of workshop in various teaching fields. And another program is a slogan competition on the environment issues. So these both the programs we are organized in this program. So about the my department, I would like to tell you something. My department established in 1958 is one of the leading department in the field of teaching and research in plant sciences. Initially, with BSc program, keeping pace in mind advances in various aspects of plant sciences. In 1977, former principal Dr. V.R. Gurde insisted the proposal to get the recognition of research center to undertake the MPhil and PhD course in the botany department of Sri Shivaji Science College, Amravati. Eventually, PG program and COC program also organized by our department, that is modern horticulture and landscaping by UGC in 2006. Our botany lab is the oldest and first research lab of the college among the university. The department offers MSc Bioinformatics as an interdisciplinary course on self-finance basis since 2009. Since its inception, the progress of the department has been inscribably linked with the effort of former faculty members of the Honorable Dr. V.R. Gurde, Mrs. Dr. Urmi Shah, Dr. P.R. Deshmukh, Dr. V.R. Deshmukh, Mrs. V.K. Konde, and Professor P.W. Devtare, presently working under the guidance of Dr. Bhupendra Dorkar. Even though the department has significantly contributed in various academic and research areas, it continued to strive for excellence. Currently, 9 faculty members out of 8 have acquired PhD degree and working on various research projects funded by UGC and DST. For about 4 decades after its establishment, the department is now recognized for teaching and research in the area of mycology, fungal systematics and biotechnology, mycorrhizal biotechnology, and plant pathology. So we are working also on the ecology, taxonomy, plant physiology, water biology, and the photochemistry. The extension activity of the department fulfill the need of the society up to some extent through workshop on mushroom cultivation, vermicomposting, and environmental awareness and protection through student activity group, that is EcoFriend. So this is all about the introduction of the today's program. Now I move toward the introduction of today's chief guest and inaugurator, my friend Dr. Praveen Navgare. On behalf of INSTI, I cordially welcome to the guest Dr. Praveen Navgare. This man merely required any introduction, though he is well known for his work in the field of environmental impact assessment and impact on human health. I find immense pleasure in introducing our honorable chief guest,
Dr. Praveen Navgare, who has been working as a senior scientist, environmental impact and sustainability division, CSIR, NIRI, Nagpur. It's my great pleasure to we both serve at Institute of Himalayan Bioresource Technology, CSIR, Palampur, Himachal Pradesh, and learned many things at Palampur. So we are thankful to him for taking the time to his busy schedule to attend the function. And we are very grateful to Dr. Praveen for accepting our invitation and making his presence here. So Dr. Praveen Navgare completed his PhD in pharmaceutical science in Seoul National University, South Korea. He is a senior scientist and currently working on the health risk assessment, apoptosis, environmental impact assessment, and all the issues of the environment. He is currently working on the projects, that is the Indo-Norwegian project on emerging nanomaterial, project on Indian mangroves, National Mission for Clean Ganga, Indo-Italian CSR CNR collaborative project, occurrence and impact of endocrine disruptive chemicals, health risk assessment project. Out of this, he has outstanding young scientist award by CSIR NIRI, Raman Research Fellowship, excellent research award by ForceBrain Korea, excellent research award by National University of South Korea. He has many publications. His impact factor of publications is 11. Citations are 819. H index is 18 and I index is 30. So he is such a dynamic and versatile personality present here. He has international assignments, that is PhD in Seoul National University, and he is a guest faculty at University of New South Wales, Sydney, Geneva, Italy. So this is about the today's chief guest and inaugurator, Dr. Praveen Navgare. And beyond this, I would like to state that he is a good human being. So welcome, sir, Dr. Praveen Navgare. This is all about the introduction and the case talk. Thank you. Thank you so much, Dr. Dilip Hande, for this welcome address and introducing our guest for today's workshop. So as you can clearly see, the name and the fame of Shri Shivaji Science College is reflected in the score of the college, which is conferred by the NAC thrice with the A grade, and our college is accredited by A grade with the CGPA 3.13 in the third cycle, and it's my pleasure to mention that now we are facing for the fourth cycle. Our college is UGC awarded college with the potential for excellence and identified by DST, Government of India, under the feast, and Sant Gadge Baba Amravati University as a lead college. So our college is always taking efforts for upgradation in the field of science and technology and research. And this time I feel that this is a unique blending as a joint venture. We are organizing today this event with the renowned college of Amravati, that is Brijlal Biyani Science College. So I feel that when we have planned this NETSET examination guidance workshop, so I just went 2 decades back, and when I was feeling that we were simply struggling for qualifying this examination just 2 decades back. And I feel that you students are quite fortunate, because
these days you are getting proper guidance, and it's a proud and privilege to mention that our students from the department, Mr. Himanshu Jaiswal, because he is out of station today, he could not join, and he is qualified more than 12 times, and really it's a proud moment for all of us. And not only he has qualified, but he is helping other students, he's guiding other students, and personally I feel that knowledge should always be spread, and it is just increases when we spread the knowledge. And to achieve the success, one should have the consistency, the hard work, because all the competitive exams, they need the hard work, the planning, the particularly consistency. And for this workshop will be helpful for all of you. You all are the participants, aspirants for qualifying this examination, and you might be struggling a lot to get the success to qualify this exam. And this exam will finally lead to a very noble profession, that is the teaching profession. And that's why this workshop will be simply the path to guide you for the particularly appearing for this examination. And I would like to again mention that our Sri Shivaji Science College, particularly Department of Botany, is contributing for the green and clean campus. And as earlier mentioned by Dr. Hande, that our college is well known for our extension activity, that is Eco Friends. And many a times we have organized the slogan competition, and our campus is beautified with the slogans which are written by the students of our college only. So these slogans in our campus, they are displayed along with the names of these students who have written these slogans, which are related with the environment conservation theme. So this time also our college, our department has organized the slogan competition, and we have received very huge response from the students. Even though we are facing the adverse situation, the students are aware these days about the nature conservation. They want to be with the nature. So I would like to request Dr. Swati Punkar to declare the winners of this slogan competition. Over to you, Swati madam. Thank you, ma'am. Good afternoon, respected dignitaries on the dais joined through the Zoom platform, and my faculty members and all the participants. I am Dr. Swati Punkar on behalf of Department of Botany. Welcome you all for the winner declaration program of slogan competition. I am very glad to inform you that we have received huge response. About 90 students registered from the different colleges for this competition entitled as Environmental Conservation and Health. By this reflect it that many students are being aware regarding importance of this topic. The main object of this slogan competition was to involve and motivate students about environment conservation. Actually, all the slogans are very nice and inspiring. It was very difficult task for our judge to choose only 3 best of them. First of all, I would like to congratulate all the participants for taking active part in this competition. The winner for the 3rd position is Nikita Vasudev Sardar, MSc first year Botany from the Shivaji Science College, Amravati. And her slogan is भविष्याचा ओळखा धोका, वसुंधरेचा ऐका हाका, पर्यावरणाचा तोल राखा, नंतर गोड फळे चाखा. The winner for the second position is Mayuri Praveen Kahale, BSc second year CBZ group from the Rajashri Shahu Science College, Chandur Railway, Amravati. And her slogan is अनर्थ होण्याआधी निसर्गाची करा रक्षा, हीच ठरेल देशभक्ती, पर्यावरणाची करा सुरक्षा. Congratulations, Mayuri. And the first winner goes to Anjali Rajesh Kamble, BSc first year Bio Group from YC Arts and Science College, Mangalore. Her slogan is don't destroy greenery and don't spoil scenery. I heartily congratulate all the winners and all the participants. All the participants will get e-certificate within 2 to 3 days.
I am very thankful to our head of the department, respected Dr. Dorkar sir, our judge, Dr. Vikrant Bute sir, Department of Environmental Science, my respected faculty members, and all the participants for taking this event successfully. Thank you. Thank you once again. Over to you, madam. Thank you so much, Dr. Swati madam. So on behalf of the Department of Botany, I would like to congratulate all the winners of this slogan competition. So always love nature. Nature is our true friend, and always contribute for the conservation of the nature. Thank you once again. So let me move ahead. For this today's workshop on the path for success, tips and guidance for NETSET exams in life sciences. We are having very apt person as a chief guest and inaugurator, Honorable Dr. P.K. Naugare, who is the senior scientist of NIRI Nagpur. So his contribution towards nature, we are interested to listen to you, sir. And I kindly request you to declare the opening of this workshop and kindly guide all the participants on this occasion. Please, sir. Thank you. Am I audible? Sir, please unmute yourself. Yeah, it's unmuted. Can you hear me? Yes, yes. Yes. Is it? Can you hear me? Yes, sir. Okay, fine. Yes, you are audible. Yeah, thank you. So first of all, let me declare that this workshop is now open and inaugurated. And thank you very much for giving me this opportunity to be in this program as a chief guest. And I'll be giving you a brief presentation on the ecological perspectives. So let me just share my slides to you. Just a minute. I will just share my slide with you. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So the topic for today's presentation is on ecological principles. So in that, I'll be dealing with endocrine disrupting chemicals and human health risk assessment. So because it is a very new topic nowadays, and I thought that the students should get acquainted with these new topics. So that's the reason why I have chosen this topic, and it is very much near to me and to environment also. Now, since I am from CSIR, why this? Okay, the slides are now moving. Okay, so since I belongs to CSIR family, CSIR actually is a network of R&D laboratories. There are in all 37 laboratories in India. Most of you may be familiar with this laboratory, and I am working in National Environmental Engineering Research Institute. It is in the center of India. It's in Nagpur, and we also have the zonal laboratories at Kolkata, Hyderabad, Chennai, Delhi, and Mumbai. So all these laboratories works in different areas of science. So our institute is actually working on environmental aspects in the field. Now that too, though our institute is working on different aspects, my area of interest is human health risk assessment, then the environmental impact and sustainability. So we have different consultancy projects from different industries, wherein we do environmental impact assessment, and we also suggest environmental management plan. This is one thing. And the other part is we are also working on omics technologies like proteomics, genomics, metabolomics, metagenomics, biomarker development, etc. So now coming to this program, which is actually this workshop on the path of success, I think it is a very important thing, because many of the students, they apply for this. I also personally have 2-3 students as a net qualified student in different projects.
So there are many students who are applying, but only limited students can qualify. So there are reasons, because it's not like they are not working, but systematic working, their self-motivation, persistence, patience, everything counts. So I think that this workshop will give you all those inputs, and this will be a very good program, and for all the students. That's what I feel. Now, since this is for life sciences, so coming to life sciences, it's a very vast field. If you look at the course curriculum for NetSet exam for CSIR, it includes a lot of things, right from the molecular interactions to developmental biology, cell signaling, and so on. There are many fields. So in that, I'll be touching upon the ecological principles because it is nearer to me, nearer to the environments, and that's why I'll be looking at the ecological principles. Now, when we think of this ecology, so we have to think what is this ecology? It is actually the interaction between biotic and abiotic factors, the environment, the physical things, then our human also. So it comprises of different fields, wherein it also includes the energy flow, the energy which is coming from the sun to our autotrophs, and then herbivorous animals, then carnivorous animals. So the ecology studies all the workflow of energy, and so as to maintain the food web. It also study the diversity among the species, because diversity is very much important for healthy ecosystem. Then the interaction between these two species, how two species interact with each other, what is the mechanism, and then the succession of a particular kind of species. You might be knowing that most of the species which were earlier there now has been extincted. So extinction of the species is also, because of the evolution, it happened. So that is also a part of ecology. But my area of interest is human impact, because if you see this, because of this anthropogenic pollution, we are going towards westernization, industrialization, and because of that, it has a very bad impact on the human health. Not only on the human health, but also on the aquatic organisms and other organisms, terrestrial organisms. So I'll be talking on this human health. So what is the effect of environment of human health? So polluted environment, can impact human health on different ways. Maybe through air pollution, through sanitation, through polluted water, through radiation, chemicals, and so on. Occupational risk, building environments, climate change is a hot topic now because we are all facing this climate change, extreme weather events. So in that also, I'll be touching upon chemicals, and chemicals also, there are many chemicals. So I'll be talking on CCs, that means contaminant of emerging concern. And one of the subcategory in CCs is EDCs, that is endocrine disrupting chemicals. Okay. So as I was telling that this life science is a very vast field. We started with life science, then we thought of ecological principles. In ecological principles, we have different things: energy flow, biodiversity, succession of species. So we have taken health as an aspect for today's discussion. In health also, we have human health, we have health of aquatic organisms, we have terrestrial organisms. In that also, we have taken human health as a subject. Human health is actually impacted by a lot of factors. In that also, we have taken chemicals. In chemicals also, we have a lot of chemicals. In that, we have taken contaminants of emerging concern. In that also, we have a subcategory of EDCs. So it's a very vast field, and I am touching on a very small aspect, that is endocrine disrupting chemicals, because it is a very new topic and hot topic, and students will get benefited because this is a new area. Questions can come on this aspect also in the NetSet exam. Now, what are endocrine disrupting chemicals? Endocrine disrupting chemicals, as the name suggests, it actually disrupts our endocrine system. Not only our endocrine system, but the endocrine system of the aquatic organisms also. They act at a very low concentration. Usually what happens that some of the other known toxicants, they act at a high concentration and they trigger necrosis. That means the cell is directly ruptured and you will not see anything. But in case of endocrine disrupting chemicals, they act at a very low concentration, which may be non-toxic in the start. But because of the chronic exposure, we are getting into it, and then
some undesired cellular pathways are actually activated, and because of that we are seeing the effect like endocrine disruption or endocrine disorders. There are many endocrine disorders in human also and in aquatic organisms also. And most importantly, they actually lead to bioaccumulation and biomagnification. That is the most important thing. So if you look at the endocrine disorders in different countries, the European countries as well as the African countries have very high rate of endocrine disorders. Even in India also, we are now getting higher rate of endocrine disorders. Now, what are these? What are the types and how they are distributed in the environment? If you look at that, then EDCs actually there may be two types of EDCs. One may be natural, like natural hormones. These could be progesterone, testosterone, androgen, etc., etc. How it spread? It can spread through our saliva, our body fluid, or even through these cattle and other animals when they take bath in the river. So they are actually excreting this body fluid, and because of that, our river waters are getting polluted. Even in the swimming tank also, we may be a source of disposing these natural hormones in the system. As far as the synthetic endocrine disruptors are concerned, there are different categories like pesticides are there, then personal care products are there, then antibiotics, then plastic products like phthalates. These are phthalates are basically mainly released from plastic bottles. So there are different types of endocrine disrupting chemicals, and after manufacturing till the application, they are actually consumed and thrown in the environment because we don't have rigid regulatory norms for these kind of endocrine disrupting chemicals. Once they reach the environment, then they ultimately reach to sewage treatment plant or landfill sites. And because of the insufficient treatment, they are again coming to the drinking water treatment plant. We don't have methods to actually remove these endocrine disruptors because they need specialized techniques like membrane filtration or tertiary removal through powdered activated charcoal. So since these techniques are very much costly, usually we don't have that kind of techniques installed in Indian conditions. In India, we don't have treatment plants, even enough treatment plant. Whatever waste which is generated, actually, most of the waste is actually not treated. They are directly disposed it goes in the surface water, and ultimately it is contaminating the groundwater also. So that is the reason why we are coming in contact with endocrine disrupting chemicals, and now we are facing a lot of endocrine disorders in India. If you look at the global monitoring, means how people have studied it in different environmental sources. So you can see that Europe and other Asian countries are on the top. Of course, we have now initiated seeing these, what are the endocrine disrupting chemicals in different environmental matrices like surface water, groundwater, or soil, etc., etc. Now, how it acts, you know that our body consists of different organs, and some of the organs actually release different hormones. So these are actually endocrine hormones. For example, our pancreas secretes insulin, then testosterone is there, estrogen is there, they are actually secreted. Now, what does this endocrine disrupting chemical does? It actually mimics the normal hormone. So once it mimics the normal hormone, our cell gets the signal that it is the normal way that we have to synthesize this kind of hormones. So either there could be overproduction of the hormone, or there could be very less production of our hormone. And because of that, endocrine disorders are actually now emerging. Some of the known endocrine disrupting chemicals are given below in the table, like phthalates are there, dioxins and PCBs are there. These are the known endocrine disrupting chemicals. And as I told you that it has a very vast effect on human also and aquatic animals also. Diabetes, especially related to insulin, hypothyroidism, then polycystic ovary syndrome, precocious puberty means early puberty. We are facing this kind of issues nowadays at a very high rate in cities. And even in aquatic animals also, we can see feminism in male fish. I have done experiments on this also in our lab. So these kind of things are now emerging. As far as the regulation of these EDCs are concerned, European countries and USA, they have already started the plan for implementation.
They have REACH program in European countries. They have EDSP program in USA. EDSP is endocrine disrupting screening program. So they are actually screening a lot of new chemicals which are emerging in the environment, and they are testing whether they are endocrine disrupting chemicals or not. If they find that, okay, these are endocrine disrupting chemicals, they are restricting these chemicals to be disposed in the environment. But and some of the other countries also have different laws, but we don't have any legal entity for this. We don't have any rigid regulation in India for controlling these EDCs. We have regulation. Our Bureau of Indian Standard have regulations. They have implemented regulation. Then another one is from CPCB, Central Pollution Control Board. We have norms for drinking water standards, but we don't have standards for these endocrine disrupting chemicals. And that is why these world regulatory agencies like WHO and other regulatory agencies, they are now insisting all the countries to go for the baseline data, see what are the EDCs which are present in different environmental sources in your country, so that we can establish a regulatory norm for these kind of chemicals. This is just the example. In India, there are very few studies. I have actually worked on 2 hormones and 2 drugs. And then we have seen the we have done quantitative analysis in different environmental sources, and we have seen that, okay, their presence in the environment. So for that, you need sophisticated instrumentation facility. So we use solid phase extraction system along with the LC-MS, which is a very good instrument to actually quantify these newer chemicals. And you can see that, like in HPLC, we get the chromatograms. So state-wise, we have standardized the method. We have all validated the method that, okay, this is the same compound using the MS spectra. And then we have generated linearity curves for all those 4 compounds. And we have also tested the recovery of those compounds in the distilled water as well as on the rear water. And then finally, we found that, okay, the STP inlet, STP outlet, then lake water samples were all having, primidone and diclofenac, that are drugs, testosterone, progesterone, that are hormones, steroid hormones. So we could find their presence in the environmental sources. So this is a very small study because it is a very cost intensive study. So we have done it for at a very small scale, but we need to establish this kind of baseline data throughout India, so that we could be able to know what are these emerging contaminants or endocrine disrupting chemicals which are prevalent in different environmental sources. This is just a snapshot. I worked on Namami Ganga mission, so NIRI was actively involved, and we have already submitted the report. So this is for the first time. We have done the analysis, physicochemical, microbial, and all type of analysis of entire river Ganga stretch, but my study was to work on these 4 chemicals, like testosterone, progesterone, and diclofenac and primidone. So for the entire stretch of river Ganga, I actually estimated what are these, what is the prevalence of these chemicals in the Ganga river, and I could find that testosterone, progesterone, along with some of the drugs were present in most of the sources in river Ganga at the lower stage, not in the upper stage, but in the lower stage, wherein in the lower stage, what happens in Patna and Bhagalpur area, they are discharging a lot of sewage water in river Ganga. And that's the reason why we are getting these hormones and drugs in the river Ganga. So, okay, earlier was on the assessment of baseline data. Okay, we find that, okay, EDCs are present in the environment. We have evaluated, we have quantified it using different instrumental method. But what happened? At what concentration you have actually estimated? We have estimated these EDCs at nanogram level concentration. So what will happen if we test, or if we expose these different in vitro cell lines with the same concentration, nanogram concentration? So for that, there are different assays. We have done the assays using NCF7 cell line. It's a breast cancer cell line. And we could find that, okay, many of the genes were upregulated related to the endocrine disruption.
So this means that whatever EDCs which are present in the environment at that much of low concentration also can trigger lot of genes which are involved in endocrine pathways. So it's a very important finding. Now, okay, earlier we thought we have estimated the concentration of EDCs in the environment using different analytical methods. Second, we have estimated what is the toxic effect, what are the toxic effect of these EDCs on cell lines in vitro models. Now, if we want to establish what is the effect of these EDCs on real humans or human, so we need to go for health risk assessment. I will not go in details of that because of the time restrictions. I will quickly move. So we have to go for, if you want to identify or estimate the impact of EDCs on human health, we have to go for health risk assessment. It is actually health risk assessment is what? We are actually seeing the impact of any chemical or any entity which is toxic at a specific human population, at specific condition and at specific time frame. So there are different guidelines which are given by EPA, US EPA, Environmental Protection Agency, and some other regulatory agencies also. I will not go in details of that because in EIA, we are doing all this kind. Check audio. I think some technical problem is there with Dr. Naugare, sir. Just wait for a few minutes. Sir, please unmute yourself. Just a minute. Yeah, now I am audible. Yeah, sure. I think I have to Yes, share sir. the screen once again. Is it shared or I have to share it? Please share it again, sir. Okay. So I was in this slide, right? Yes, sir. Okay, fine. So I'll quickly move because I just want to give you an idea what is human health risk assessment. So it has different components, and okay. So as far as for health risk assessment, if there is an issue of fluoride, suppose, so what we have to do, we have to check what is the environmental concentration of fluoride in water or so, and at that particular concentration, what is the effect of that fluoride concentration on different in vitro systems. Like if we have cell lines, so we have to go through some OECD guidelines and we have to check what is the toxic effect of that particular concentration of fluoride on different cell lines. Secondly, we have to go for actual assessment on human. So for that, we have to adopt different epidemiological studies. There are number of epidemiological studies. One could be descriptive study, one could be analytical study. And we have to collect different kinds of primary and secondary data from questionnaire based method, or we have to go for blood collection, urine collection, and we have to estimate. So there are a number of epidemiological studies wherein depending on our interest, we can adopt and we can work on it. And we can finally link the exposure with the disease, means cause with the effect. But in between that, there are a lot of confounding factors when we are working with the human, because humans have their specific habits, they are moving population, they are exposed to different environments. So there are different things which needs to be considered in these kind of studies. So, and ultimately, then we have to estimate the risk using prevalence or relative risk. There are calculations to estimate what is the effect of this kind of exposure on the risk, I mean on the effect. So this is just an idea, and because we have evaluated 17 ketosteroid, this is a paper, and we have done this study in Nagpur. Most of the students were below puberty and they were rack pickers, and we have seen that the ketosteroid levels in this population
were fairly high compared to those who were living in the normal like Niri population. Niri is our area, which is greener one. So we actually compared it and we found that okay, the 17 ketosteroid level was very high. So this is how, this is just the idea that okay, this is how we can extrapolate, and we can see that endocrine disrupting chemicals can act on humans also. And this kind of data, this kind of baseline data is very much needed in Indian perspective, so that we can approach the regulatory agency for some kind of regulations. So it is our duty now. We are also working on that. Some of the other laboratories are also working on that, and we are now in a process of generating lot of baseline data on endocrine disrupting chemicals. These are bioinformatic approach, and I think that's all from my side. Thank you. So here, my motto was just to give you an idea of the emerging issue, that is contaminants of emerging concern and endocrine disrupting chemicals. I think the students will also have some kind of glimpse from my presentation. You can also touch upon these kind of newer areas, because some of the hot topic in environment nowadays is climate change and health, contaminant of emerging concern, then endocrine disrupting chemicals, and most importantly, microplastics. These are all very emerging topics, and questions can also come on these topics. Thank you. Questions? Thank you so much, Dr. P.K. Naugare, Yeah. for enlightening us on this very important topic. It reminds me the lines which I have read in the book of biochemistry, Leininger, that we human beings are actually responsible. Homo sapiens are responsible for the destruction of all other organisms on our planet. So your research is very important. It has great social relevance. And I think the participants, they must focus on this topic, because they are having this unit of endocrinology in their syllabus to appear for the NETSET examination. Very great research you have carried out, sir. And it's proud to mention that Dr. Naugare has been to Korea for 5 years for this research on this vital topic. Even I feel that these days, the person or any layman from the cosmopolitan city to any village is facing a very hectic lifestyle. So we must all think in this direction, because development at the cost of the health will not be beneficial. So your research is very vital, sir. Thank you so much for this informative talk. Thank Now you. it's time to have the chairman's address. And for today's inaugural function, we are having the chairman, Professor Dr. B.K. Dorkar, head of the department Botany, Sri Shivaji Science College, Amravati. Sir is always supporting us to organize such events, and he is motivating and guiding us. May I now request Professor Dr. B.K. Dorkar for his chairman's address. Please, sir. Thank you, madam. Good morning to all, especially Dr. Praveen Naugare, sir, Senior Scientist, Niri, Nagpur, and Professor Dr. D.S. Dhote, Principal, Brijlal Biyani Science College, along with my friend Dr. Professor Dr. Narendra Shahare, Head of the Department, Botany, Brijlal Biyani Science College, Amravati. Indeed, it's a great pleasure for our department to host this workshop to guide the students for NET/SET examination in life sciences. We are proud of our students who have qualified this examination many a times and guiding others as well. This exam is the need to enter in the noble profession of teaching. The teacher should always be updated with knowledge in his or her subject. Dear participant, please accept my best wishes for preparation of the examination, and I am very sure that this workshop will guide you in the better way to achieve success. I am thankful to Dr. Praveen Naugare for
sharing his valuable time. I am also thankful to Professor Dr. Narendra Shahare for collaboration of this event. I must acknowledge the great support and guidance of our principal, Professor Dr. Gajanan Chaudhary. Thank you very much, sir. Over to Dr. Rekha. Thank you so much, Professor Dr. B.K. Dorkar, sir, for this address. So now I would like to request Professor Dr. N.H. Shahare to propose vote of thanks for this inaugural session. And as I have earlier mentioned that this is the collaborative event along with the Brijlal Biani Science College, and we both the institute are the renowned institute from Amravati and have sanctioned the MOU, and this MOU is having the objective to exchange the academics, research and the extension activities between these two prestigious institutes of Amravati. So over to you, Professor Dr. Narendra Shahare, sir. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So thank you, Rekha madam. I was having the query to Praveen Navgare sir. That was the excellent lecture, research lecture that was given, delivered by him. And I was curious regarding how the testosterone and the progesterone, these two hormones, they are released in the Ganga water or in the water. What is the source? That was my question. But that may be that can be interacted personally with Dr. Praveen Navgare sir. Okay, so the vote of thanks, this job is given to me, and now as we know that no one can better understand the power of mutualism than we the botanist. Most of the plants remain associated with the microbes, maybe in the form of the mycorrhiza, maybe in the form of the endophytes or symbiotic bacteria, and the growth of plant that is enhanced because of the mutualism. So this is the power of mutualism. And keeping this in mind, the growth of two renowned colleges of the Amravati, two colleges, that is Sri Shivaji Science College Amravati and Brijlal Biani Science College Amravati, have undertaken the Memorandum of Understanding in the year 2019. And under this collaboration, we try to perform some collaborative activities. And under this is the nice activity that is conducted by Sri Shivaji College Amravati in the collaboration of Brijlal Biani Science College. So today's workshop is mainly focused on the tips and the guidance for NET Insight exam in the life science. So first of all, regarding the, as I am giving the job of Thanksgiving, but let me share some my views regarding the NET and SET exam, because NET exam in India have started in the 1890. This was the first year when CSIR conducted first NET exam in the year 1990. Then SET exam, state exam, that is SET exam, was started in the year 1995. And from Amravati and Nagpur University, myself, Professor Brunal Kale, Professor Dongarwar, Nitin Dongarwar, and my friend Talwankar, we were the first one who qualified the first SET exam of this state. So this was the, what one can say,
now this during that time there was no such type of the guidance, or even the we don't know the complete idea of the syllabus. But now the opportunity is this. This is golden opportunity for those who are start to prepare their preparation for the NET and SET, and this is the golden opportunity. And therefore, I will first of all I will congratulate all the participants to decide to come in this noble profession, and I will say the best of luck to all of them. Then my main job, I will start the main job, that is Thanksgiving. So first of all, I must thank both the principals, that is principal of Sri Shivaji Science College, Dr. G.N. Chaudhary sir, and principal of our college, Dr. D.S. Dhote sir, who have permitted us to conduct this very nice activity. Then I will express my gratitude toward Dr. Praveen Navghare sir, scientist from NEERI. Apart from his busy schedule, he has given his time for us. Then I will deliver my vote of thanks to my elder brother, Dr. B.K. Dorkar sir, who is a professor and head, Sri Shivaji Science College, professor and head, Department of Botany, Sri Shivaji Science College, Amravati. I also express my gratitude toward all my colleagues from Sri Shivaji Science College and Brijlal Biani Science College, Amravati. And in advance, I will express sincere thanks to all the speakers and panelists who will make this workshop as the memorable and highly beneficial for NET and SET aspirants. So thank you all. Thank you organizers for giving me this nice activity, this nice chance for delivering the vote of thanks. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, for this collaboration as well. And I hope that in future also we will conduct such activities for the benefit of our students. Definitely. सभी सहभागी विद्यार्थियों के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखिए सागर के किनारों को छूने की, क्योंकि किनारों से ही तो शुरुआत होती है। So this is the beginning for all of you, and for the technical session, now I hand over the mic to Mr. Avinash Darsimbe, please. Thank you, madam. Very good afternoon to all of you. I am Avinash Darsimbe. Welcome you all to the first session of our workshop, that is the path for success, tips and guidance for NET SET exams in life science. As it is one of the most demanding workshop by the students of our Amravati University, and on that basis we had conducted this workshop for all the aspirants of NET SET examinations. And it's my quite privilege to introduce our first speaker of our first session, Mr. K.C. More sir. Mr. K.C. More sir, he is working as an assistant professor in Department of Botany, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. He had about 8 years of teaching experiences. He qualified the CSR NET examination of life science, UGC NET examinations of environmental science, and SET examinations of life science. He had about 10 research papers published in international journals. He also have one of the project under him.
about 15 invited lectures had been done by Mr. K.C. More, sir. And if we talk about the administrative responsibility, then he is a coordinator of regional coordinating institutes, Unnat Bharat Abhiyan, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. So I am not take much more time, and I hand over my mic to our today's speaker, Mr. K.C. More, sir. Sir, over to you, sir. Thank you, Avinash sir, for introducing. I'm very much thankful to all the organizers, respected professors, Honorable Principal Dr. G.N. Chaudhary sir. माझा आवाज येतो व्यवस्थित सगळ्यांना? आवाज हो येतोय सर. डॉक्टर सर, डॉक्टर डी.एस. धोटे sir, Principal Biznal Biani College, Amravati. Chairman of this program, Dr. B.K. Dorkar sir, and all my respected professors of Sri Shivaji Science College and Biznal Biani College, Amravati, and my dear student friends. Now I would like to share the presentation. So here, my dear students, I request you to please be attentive and be in receptive mode to learn the things. So it's my proud privilege to interact with the students on the topic of self-motivation and competency towards NET set examinations. Okay, so these are the content that I will cover: self-motivation, sources of motivation, types of motivation and sources, how to develop your internal motivation, how to become more competent, and task management. So friends, in our life, we face these two conditions. Sometimes we are having so much energy, we are so much energetic, we are so excited, we are full of energy, and sometimes we don't have the energy to do the tasks. So question is here, in first case, from where that energy is coming, whether it is coming from surrounding or whether it is coming from our own body system, whether it is coming from self. So what is that source of energy, and whether it is coming from surrounding or inside? So in condition A, for example, I will deliver this lecture in dual language so that people can understand it better. So मी तुम्हाला इथे एक महत्त्वाचं एक्झाम्पल सांगतो. जसं उद्या समजा आपल्याला टूरला जायचं आहे आणि त्यासाठी टूरला जायचं असा ज्यावेळेस विचार येतो किंवा ज्यावेळेस आपण प्लॅन करतो, उद्या आपल्याला ती ऍक्टिव्हिटी करायची, टास्क आपल्याला करायचे आहे. We will involve in this particular task, but we in first day we are having thought process. आपण विचार करायला लागतो, इमेजिंग करायला लागतो, प्लॅन करायला लागतो आणि सगळ्या गोष्टी रिलेटेड टू द पर्टिक्युलर टास्क आपण तो विचार करायला लागतो. म्हणजे थॉट प्रोसेस बिलॉंगिंग टू द पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज गेट इनिशिएटेड and maximum period we have that particular thoughts. When the thought process is enough strong, and when that thoughts increase and reaching to the threshold level, it will activate the organ system of our body, and whole body system is get activated for performing that particular activity, and that's why we are so much energetic in this particular case. But case second, sometimes we don't have energy to do the task. समजा कोणी आपल्याला अभ्यास करायला सांगितलं असेल, स्टडी करायला सांगितलं असेल, त्यावेळेस आपल्याकडे एनर्जी नसते किंवा आपण मोटिवेटेड कंडिशन नसतो. तर अशा ही गोष्ट का घडते? बिकॉज हिअर वी आर कंट्रोल बाय द सराउंडिंग. समवन मीन्स टीचर्स म्हणतात, आई वडील म्हणतात, किंवा कोणीतरी मॉनिटरिंग करतं किंवा कोणीतरी लक्ष ठेवते म्हणून आपण ती टास्क करतो. अशी सिच्युएशन असेल तर आपल्याकडे इनफ एनर्जी नसेल आणि म्हणून आपण डिमोटिवेटेड कंडिशन फेस करतो. So the source of energy that is there in our body system. For that we need to make the strong thought process belonging to the particular task, belonging to the our goal. So जो आपला गोल आहे 24 hours आपल्याकडे आहेत. जगातल्या सगळ्या लोकांकडे सगळ्या लोकांचा जर आपण विचार केला तर जगातल्या सगळ्या लोकांकडे इक्वल अपॉर्च्युनिटी इन दी फॉर्म ऑफ टाइम, सगळ्यांना इक्वल टाइम मिळालेला आहे. आणि 24 hours पैकी किती तास आपण आपल्या गोलच्या विषयी विचार करतोय, डिस्कस करतोय किंवा एखादी ऍक्टिव्हिटी करतोय, याच्यावर डिपेंड असतं की हाऊ वी आर एनर्जेटिक, हाऊ वी आर हॅव्हिंग दी मोटिवेशन टू परफॉर्म दॅट पर्टिक्युलर टास्क. So what is self-motivation? Self-motivation is in having and the initiative to do a task or activity without being supervised. म्हणजे कोणीतरी सांगतंय, टीचर म्हणतात, आई वडील म्हणतात किंवा अजून कोणीतरी आपल्याला म्हणते म्हणून ती गोष्ट आपण करत नाही. We are getting involved in the task. Why? Because we are getting joy from that particular task.
समजा तुम्ही एखादी गोष्ट करत आहात, that is belonging to your target, and if you people are enjoying that particular task, if you enjoying the process that is moving towards the success, then definitely you are belonging to the self motivation. परंतु मोस्ट ऑफ द वेळेस आपल्याला स्टडी करत असताना एक एनर्जी नसते, बोरिंग वाटायला लागतं. त्याचं कारण वी आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, वी आर कंट्रोल बाय सराउंडिंग. So self motivation means having the initiative to do a task or activity without being supervised. So there are different types of motivation. Here I will discuss some motivations. So there are different phases of motivation. Most of the people are belonging to the external regulation, introjected regulations, and some of the people are belonging to a motivation type. So here one level is the motivation type. The people who has no desire to participate in physical exercise. म्हणजे एखाद्या पार्टी ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला आपण पार्टिसिपेटच नाही करत किंवा आपण त्याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेऊ शकत नाही. वी डोंट हॅव the desire to do the task, to participate in the activity. That all people are belonging to the motivation type. Another part is the external regulation. Participate because of external forces. म्हणजेच काय, काहीतरी रिवॉर्ड मिळणार आहे, कोणीतरी बक्षीस देणार आहे, किंवा कोणीतरी आपल्याला चांगलं म्हणतंय, किंवा आपल्याला काहीतरी मिळवायचं आहे, किंवा एक्झाम मध्ये चांगले मार्क्स मिळवायचे आहे, म्हणून आपण जर स्टडी करत असाल, सो दॅट मीन्स युअर ऍक्शन, युअर मोटिवेशन एनर्जी इज कंट्रोल बाय एक्सटर्नल रेग्युलेशन, एक्सटर्नल सोर्सेस. Someone is controlling on your whole activity belonging to the particular task, belonging to the particular goal. Most of the people are belonging to the external regulation. They are controlled by surrounding. Okay, आवाज व्यवस्थित येतो सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, so these people are belonging to the that these people are controlled by surrounding factors. Another part, that is the introjected regulation. Participate through reasons of guilt or to impress others. काही लोक काम करतात इतरांना इम्प्रेस करण्यासाठी, किंवा मग एखाद्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण पार्टिसिपेट करतो, असा विचार करतो की त्यांना वाईट नाही वाटलं पाहिजे म्हणून आपण एखाद्या इव्हेंटला जातो. सो अशा लोकांचा विचार करून किंवा सराउंडिंग फॅक्टरला रिलेट करून जर आपण एखादी ऍक्टिव्हिटी करत असाल, so that is belonging to the introjected regulation. That means you people are regulated by the external factors. Your whole activity, your whole energy level is controlled by external factors. Okay, another important part of belonging to the motivation is identified regulation. Participate because of the value of activity. So sometimes we involved in the activity because we are valuing that particular activity. आपल्याला वाटतं की ऍक्टिव्हिटी चांगली आहे म्हणून आपण त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतो. By our own, we are not interested to involve in the particular activity or particular task. But because of activity is good, so we are involved in this particular activity. So that is called identified regulation. So हे सगळं मी तुम्हाला काय सांगतो, you people have to correlate yourself where you are belonging to. Another part is the integrated regulation. Participates because it is part of personal makeup and identity. कधी कधी आपण एखादी गोष्ट करतो, मग तो स्टडी असेल किंवा अजून बाकीच्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज असतील, तर आपण विचार करतो की मला एक स्वतःची आयडेंटिटी निर्माण करायची आहे, माझी स्वतःची ओळख निर्माण करायची आणि म्हणून ती ऍक्टिव्हिटी मी करत असेल. सो दॅट इज बिलॉंगिंग टू द इंटिग्रेटेड रेग्युलेशन. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट, only few people having that particular kind of motivation is the intrinsic motivation. So all this motivation, that is the motivation, external regulation, introjected regulation, identified regulation, and integrated regulations are belonging to the external type of motivation. Very important factor, that is the intrinsic motivation. Participate for fun and for the enjoyment and satisfaction of learning a new skills. So whether you people are belonging to this particular type of motivation or not, if you people are not belonging to this particular motivation, then you have to convert your external motivation into the internal motivation. Okay, so तुम्हाला स्टडी करायची आहे समजा, आणि तुम्ही जोपर्यंत तुमचा स्टडी एन्जॉय करत नाही, ती प्रोसेस एन्जॉय करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला इंटरेस्ट क्रिएट होणार नाही आणि तुम्ही तुमच्या टार्गेट पर्यंत इझिली सहजरित्या जाऊ शकणार नाही. So you have to convert your external motivation into the internal motivation. You should have to belong to the intrinsic type of motivation. So you have to perform the activity for fun, for enjoyment, for satisfaction, and for the learning. So these are the goals that should have with you. So what is the difference between extrinsic and intrinsic type of motivation? So friends, as we discussed that
because of interest, enjoyment in the task itself. If you people's involved in the task, involved in the activity because of enjoyment, because of purpose, growth, curiosity, passion, self-expression, and fun. If you have that objective, and because of that, you people are involved in this particular objective, you are belonging to the intrinsic type of motivation. Why I am involved in this particular program? Because I would like to get something from the program. I would like to enjoy my activity. That's why I'm involved in this program, not for the getting certificates and some other things. So you people should be belonging to the intrinsic type of motivation, and that is coming from within, from our body system. And extrinsic type of motivation is because of outcomes. आपण प्रमोशन भेटणार आहे म्हणून आपण एखादं काम करतो, किंवा पेमेंट वाढणार आहे म्हणून काम करतो, बोनस मिळणार आहे म्हणून काम करतो, बेनिफिट्स असतील, बेनिफिट्स काहीतरी रिवॉर्ड मिळणार म्हणून एखादी गोष्ट करत असाल, किंवा प्राइसेस विनिंग अशा गोष्टीसाठी जर आपण काम करत असाल, ती गोष्ट मिळाल्यानंतर पुन्हा आपलं मोटिवेशन खाली येतं, आणि वी नीड अगेन द एक्सटर्नल सोर्स फॉर कंट्रोल on our motivation level. So we should have to activate ourselves. We should have to enjoy by doing the activity, and our motivation should be intrinsic type of motivation. So in case A and case B, you can observe over here, the person without clear roadmap. तुमच्याकडे रिसोर्सेस आहे, तुमच्याकडे पैसा आहे, तुमच्याकडे गाडी पण आहे, सगळ्या काही गोष्टी तुमच्याकडे आहे, पण तुमच्याकडे रोडमॅप नसेल की तुमच्या टार्गेट पर्यंत तुम्हाला पोहोचायचं आहे, तिथेपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुमच्याकडे एक रस्ता नाहीये, तर तुम्ही जाऊ शकणार नाही. समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दिल्लीला जायचं आहे, आणि दिल्लीला जात असताना तुमच्याकडे गाडी पण आहे, पैसा आहे, सगळ्या गोष्टी आहे, ऑल रिसोर्सेस आर अवेलेबल, परंतु तुमच्याकडे रोडमॅप नसेल, तुम्हाला रस्ता माहित नसेल, तुम्ही दिल्लीला पोहोचू शकणार नाही. किंवा पोहोचाल जरी, परंतु तुम्हाला खूप जास्त वेळ लागू शकतो, आणि ती जी काही जर्नी असेल विदाउट रोडमॅप वाली, ती तुम्ही एन्जॉय नाही करू शकणार. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय असते, तुमच्याकडे वी शुड हॅव दी क्लिअर कट रोडमॅप फॉर मुव्हिंग टॉवर्ड्स दी सक्सेस, मुव्हिंग टॉवर्ड्स दी गोल्स. This is very important aspect, that is learning pyramid. Most of the students are belonging to the lecture and reading activities, and if you people only rely on lectures and reading activities, you will not learn the concept, you will not have the 100% understanding. So when you only rely on the lectures, you will only learn the 5% of the content belonging to the particular lecture. So if you rely on the lectures only, you will learn 5% content. If you belongs to lectures plus reading, you will learn 10% content. And here I would like to give one example of when I was the students. I have one technique. तर आम्ही त्यावेळेस काय करत होतो, क्लासमध्ये जे काय शिकवलेलं आहे ते शिकवत, क्लासमध्ये ते लेक्चर अटेंड करत असताना अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, वी हॅव टू चेंज आवर लर्निंग पॅटर्न, वी हॅव टू चेंज आवर लर्निंग स्ट्रॅटेजीज. तर टीचरनुसार, कंटेंटनुसार, टॉपिकनुसार आपली लर्निंग स्ट्रॅटेजीज बदलली पाहिजे. आणि म्हणून मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल इथे सांगतो की मी काय करत होतो त्यावेळेस, एखादा लेक्चर खूप इफेक्टिव्ह तर मी ते पूर्ण ऐकत होतो. ऐकल्यानंतर मी व्हिज्युअलाइज करतो. वी शुड हॅव टू कन्वर्ट दॅट इन्फॉर्मेशन टू इमेजेस. अवर माइंड रिमेंबर द थिंग्स इन इमेजेस, नॉट इन वर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगितलं टायगर, तर टायगर TIGR आपल्याला दिसत नाही, आपल्याला टायगरची इमेज दिसते. किंवा एखादी कोणती गोष्ट घ्या, त्याचाही ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस आपल्याला ती इमेज दिसायला लागते. सो अवर माइंड रिमेंबर द थिंग्स इन इमेजेस, नॉट इन वर्ड्स. इथं आम्ही जी टेक्निक नॅचरली जी यूज करत होतो त्यावेळेस, आता मला समजतं की दॅट इज बिलॉंगिंग टू द लर्निंग पिरॅमिड. आता त्यावेळेस लेक्चर ऐकल्यानंतर मी इमेज करत होतो, व्हिज्युअलाइज करत होतो, की त्याची एक स्टोरी बनवत होतो. म्हणजे जे काही कंटेंट मला मिळतं, ओके, आवाज व्यवस्थित येतो ना? तर जे काही कंटेंट मला क्लासमधून मिळतंय, दॅट टाइम आय वॉज कन्वर्ट इन टू द इमेजेस. म्हणजे ते इमेजेस मध्ये त्याला मी कन्वर्ट करत होतो, त्याचं इमॅजिनेशन करतोय, अॅनिमेशन क्रिएट करत होतो. आणि ते टॉपिक संपल्यानंतर ज्यावेळेस हॉस्टेलला मला जावं लागायचं, पुणे युनिव्हर्सिटीच्या बॉटनी डिपार्टमेंट हॉस्टेलकडे जायला थोडासा वेळ लागायचा, आणि हॉस्टेलकडे ज्यावेळेस आम्ही जायचो त्यावेळेस मी ते रिकॉल करायचो की जे काही इन्फॉर्मेशन मला क्लासमध्ये मिळालं त्याचं मी फ्लोचार्ट बनवतो डोक्यामध्ये, आणि ते रिकॉल करून त्याचं एक मी स्टोरी बनवत होतो. आणि जसं की मी हॉस्टेलला गेल्यानंतर मी ते लिहून काढत होतो, किंवा त्याचं एक माझ्या डोक्यामध्ये एक त्याचा प्लॅन असायचा, एक फ्लोचार्ट असायचा, एक स्टोरी बनलेली असायची त्या टॉपिकची.
आणि तो जी काय स्टोरी माझ्या डोक्यामध्ये असायची त्याला मी काय करायचो की त्याचा एक फ्लोचार्ट लिहून काढायचो वहीवरती, लगेच गेल्या गेल्या ती गोष्ट मी करत होतो. आणि नेक्स्ट स्टेप माझी काय असायची, टू टीच समवन, म्हणजे लगेच माझ्या मित्रांना वगैरे मी ते सांगायचो, म्हणजे तो टॉपिक तिथे क्लिअर व्हायचा. परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम आपण कशावर डिपेंड असतो, वी आर डिपेंड ऑन द लेक्चर्स अँड रिडिंग. आपण पुढच्या गोष्टीकडे वळत नाही. म्हणून सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की लेक्चर तुम्ही ऐका, रिडिंग करा, ऍट द सेम टाइम यू हॅव टू व्हिज्युअलाइज, यू हॅव टू मेक द अॅनिमेशन्स. म्हणजे तुम्हाला अॅनिमेशन क्रिएट करावं लागेल, तुम्हाला इमॅजिनेशन करावं लागेल, तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर टॉपिकचे सिम्पल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन करावं लागेल, त्याची स्टोरी बनवावं लागेल, त्याचा फ्लोचार्ट तुमच्याकडे असला पाहिजे. आणि त्यानंतर महत्वाची गोष्ट, जर तुम्ही ऑडिओ व्हिज्युअल वेने तुम्ही लर्निंग करत असाल, तुम्हाला 20% समजेल. जर तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेट करत असाल तर 30% तुम्हाला समजतं. आणि जर तुम्ही डिस्कशन करत असाल, म्हणजे तुम्हाला एखादी गोष्टी समजलेली आहे, तुम्ही लेक्चर ऐकलं, रिडिंग पण केलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये त्याचं सिम्पल फॉर्म मध्ये ती इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट केलेली आहे, तुमच्याकडे एक स्टोरी आहे, त्याचा रोडमॅप स्टोरी आहे तुमच्याकडे, त्याच्यानंतर तुमच्याकडे एक फ्लोचार्ट आहे त्या पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशनचा, तर त्यानंतर यू हॅव टू डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स. तुमच्या फ्रेंड्स सोबत तुम्हाला ते डिस्कस करावं लागेल. ज्यावेळेस आपण डिस्कशन मध्ये मॅक्सिमम वेळ इन्व्हॉल्व्ह होतो त्यावेळेस आपल्याला जास्तीत जास्त गोष्टी समजतात. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, यू हॅव टू मेक प्रॅक्टिस, देन आफ्टर यू हॅव टू टीच टू समवन. म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आपण मोस्ट ऑफ द स्टुडंट लेक्चर अँड रिडिंग वरती फोकस करतो, बट व्हेरी इम्पॅक्टफुल थिंग इज दॅट टू टीच समवन. म्हणजे तुम्ही समजून घ्या, त्याचा फ्लोचार्ट बनवा, तुमच्या भाषेमध्ये त्याला कन्वर्ट करा, त्याची एक स्टोरी बनवा आणि इतरांना सांगा. जर ही टेक्निक तुम्ही फॉलो करत असाल तर डेफिनेटली तुम्हाला जास्तीत जास्त ते समजेल आणि 95% पर्यंत तुम्हाला ते समजू शकतं. Okay, so this is what the learning pyramid, people should have to follow that pyramid. And this is what the Pomodoro technique. अनेक वेळा there are so many techniques given by the scientists, so this particular technique is belonging to me. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही टेक्निकच्या नुसार माझी टेक्निक होती स्टडी करण्याची, म्हणून मी ही टेक्निक मुद्दाम इथे घेतलेली आहे. तो तुम्हाला जे टास्क करायचे, तुम्हाला जे एखादं काम करायचं आहे किंवा जे स्टडी करायचं आहे समजा, ते हे करत असताना सगळ्यात महत्वाचे एखादा पॅराग्राफ तुम्ही वाचलेला, तुम्ही स्टडीला बसलेला आहात आणि रिडिंग करत असताना तुम्हाला ते वर्ड्स नाही दिसले पाहिजे. ऍट द सेम टाइम तुम्ही एखादा वर्ड ज्यावेळेस सेंटेन्स रीड करता त्यावेळेस तुमच्या डोक्यामध्ये अॅनिमेशन क्रिएट झाले पाहिजे आणि त्याची एक स्टोरी बनली पाहिजे, त्याचं एक इमेज तयार झाली पाहिजे. आणि हे करत असताना हे किती वेळ आपण सलग करू शकतो, तर अर्धा तास करू शकतो, 25 मिनिट्स करू शकतो. म्हणजे 25 मिनिट्स पर्यंत आपला माइंड एकदम शार्प आणि एकदम व्यवस्थितरित्या आपण ते समजून घेऊ शकतो आणि इमॅजिनेशन पण करू शकतो, इंटरेस्टने ती गोष्ट करू शकतो. पण लेटर ऑन काय होतं की 30 मिनिटच्या नंतर किंवा 25 मिनिटच्या नंतर आपण तेवढ्या कॉन्सन्ट्रेशन त्या गोष्टीकडे पाहत नाही किंवा आपलं कॉन्सन्ट्रेशन आपण फोकस नाही करू शकत. म्हणून याच्यासाठी 30 मिनिट्स तुम्ही रीड केल्यानंतर 5 मिनिटचा गॅप घ्या. 5 मिनिटचा गॅप घेतल्यानंतर तुम्हाला थोडासा रिलॅक्स राहा, फिरून या किंवा चहा घ्या किंवा फ्रेंड सोबत डिस्कशन करा, एखाद्या वेगळ्या टॉपिकवर डिस्कशन करा आणि पुन्हा रिचार्ज होता. रिचार्ज केल्यानंतर पुन्हा तुम्ही स्टडी करा. तर तुम्ही छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये तुम्हाला स्टडी करायचं. आपण काय करतो की मी 6 तास सलग स्टडी केला किंवा मी 4 तास सलग स्टडी करतोय आणि खूप स्टडी केला, खूप मेहनत करतो वगैरे, नेहमी आपण ह्या गोष्टी सांगतो. यू पीपल शुड हॅव द सायंटिफिक टेक्निक्स. आणि ही टेक्निक असं नाही का सगळं लागू होईल. जर तुमचा पिरियड कॉन्सन्ट्रेशन 30 मिनिट किंवा 1 तासाचं असेल तर दॅट 1 hour यू हॅव टू स्टडी अँड देन आफ्टर यू हॅव टू टेक द ब्रेक फॉर 5 to 10 minutes. अशा छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. आणि ज्यावेळेस आपण ह्या फ्लोने जाणार ना, तर तुम्ही जो काही 4 किंवा 5 किंवा 6 तास जो काही स्टडी करणार आहे तो अतिशय फ्रुटफुल राहील आणि तुमच्या कन्सेप्ट कन्व्हर्जन इमॅजिनेशन मध्ये, इमेजेस मध्ये होईल, एक स्टोरी बनेल आणि ती स्टोरी तुम्ही कोणालाही सांगू शकता सहजरित्या. जोपर्यंत एखादी गोष्ट आपण दुसऱ्यांना सांगू शकत नाही एकदम सिम्प्लिफाय मध्ये, तोपर्यंत आपल्याला ती गोष्ट समजलेली नसते. आणि म्हणून हे सायंटिफिकली प्रूव्हन टेक्निक्स आहेत. आणि दॅट इज देर इज अ वन इफेक्ट, दॅट इज झेगार्निक इफेक्ट. झेगार्निक इफेक्टच्या नुसार असं म्हटलं गेलेलं आहे की जर समजा तुम्ही एखादी गोष्ट अर्धवट वाचलेली आहे समजा आणि तुम्ही 5 मिनिट ब्रेक घेतलेला आहे आणि पुन्हा तुम्ही 5 मिनिटानंतर पुन्हा ती गोष्ट जेव्हा रेडी करता तेव्हा ती अर्धी राहिलेली गोष्ट जास्त लक्षात राहते आज कम्पेअर टू द कम्प्लीट स्टोरी. म्हणून तुम्हाला छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये स्टडी करावं लागेल, छोटे छोटे पार्ट्स तुम्हाला बनावं लागतील. 25 मिनिट स्टडी केल्यानंतर 5 मिनिट तुम्हाला गॅप घ्यायचा आहे, पुन्हा स्टडी करायचा आहे, पुन्हा 5 मिनिट्स गॅप घ्यायचा आहे. म्हणजेच काय की कंटिन्युअस जेवढा वेळ तुम्ही स्टडी करणार तेवढ्या वेळेत तुम्हाला
तुम्ही एकदम ऍक्टिव्ह मोड मध्ये असणार स्टडी करत असताना, तुम्हाला जास्तीत जास्त गोष्टी समजतील आणि यू कॅन एबल टू कन्वर्ट दॅट इन्फॉर्मेशन इन टू द इमेज, इन टू द स्टोरीज. एकदा तुम्ही त्या इन्फॉर्मेशनची स्टोरीमध्ये कन्व्हर्जन केलं की डेफिनेटली यू विल हॅव you will have the capacity to deliver these things to your friends. म्हणजे तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला सांगू शकता, त्यांना शिकवू शकता. So this is what the process of learning that we have to follow. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय की if you wanted to make yourself motivated, and the timing playing very important role. So when you do things can affect your motivation. So these are the some things that are affecting on the motivation. That is, if you don't have the if you don't correlate your goal with the time, then you don't have the focus. समजा तुम्हाला एखादी टास्क, एखादी एक्झाम क्वालिफाय करायची आहे आणि ती एक्झाम 6 महिन्यामध्ये क्वालिफाय करायची आहे. सो you have correlated your goal with the time. पण तुम्हाला समजा तीच एक्झाम 2 वर्षानंतर किंवा 5 वर्षानंतर समजा करायची आहे, क्वालिफाय करायची आहे. So you don't have focus, lack of motivation, and no matter how much and how long you work, so there is no any impact on the success. So तुमचा वेळ आणि तुमचा जे गोल आहे याच्यासोबत कोरिलेशन करणे खूप महत्त्वाचं आहे. And according to the length, according to the depth of your goal, you have to correlate with the time. So that will help you to motivate continuously, and that will force you to work for that particular target. So how you can develop your internal motivation? So there are many things that we need to do. We can't expect always to internally motivate. म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण internally motivated नाही राहू शकत. But we can convert our external motivation into the internal motivation. So internal motivation is developed and maintained when we are autonomous and competent and supported. So we feel autonomous. म्हणजे जी गोष्ट आपण करत आहात, that we should have that should be our choice. So when we can make our choices and decisions, we feel autonomous, we feel confident, and we feel competent when we can do the things. हे सगळ्यात पहिली गोष्ट महत्त्वाची आहे की तुम्ही जे करत आहात ते तुमच्या चॉईसचं असलं पाहिजे आणि तुम्ही स्वतःचे डिसिजन घेतलं पाहिजे. म्हणजे कोणीतरी पालक म्हणतात किंवा शिक्षक म्हणतात किंवा कोणीतरी म्हणतं लोक करतात म्हणून जर आपण ती गोष्ट करत असाल, सो वी आर नॉट बिलॉंगिंग टू द ऑटोनॉमस. म्हणून you should have your own choices and decisions. And second important thing is that we feel competent when we can do the things. जर आपण ऑटोनॉमस रित्या डिसिजन्स घेतले असतील तर आपण कॉम्पिटंट असतो फॉर परफॉर्मिंग द ऍक्टिव्हिटी, and we feel supported. So we should have connection, we should have the contact with your friends, positive friends, so that they can motivate you and you feel supported. So these are the very important things that will help you to convert your external motivation into the internal motivation. How to become more competent? Practice is very important thing. The more competent you are at a certain activity, you will be more motivated to perform the task. So very important thing is that look for positive feedback. आता याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट, समजा एखादा आपण टास्क केली असेल, एखादी ऍक्टिव्हिटी केली असेल, जसं की एखाद्या विद्यार्थ्याने एखाद्या प्रोग्राममध्ये डान्स केला असेल किंवा भाषण केलं असेल किंवा एखादी कोणतीही ऍक्टिव्हिटी केली असेल, लगेच आपलं ते प्रोग्राम संपल्यानंतर किंवा आपली ऍक्टिव्हिटी संपल्यानंतर आपल्या डोक्यात एक विचार असतो की आपलं झालं कसं असेल, आपला परफॉर्मन्स कसा झाला असेल. सो वी आर एक्सपेक्टिंग द फीडबॅक फ्रॉम द सराउंडिंग, बट वी हॅव टू फोकस ऑन पॉझिटिव्ह फीडबॅक. सो दॅट पॉझिटिव्ह फीडबॅक, your motivation will be more stronger if you can find some way of getting positive feedback on your progress. तर तुम्ही लोकांना विचारता, लोक तुम्हाला नेहमी एकदा तर लोक तर फीडबॅक देत नाही आणि देतात ते निगेटिव्ह जास्तीत जास्त फीडबॅक आपल्याला मिळतो. म्हणून you should have to identify your own potential, your weaknesses. You should know it, and you have to focus on positive feedback that will help you to drive yourself towards the success. Avoid negative feedback. Negative feedback will stand in the way of your confidence and block your internal motivation. Break down your task and goals. समजा एखादा टार्गेट आपल्याला अचीव्ह करायचं, एखादा गोल आपला आहे. सो ज्यावेळेस ओव्हरऑल रित्या त्या गोलकडे आपण पाहतो त्यावेळेस आपलं टेन्शन येतं किंवा एवढं मोठी गोष्ट मी करू शकतो का. फॉर दॅट यू हॅव टू मेक स्मॉल स्पेसेस, स्मॉल टास्क, अँड अकॉर्डिंगली यू हॅव टू मेक द प्लॅन अँड यू हॅव टू वर्क ऑन दॅट. यू विल डेफिनेटली अचीव्ह युअर सक्सेस. Okay, so break down your task and goals. That is very important. Make sure the difficulty level matches your ability. Sometimes what happens, एखादी गोष्ट आपल्याला करायची आहे
परंतु ती खूप मोठी गोष्ट करायची आहे, पण त्याचे रिसोर्सेस आपल्याकडे अवेलेबल नसतील. तर अशा प्रकारच्या म्हणजे वी शुड बी व्हेरी शुअर अबाउट द डिफिकल्टी लेवल अँड मॅचिंग युअर ॲबिलिटी. So these are the things that we should have to focus. And if you focus on that, definitely we will be more competent towards the competitive examinations. So focus on following things to be get motivated. So focus on less and specific things. ते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय की आपण एवढं 1000 गोष्टी करतो. समजा मला IAS व्हायचं आहे आणि माझं टार्गेट IAS व्हायचं आहे, मी ठरवलेलं आहे. आणि त्यावेळेस मी समजा क्लरिकलच्या जागा निघाल्या किंवा शिपायाच्या जागा निघाल्या तरी मी फॉर्म भरत असेल, याचा अर्थ असा होतो की माझा स्वतःवर विश्वास नाही की मी IAS होणार. म्हणून वी शुड हॅव टू फोकस ऑन लेस अँड स्पेसिफिक थिंग्स. एकाच 1000 गोष्टी नाही करायच्या. एकाच तुम्ही 1000 गोष्टी केल्या की तुम्हाला एकही गोष्ट वेळेवर भेटणार नाही. म्हणून तुमची जी एनर्जी आहे 24 आवर्स तुमच्याकडे आहे. 24 तासापैकी किती तास तुम्ही तुमच्या टार्गेट ओरिएंटेड विचार केलेला आहे, टार्गेट ओरिएंटेड ऍक्शन घेतलेली आहे, त्याच्यावर तुमचा सक्सेस रेट डिपेंड असतो. So focus on less and specific things. Second important thing, identification of distraction and clear your direction. आता so many distractions are there, like mobile, WhatsApp, Facebook, Instagram, कोणी कमेंट केली का, कोणी लाईक केलं का, ह्या गोष्टी आपण पाहत असतो. 24 तासापैकी किती तास आपण ह्या डिस्ट्रॅक्शनच्या संपर्कात येतो. And because of having so much distraction, there is no clear direction. If we remove the distraction, definitely we will have the clear direction, and if you have the clear direction, we will reach towards the success. Focus on improving instead of proving. अनेक लोक प्रूव्हिंग म्हणजे काहीतरी प्रूव्ह करण्यासाठी काम करत असतात. मी काहीतरी करून दाखवणार आहे, मी पण कमी नाही असं वगैरे अशा डोक्यात विचार असतो. सो डोंट फोकस ऑन प्रूव्हिंग, फोकस ऑन इम्प्रूव्हिंग. Why I am the part of this program? Because I am focusing on improving. I'm getting joy from this particular process. So focus on improving. Don't focus on proving. Identify your preferences. तुमचे प्रिफरन्सेस काय आहेत? म्हणजे तुमच्याकडे 24 आवर्स आहे, त्याच्यापैकी किती तास तुम्ही तुमच्या गोलच्या विषयी विचार केलेला आहे, तुम्ही किती तास तुम्ही ऍक्टिव्हिटी गोलच्या रिलेटेड केलेले आहेत, याच्यावर तुमचा सक्सेस रेट डिपेंड असतो. सो यू शुड हॅव युअर प्रिफरन्सेस. तुम्हाला व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ह्या गोष्टी पाहिजे की तुमच्या टार्गेट ओरिएंटेड ऍक्शन पाहिजे, हे तुम्ही ठरवायचं. जर तुम्ही 24 आवर्स पैकी मॅक्सिमम वेळ जर तुमच्या टार्गेट विषयी विचार करत नसाल तर सक्सेस तुम्हाला मिळणार नाही किंवा खूप जास्त वेळ लागेल. यू विल हॅव अ डिप्रेशन. सो हाऊ मच टाइम यू हॅव गिव्ह टू युअर गोल अमॉंग्स 24 आवर्स. किती तास तुम्ही देता हे खूप महत्वाचा रोल प्ले करतं. अँड दॅट इज डिपेंड ऑन देम. बेस्ड ऑन दॅट देर इज अ सक्सेस रेट इज डिपेंड. Self talk and energize. Self talk to energize and formulation of strategies increase self connectivity. म्हणजे आपण रोज जगातल्या सगळ्यात सच्च्या व्यक्ती सोबत बोलतो का? तो सच्चा व्यक्ती कोण? आपण स्वतः असतो. रोज आपण किती स्वतः सोबत बोलतो? आपण बोलत नाही, कारण आपल्याला वेळच नसतो. वी आर कनेक्टेड विथ सराउंडिंग. सो आपले 24 उठल्यापासून झोपेपर्यंत आणि झोपेत सुद्धा आपण सराउंडिंग सोबत कनेक्टेड असतो. देर इज नो वी डोंट हॅव अ टाइम टू कनेक्ट विथ अवर ओन सेल्फ. So we have to increase our self connectivity. We have to energize. Self talk. So महत्वाचं importance काय आहे की when we talk with ourselves, we know our potential, we know our weaknesses. We have to work on the weaknesses. And when you तुम्ही ज्यावेळेस स्वतःसोबत बोलता त्यावेळेस काय होतं की आपल्याला कळतं की आपण 5 वर्षानंतर कुठे असणार, आज आपण कुठे आहोत. जर आपण ह्या स्पीडने समोर गेलो तर आपण 2 वर्षानंतर काय असणार, कुठे असणार, याचं आपण कॅल्क्युलेशन करायला लागतो. आणि याच्यामुळे आपल्याला स्वतःची एक पोटेन्शियल समजतं. म्हणून सेल्फ टॉक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऍटलीस्ट अर्धा तास आपण स्वतःसोबत बोललं पाहिजे, स्वतःला एनर्जाइज केलं पाहिजे, स्ट्रॅटेजी डेव्हलप केली पाहिजे. फॉर्म्युलेशन ऑफ स्ट्रॅटेजी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर्म्युलेशन स्ट्रॅटेजी केव्हा डिसाईड करू शकतो आपण? ज्यावेळेस आपण स्वतःसोबत बोलू, ज्यावेळेस आपण विचार करू. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज सेल्फ कनेक्टिव्हिटी. वी आर कनेक्टेड विथ सराउंडिंग. लोकांसोबत आपण कनेक्ट झालेले आहेत, म्हणजे लोकांचं आयुष्य आपण जगतो. कोणी काहीतरी बोललं त्याच्याविषयी चिंतन करतो, किंवा कोण कुठेतरी फिरायला गेला त्याच्याविषयी विचार करतो. बोलून बोलून लोकांसोबत संपर्कात राहून आपण 24 आवर्स लोकांचं आयुष्य जगतो, स्वतःचं आयुष्य जगायला आपल्याकडे वेळ नाही. म्हणून यू हॅव टू रिमूव्ह ऑल दी कनेक्शन्स, ऑल दी कनेक्टिव्हिटी दॅट इज बिलॉंगिंग टू द सराउंडिंग. यू हॅव टू बी सेल्फ कनेक्टेड. स्वतःसोबत कनेक्टिव्हिटी असणे खूप महत्वाचे आहे.
आणि आर यू प्रोग्रेसिंग और रेट्रोग्रेसिंग. जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं पाहिजे, तुम्हाला प्रश्न विचारला पाहिजे की तुमचा आजचा प्रोग्रेस, कालचा दिवस आणि आजच्या दिवसामध्ये काय ते डिफरन्स तुमच्यामध्ये तुम्हाला वाटत नसेल, यू पीपल्स आर बिलॉंगिंग टू रेट्रोग्रेशन. तुम्ही मागे चाललेला, तुम्ही समोर जात नाही. म्हणून कालचा दिवस आणि आजचा दिवस जर सारखा असेल, याचा अर्थ तुम्ही आजचा दिवस वाया घालवलेला. So you should be updated, you should have to focus on your goals, you should be engaged with the activity belonging to your goals, belonging to your target. आणि 24 तासापैकी मॅक्सिमम तास तुम्ही ह्या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की आपल्याकडे पॅशन असते, एनर्जी नसते, तुम्ही वेळ झाले पाहिजे. लोकांना तुम्हाला वेळ सांगितलं पाहिजे की हा वेळ झालेला आहे. उठल्यापासून झोपेपर्यंत, झोपेत सुद्धा तुमच्या डोक्यात एकच गोष्ट असली पाहिजे, तुमचा फर्स्ट प्रेफरन्स तुमचं टार्गेट असलं पाहिजे. जर तुमचं फर्स्ट प्रेफरन्स जर टार्गेट नसेल, तुमचं गोल नसेल आणि वेगळंच काहीतरी असेल, तुम्हाला गोल भेटणार नाही. आणि म्हणून आपण चुकीच्या वेळेने स्टडी करतो. आपल्याकडे एनर्जी मोटिवेट स्वतःला कसं करायचं ते आपल्याला माहिती नसतं आणि मग आपण दोष देतो लोकांना. म्हणून सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की तुम्ही 24 तास पैकी मॅक्सिमम वेळ ऍटलिस्ट 12 ते 14 तास तुम्ही तुमच्या ऍक्टिव्हिटी सोबत एंगेज असले पाहिजे. आता समजा तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करत आहात आणि ट्रॅव्हलिंग करत असताना तुम्हाला आज समजा वेळ नाही भेटला, तुम्हाला कुठे एखाद्या चांगल्या ठिकाणी जायचं आहे, परंतु तुम्ही ऍटलिस्ट विचार करू शकता, तुमच्या टार्गेट विषयी प्लॅन करू शकता, थिंकिंग करू शकता, इमॅजिनेशन करू शकता. ओके, तर ह्या गोष्टी तुम्हाला सगळ्यांना कळायच्या आहेत. ब्रेक डाऊन युअर टास्क. फॉर एक्झाम्पल, तुमचा टास्क आहे की इटिंग ऑफ वॉटरमेलन. वॉटरमेलन तुम्हाला खायचं आहे, तुमची दॅट इज युअर गोल, दॅट इज युअर टास्क. पण तुम्ही स्मॉल स्पीसेस जर वॉटरमेलनचे नाही केले तर तुम्ही ती प्रोसेस एन्जॉय नाही करू शकणार. म्हणून ब्रेक डाऊन युअर टास्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमचा गोल जरी मोठा असेल, तुमचे टार्गेट जरी मोठा असेल, यू हॅव टू focus on, you have to break down the task and accordingly you have to work on that task so that you will enjoy the journey towards success. म्हणून वॉटरमेलन तुम्हाला खायचं आहे, परंतु तुमच्याकडे काही टेक्निक नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याचे स्मॉल स्पीसेस नाही केले, तर तुम्ही ती प्रोसेस एन्जॉय नाही करू शकता. सो ब्रेक डाऊन युअर टास्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट aspect that will help to move towards the success. So at the end, this is what the questionnaire. I request all participants please solve these questions, and at the end I will declare the score, and accordingly I will show your motivation level. So are you ready all students? एका तासामध्ये मला टॉपिक कव्हर करायचा होता, फास्ट झाला असं वाटतंय. ठीक आहे. So I request students please pay attention here. Here I am reading the questions. Just you have to write down the appropriate answer over here. Okay. So इथे मी क्वेश्चन रीड करतो. तुम्हाला जे तुमच्या ज्याच्यासोबत तुम्ही कोरिलेट करता ते तुम्ही तुमच्या डायरीमध्ये लिहून ठेवायचे आहे. क्वेश्चन नंबर 1, I am unsure of my abilities to achieve the goals I set for myself. असं तुमच्या बद्दल घडतं का कधी? म्हणजे I am unsure of my ability to achieve the goals I set for myself. असं जर तुमच्या सोबत तुम्ही अनश्युअर असाल अबाउट युअर ॲबिलिटी, तर तुम्ही व्हेरी ऑफन लिहा. असं अजिबात घडत नाही. यू पीपल्स आर व्हेरी शुअर अबाउट युअर ॲबिलिटी. नॉट ॲट ऑल लिहू शकता किंवा रिअरली लिहू शकता, समटाइम्स लिहू शकता, ऑफन लिहू शकता. सो जे तुमचे ऍक्च्युअल लिहा तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला तुमचं ऍक्च्युअल मोटिवेशन लेवल जर चेक करायचे असेल तर तुम्हाला हे करणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. So question number 1, I am unsure of my ability to achieve the goals I set for myself. Not at all, rarely, sometime, often, very often. जे वाटतं ते तुम्ही तुमच्या क्वेश्चन नंबर 1 समोर लिहा. फक्त ऑप्शन लिहायचं आहे तुम्हाला. सेकंड नंबर, when working on my goals, I put in maximum efforts and work even harder if I have suffered a setback. When working on my goals, I put in maximum efforts and work even harder if I have suffered a setback. Setback जरी मिळाला असेल तरी मी चांगलं काम करतो, असं जर तुमच्या बद्दल घडत असेल तर तुम्ही लिहा व्हेरी ऑफन, दॅट हॅपन विथ मी. ऑफन, कधी कधी असं वाटतं मला, किंवा असं अजिबात घडत नाही. नॉट ॲट ऑल. असं जे वाटतं तुम्हाला ते तुम्ही समोर फक्त ऑप्शन लिहून ठेवायचं. ॲट द एंड आय विल शो दी स्कोर. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, I regularly set goals and objectives to achieve my vision for my life. I regularly set goals and objectives to achieve my vision for my life. असं तुमच्या बाबतीत घडत असेल किंवा असं तुम्ही ह्या पर्टिक्युलर सेंटेन्सला बिलॉंग करत आहात, व्हेरी ऑफन लिहा. जर नसेल तर ऑफन लिहा. समटाइम कधी कधी वाटत असेल तसं लिहा,
किंवा असं अजिबात वाटत नाही मला, नॉट ॲट ऑल. ओके, आर यू एन्जॉयिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So question number 4, I think positively about setting goals and making sure my needs are met. If this sentence is belonging to you, if you people continuously thinking about this, I think positive about setting goals and making sure my needs are met. If this is true, then you have to write very often. If it is not must true, then write down often, sometimes, rarely, not at all. जे तुम्हाला वाटतं ते तुम्हाला ते लिहायचं आहे समोर. I use rewards to keep myself focused. म्हणजे सरांनी सांगितले काम म्हणून मी करते किंवा करतो, किंवा मला बक्षीस देणार आहे, सर्टिफिकेट भेटणार आहे म्हणून मी पार्टिसिपेट झालो या प्रोग्राम मध्ये, असं जर तुमच्या बाबतीत असेल तर तुम्ही लिहा. जर तसं नसेल, विदाउट एनी रिवॉर्ड आय एम इन्व्हॉल्ड इन द ऍक्टिव्हिटी, असं जर असेल, यू हॅव टू राईट नॉट एट ऑल. ओके, त्याच्या बिटवीन मध्ये असेल तर रिअरली, समटाइम, ऑफन असेल. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ओव्हर. क्वेश्चन नंबर 6, आय बिलीव्ह दॅट इफ आय वर्क हार्ड and apply my abilities and talent, I will be successful. असं जर तुम्हाला वाटत असेल, 100% तुम्ही ह्या पर्टिक्युलर सेंटेन्सला बिलॉंग करता असाल, राईट डाऊन व्हेरी ऑफन, समटाइम, रिअरली, ऑर नॉट एट ऑल. जे काय वाटत असेल, मी फास्ट जातो कारण की सरांचं लेक्चर आहे म्हणून. ठीक आहे. आय वरी अबाउट डेडलाईन्स अँड गेटिंग थिंग्स डन विच कॉजेस एन्झायटी. तुम्हाला स्ट्रेस येतो का? एखादी गोष्ट तुम्हाला करायची आहे, मग ती एक्झामसाठी स्टडी असेल, खूप स्ट्रेस येतो का तुम्हाला? एन्झायटी येते का? तुम्ही टेन्शन घेता का? असं जर तुमच्या बाबतीत घडत असेल, then you have to write very often. असं अजिबात घडत नाही, तुम्हाला अजिबात स्ट्रेस वगैरे येत नाही, असं जर असेल, you have to write not at all. किंवा कधी कधी वाटतं, sometimes you can write. ओके, तर फक्त 12 क्वेश्चन्स आहेत. 12 क्वेश्चन झाल्यानंतर मी रिझल्ट एक स्कोर सांगतो. When an expected event threatens or jeopardize my goal, I tend to walk away, set a different goal and move in a new direction. असं जर तुमच्या बाबतीत घडत असेल, व्हेरी ऑफन असं घडतच नाही, तुम्ही टेन्शन मध्ये येऊन जाता, नवीन गोल सेट करत नाही, हार मानता, असं जर घडत असेल, लिहा नॉट एट ऑल. किंवा इन बिटवीन असेल, समटाइम, रिअरली, ऑफन लिहा. ठीक आहे. सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आय कम अप विथ ए रिअली गुड आयडिया, आय एम सरप्राइज बाय माय क्रिएटिव्हिटी. आय फिगर इट इज माय लकी डे and caution myself not to get used for a feeling. Okay. When I come up with a really good idea, I am surprised by my creativity and it figure it out and it's my lucky day. असं जर तुम्ही म्हणत असाल की असं तुम्ही विचार करता आहात, लिहा व्हेरी ऑफन. नसेल तर नॉट ॲट ऑल लिहा, त्याच्यामध्ये जे वाटतं ते लिहा. I tend to do minimum amount of work necessary to keep my boss and my team satisfied. म्हणजे तुम्ही बॉसला सॅटिस्फाय करण्यासाठी किंवा टीमला सॅटिस्फाय करण्यासाठी जर काम करत असाल, किंवा फक्त तुमचा एक विचार असेल, त्यामुळे तुम्ही चांगलं काम करत असाल, तर तुम्ही व्हेरी ऑफन लिहा. अजिबात तसं नसेल, तुम्ही काम करता कारण तुम्ही एन्जॉय करता असं तुम्हाला वाटत असेल, लिहा नॉट ॲट ऑल. किंवा त्याच्यामध्ये असेल ते समटाइम्स लिहा. मी तुम्हाला नेहमी पुन्हा सांगतो की जे ऍक्च्युअल असेल ते लिहा, कारण की तुम्हाला तुमचा लेवल, मोटिवेशन लेवल जर चेक करायचं असेल तर तुम्हाला ऍक्च्युअल ऑप्शन्स वर क्लिक करावं लागेल. आय टेंड टू वरी अबाउट why I won't reach my goal. म्हणजे गोल पर्यंत मी जाऊ शकत नाही म्हणून मला काळजी वाटते. I often focus on why sometimes probably won't work. I often focus on why sometimes probably won't work. If these things, if this sentence is related with you, 100% then write very often. If it is not, then write not at all. Or if it is in between, then write rarely, sometime, often. And last one is, I create a vivid and a powerful vision of my future success before embarking on the new goal. Okay, so if this sentence is 100% belonging to you, you have to write very often. If it is not, write not at all. Or if it is between, then write rarely, sometime, often. Okay, so I think your all questions are over. We have the options of number 1, 2, 3, 4 and 12 questions. Now I have to show your scores. So this is what the answer key. This dot indicates 5 marks, then 4, 3, 2, 1. That dot indicates 5 marks. So 5, 4, 2, 3,
1. Accordingly, we have to write the marks and we have to calculate it. So 5, 4. So dot indicates it is the beginning from 5, 5, 4, 3. Like okay, here this particular 7 questions begin from this particular not at all. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So याचा पण तसंच करायचं आहे. 5 पासून सुरुवात झालेली आहे. 4, 3, 2, 1. ओके. सेम हियर. हे झालं असेल तर मी नेक्स्ट स्लाइडला जातो. दिस इज अबाउट द आन्सर की ऑफ 8 क्वेश्चन 8. 5, 4, 3, 2, 1. सेम हियर 5 पासून सुरुवात झालेली आहे. 5 and 5 पासून इथे क्वेश्चन नंबर 12 is different. That is started from the very often 5, 4, 3, 2, 1. तुमच्याकडे आता स्कोर आलेला आहे. आला स्कोर आहे तुमच्या कॅल्क्युलेट केलं तुम्ही स्टुडंट्स? You can reply. Those who had participated in this activity. ओके. जर तुमचा स्कोर आला असेल तर मी तुम्हाला स्कोर दाखवतो. जे विद्यार्थी 12 ते 27 मध्ये बिलॉंग करतात, they need to work on the motivation. You allow your personal doubts, fear to keep you from succeeding. तुम्हाला टेन्शन आलेलं आहे, तुम्ही नेहमी टेन्शन घेता. You have probably had a few incomplete goals in the past. Okay, this is belonging to the people who are belonging to 12 to 27 score, and people who are belonging to 28 to 43 score. You are doing okay on the self motivation. तुम्ही चांगलं काम करत आहात. तुमचे पॉझिटिव्ह थॉट्स आहेत. तुम्ही पॉझिटिव्ह वेने त्या टार्गेट कडे गोल कडे पाहत आहात. ओके. सो यू आर सर्टनली नॉट फेलिंग. हाउएव्हर यू कुड अचीव मोर, much more. Okay. So also you have to little bit work on the increasing the self motivation. And the people who are belonging to 44 to 60, they are doing wonderful job. They are very positive and they are working. They have the strategy to activate the self motivation. ओके. सो दिस इज अबाउट द स्कोर. 1 तासाचा वेळ असल्या कारणाने मी ते 1 तासामध्ये समाप्त करण्याचा प्रयत्न करतो. सो फ्रेंड्स, इफ वॉन्टेड टू सक्सेस देन यू शुड हॅव अ टीम, यू शुड हॅव ग्रुप डिस्कशन. एक महत्त्वाचं एक्झाम्पल मला इथे सांगायचं आहे की आम्ही एमएससी ला असताना कसा स्टडी केला. आम्ही स्मार्ट वर्क केलेला आहे आणि ह्या टेक्निक त्यावेळेस आम्हाला माहिती नव्हत्या. परंतु ज्यावेळेस मी ह्याच्यावरती विचार केला, सर्वे केला, स्टडी केला, त्यावेळेस मला समजलं की त्यावेळेस सुद्धा आम्ही हा टेक्निक वापरत होतो. तर आमच्याकडे आमच्या हॉस्टेलमध्ये एक आमचा ग्रुप होता 6 मुलांचा, 6-7 मुलांचा. आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये हॉस्टेलमध्ये राहत होतो आणि त्या हॉस्टेलमध्ये आमच्याकडे आम्ही टास्क वाटून घेतल्या होत्या. जसं की समजा फॉर एक्झाम्पल सेल बायोलॉजीचा टॉपिक असेल तर जो व्यक्ती सेल बायोलॉजीमध्ये चांगला आहे तो सेल बायोलॉजीच्या विषयी टॉपिक तयार करायचा. जो मोलमध्ये असेल तो मोलचं करायचा. जो विद्यार्थी टेक्सॉनॉमीमध्ये चांगला असेल टेक्सॉनॉमीचा टॉपिक तयार करायचा. आणि रात्री 11 वाजता आमची एक मीटिंग व्हायची. म्हणजे सकाळी संध्याकाळी 6 पासून ते 11 वाजेपर्यंत आम्ही मला जे काम दिलं असेल ते मी काम करायचो. म्हणजे मला समजा सेल सायकलवरती आज लेक्चर द्यायचं म्हणजे मित्रांना समजून सांगायचं सोप्या भाषेमध्ये, तर ते मी सगळं करायचो 2-4 तास. म्हणजे कंटिन्युअसली मी ते काम करत होतो आणि सिंपल फॉर्म मध्ये ते इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करत होतो. आणि 11 वाजता आमची मीटिंग व्हायची एका हॉस्टेलमध्ये, एका रूम मध्ये. तिथे आमच्याकडे एक बोर्ड होता. तिथं मी जे काही 2-4 तासामध्ये जे मला जो टॉपिक दिला होता तो मी शिकवलेला आहे तो माझ्या मित्रांना शिकवायचो आणि त्यावेळेस आम्ही एन्जॉय करतो ती ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे तिथं खूप असं नाही की क्लासमध्ये एक आपण शिक्षकांना घाबरतो, पण आपल्या मित्रांसोबत आपण घाबरत नाही. बिंदास आपण आपले आयडियाज आपण तिथे सांगू शकतो. तर ह्या गोष्टी तिथे आम्ही करत होतो. आणि अशामुळे काय होत होतं की एखादी गोष्ट जर मला रीड करायला किंवा समजून घ्यायला जर समजा 5 तास लागले असतील तर ते मी माझ्या मित्रांना 30 मिनिटांमध्ये समजून सांगत होतो. म्हणजे माझ्या मित्रांचे 5 तास मी वाचवलेले होते आणि त्यांना ती कन्सेप्ट समजली. आणि याच्यामध्ये इंटरॅक्शन सगळ्यात जास्त व्हायची. म्हणून तुम्हाला जर पॉसिबल असेल तर तुम्ही ग्रुप तयार करा आणि एकमेकांना शिकवा, एकमेकांना सांगा, एकमेकांना डिस्कशन करा. तरच ती गोष्ट तुम्ही समजू शकाल आणि तरच त्या इन्फॉर्मेशनला तुम्ही एका स्टोरीमध्ये कन्वर्ट करू शकाल. एक शेवटचं एक एक्झाम्पल सांगतो आणि माझं लेक्चर संपवतो. असे बरेचसे एक्झाम्पल माझ्याकडे आहेत. सक्सेस स्टोरी पण आहेत, काही विद्यार्थ्यांच्या स्टोरीज आहेत, परंतु कमी वेळ असल्या कारणाने मी त्या स्टोरी तुम्हाला सांगू शकत नाही सध्या. एक एक्सपेरिमेंट जपानच्या सायंटिस्टने केलेला होता. त्यांनी काय केलं की एक भात जो आहे राईस हा शिजवल्यानंतर ट्रान्सपरन्स बॉटल मध्ये तो ठेवला आणि त्याच्यावर लेबल केलं. म्हणजे भात एकच आहे, राईस एकच आहे,
एकाच वेळेस शिजवलेला राईस आहे, तो ट्रान्सपरंट बॉटल मध्ये ठेवला, त्याच्यावरती लेबल केलं की लव नथिंग हेट आवर गुड राईस बॅड राईस, ते एंट्रन्सला ठेवलं त्यांनी. आणि जिथून अनेक हजारो लोक येतात, समजा त्या ऑफिसमध्ये अनेक लोक येतात, ते ज्यावेळेस लोक ते ऑफिसमध्ये यायचे तेव्हा त्या बॉटलकडे त्यांचं लक्ष जायचं, आणि ज्या बॉटलवरती गुड राईस लिहिलं असायचं त्या लोक ते वाचायचे निघायचे, ज्याच्यावरती बॅड लिहिलं होतं ते वाचून निघायचे, ज्याच्यावरती नथिंग लिहिलं होतं ते जस्ट वाचून निघायचे. तर ह्याचा आपल्या थॉट प्रोसेसचा आपल्यावरती काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो त्याचं हे एक सायंटिफिकली प्रूव्हन एक्सपेरिमेंट आहे. तर त्यांनी ज्या राईस वरती गुड राईस लिहिलं होतं तो राईस चांगलाच होता, तो खराब झालेला नव्हता, आणि ज्याच्यावरती बॅड लिहिलं होतं तो राईस खराब झालेला होता. ओके, तर तुम्ही विचार करू शकता की पॉझिटिव्ह थॉट्स आणि थॉट प्रोसेसचा इम्पॅक्ट, व्हायब्रेशनचा इम्पॅक्ट आपल्यावरती कसा निगेटिव्ह वेने इम्पॅक्ट करू शकतो, हे त्याचं एक एक्झाम्पल आहे. म्हणून तुमचे फ्रेंड्स, तुमचे आजूबाजूचे मित्र, सगळे लोक हे पॉझिटिव्ह थॉट्स वाले असले पाहिजे, सपोर्टिव्ह असले पाहिजे, पॉझिटिव्ह थिंकिंग वाले असले पाहिजे. निगेटिव्ह विचार करणारे लोक तुम्हाला थांबवतील किंवा तुमची एनर्जी लेवल डाऊन करतील. एखादा एक दुसरं एक्झाम्पल सांगतो, आपण एखाद्या मंदिरात गेलो समजा, तिथे गेल्यानंतर आपल्याला छान वाटतं, पीसफुल वाटतं, एकदम शांतता वाटतं. का वाटतं की ऍटलिस्ट तिथे येणारे हजारो जे लोक असतात, ऍटलिस्ट तेवढ्या कॅम्पसमध्ये मंदिराच्या एरियामध्ये आल्यानंतर ते चांगला विचार करायला लागतात, आणि म्हणून पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स पसरतात आणि आपल्याला चांगलं वाटायला लागतं. म्हणून ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. ज्यावेळेस आपण एखाद्या विशिष्ट ध्येयाकडे जात असतो त्यावेळेस ह्या गोष्टीचा विचार करणे खूप गरजेचं असतं. ठीक आहे. So thank you all respected organizers, respected professor for giving this opportunity to me to interact with the students. Thank you, sir. Really, it is one of the most motivated lecture. I also get inspired and motivated to again prepare for the TET examination. And as the response by the students to this lecture is also very nice, and they get motivated, the aspects that had been taken by Mr. K.C. More sir, that are very much important regarding the qualifying the NET-SET examination, like the self-motivation and competency, and how we can achieve the target by breaking them in small parts. Along with that, how we have to follow the motivated things in our daily life, and how we can prepare our daily routine, how much time we have to give for the preparation of our examination. So motivation is one of the most important part which carries your efforts to your success. So it's a very motivated lecture, and not only the motivation lecture is there, there is one of the activity that has been taken by Mr. K.C. More sir, and I think it will very much helpful for all the aspirants of NET-SET examination. So again, I thank you very much, sir, for one of the most motivated lecture for all our participants of this workshop. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, all respected professors, all professors of Shivaji College and Sri Shivaji College and BNE College for providing this opportunity. Thank you, sir. So, dear participants, now we move to our next session, that is session number 2. And for that, I hand over my mic to Dr. Prashant. Thank you, Avinash sir. I am profusely elated to take an opportunity to welcome another milestone in the field of NET-SETs in life sciences with distinct vision, an ideal of knowledge and experience. Our speaker, Mr. G.S. Bajaj sir, Assistant Professor, Department of Botany, Bridlal Biani Science College, Amravati. Actually, this personality is no need of introductions in the field of life sciences across the Amravati region or over the Vidarbha region. But as a part of my duty, it's necessary to introduce our today's last but not least guest, Mr. G.S. Bajaj sir. Welcome, sir. Sir is currently working as a head, Department of Biotechnology, Bridlal Biani Science College, Amravati. He has done his PG in biotechnology and also got gold medals during his PG in botany. He has also qualified CSIR UGC NET in LS with rank 42, and also qualify ICAR NET examination. Sir has expertise in analytical and logical skill, subject-oriented knowledge, leadership qualities, and smart working, which build his capacities beyond his subject. He has collectively teaching experience more than 5 years
including senior college and private tuition classes. He has also completed 2 short projects on diverse area of research like VAM and nanoparticle. He has awarded by gold medal for first merit with first class exemplary grade awarded at 34th convocations in HGBU on February 2018. Also, he is a recipient of late Dr. M.A. Dhore Gold Medal for securing highest percentage in MSc Botany for the academic year 2015 and 17. Similarly, he has awarded with late B.P. Thackeray Gold Medal and late Dr. S.A. Dongre Silver Medal during his PG for his distinction. So far, he has published 2 research papers on COVID pandemic with total 6 national conferences attended and actively participate with publication. He has attended so far more than 5 workshops in different fields of biological sciences like isolation techniques for DNA and protein, mushroom cultivation technology and mushroom recipes, primer designing and polymer chain reaction, and intellectual property right workshop. He has a great skill in wet lab techniques in the area of biochemistry, immunology, microbiology, and microbial genetics, cell biology, molecular biology, bioprocessing, engineering and technology, and plant biotechnology. So with this, on behalf of Department of Botany, I thank him for providing his gracious presence to join us today to enhance our joy and invite for his valuable guidance. Please, sir. Hello, am I audible, sir? Yes, sir. Thank you, sir, for the introduction. And can you see my screen, sir? Hello. Is my screen visible to you, sir? So, myself, Mr. Gokul Suresh Bajaj, Assistant Professor in the Department of Botany, and I am here to deliver a talk on NET/SET exam structure, strategy, study plan, and preparation. First of all, I take this moment as a moment of pride and honor to me as an alumnus of Shivaji Science, and I am being invited to deliver a talk. It is really a matter of proud to me, and it made my day, and it is a moment for my life. So here I will be talking about the NET/SET exam structures. So first of all, before moving further about talking about the NET/SET examination, as most of the students think that only NET and SET examination is there in the life sciences, but there are so many examinations, so I will be talking about them. So the most famous and foremost is the CSIR NET, LS and JRF examination, then ICAR ASRB NET examination, ICMR DBT JRF NET examination, SET examination, and the one more is TIFR fellowship examination. So most of the students and other aspirants are aware about this examination, but I will be talking more about some other examination, such as BCIL BINC examination, that is Bioinformatics National Certification. So BINC is a certification program for postgraduate students for recognizing their exceptional bioinformatics knowledge and skill and to improve their employment opportunities. This certification course would facilitate the industries and potential employers in recruitment of bioinformatics professionals. The successful candidates are also eligible for availing the JRF for pursuing PhD in bioinformatics. So this is an exam you can prepare for, that is BCIL BINC. Then next is BITP, Biotech Industrial Training Program. This exam is quite important for the students of graduation. So BITP is Biotech Industrial Training Program, is to bridge a gap between formal education and industry needs in biotechnology sector by providing 6-month industrial skill training during the course of MSc. This program is designed for providing skills training under 4 categories, such as skill training for students, technician training, faculty training, and entrepreneurship training. Then a GATE examination, again for the admissions to PG. Then ICERS examination, that is Indian Institute of Science and Education Research. Then NCBS
NCIFR, that is National Center for Biological Sciences. They also have their NATE examination. Then TCIS TIFR, that is Center for Interdisciplinary Sciences, that is, it is under the TIFR, that is Tata Institute of Fundamental Research. Then ILS, that is Institute of Life Sciences. And then Institute of Life Sciences is situated in Bhubaneswar, Odisha. ILS is carrying out high quality multidisciplinary research in the area of life sciences. So we can all apply for the ILS NATE examination. Then IARI PhD entrance examination, that is Indian Agriculture Research Institute. Then RCB PATE. RCB is a regional center for biotechnology. So these are the list of some different NATE examinations which we can try for. But the most important exam out of all this is CSIR NATE LS JRF examination. So I will be discussing this 5 examination in my presentation today. So let's talk about the exam structure first. So CSIR UGC NATE examination. If we talk about eligibility, so students with MSc or equivalent degree such as integrated BS, Bachelor of Sciences, Master of Sciences, then Bachelor of Sciences of 4 years, BE, BTech, BPharm and MBBS can appear for the exam. And the minimum percentage required for the attending this exam is 55% for open and OBC, while for SC, ST and PWD candidate, it is 50%. And when this exam is conducted, so this exam is conducted twice a year, that is 3rd Sunday of June and 3rd Sunday of December every year. Application forms are released in the mid-March and available up to mid-April, and again released in mid-August, and they are available up to mid-September. You can access the application forms on the following links. If you talk about opportunities in the NATE SET examination, so here you can see that NATE examination have 2 perks. Majorly, one is NATE LS and another one is NATE JRF. NATE LS, that LS stands for lecturership. So by qualifying LS in lecturership category, you will be eligible for the post of assistant professor in college, institute, universities across the India. It is equivalent to PhD for appointment as an assistant professor. Then a very important NATE JRF. By qualifying NATE JRF, that is Junior Research Fellowship, you will get benefits of LS and JRF both. So if you qualify the JRF examination, it means you are already qualified for LS as well. So you can apply for the lecturership as mentioned above, and you can also join for PhD in any research center across the India. So one question is that how much stipend I will get after qualifying the NATE examination. So if you qualify the CSIR NATE JRF examination, so you will be appointed as a junior research fellow for first 2 years. So in that you will get a total stipend of 31,000 plus 24% HRA for the metro cities. So it will account for 38,440 rupees per month, which is a handsome stipend you can get. Then next to that, after completing 2 years of JRF, you will be appointed as a senior research fellow. And in that, for that 3 years, you will get 35,000 per month, and along with that 24% HRA. So it costs around 42,400. But in total 5 years, and the total stipend received will be approximately a 25 lakh, which is a huge amount, and we can pursue a PhD, we can improve our academic status. So that at 20%, 4% HRA, which I have mentioned here, is for metro cities. That stipend varies from cities to cities. As I am talking about the NATE SET exam structure, that's why I'm explaining all these things for the first at a glance. Then if I talk about the exam pattern, so total time duration for the exam is 3 hours. It is in one section, that is one part this exam is. Then total marks is of 200. Single paper test having multiple choice questions. The CSIR NATE Live exam paper contains 3 parts. Part A, Part B, and Part C. Part A contains a general aptitude based question, that is logical reasoning and all. Part B contains general syllabus based question, and Part C contains the application level syllabus based question. So Part C is quite important, and it accounts for 100 marks out of the 200. And Part A and Part B together contributes for the remaining 100 marks. So here we need to understand one important thing is that this exam contains a negative marking scheme, that is 25% negative marking for each wrong question. So
As per the examination concern, as we go for the examination, we need to keep in mind that it is a negative marking exam, so we need to take a calculated risk. So if you talk about the part A, the total number of questions in the part A is 20, and the total number of compulsory questions to be solved is 15, and total weightage to the part A is 15%. Then for a correct answer, you will get a 1%, and for the wrong answer, you will get a minus 25%, minus 0.25%. Part B contains 50 questions, out of which you can solve any 35. So total weightage is 35%, and each question accounts for the 1 mark. Then part C, a total number of questions in part C is 75, and you have to solve any 25. So you can see here that there is a very huge options here for solving the part C, as there are only 25 questions to be solved out of 75. So total weightage to the part C is 50%, and each question accounts for 2%. And for negative question, or for the negative or the wrong question, you will get minus 0.5%. If you talk about the cutoff, so cutoff is very variable for every year and for every exam, and according to categories, it is different. The cutoff I have shown on the screen is for NET examination 2019 December. So for open, it is around 54%, and you can see the list of it on the screen. So on an average, you must target to score 60 to 60% so as to qualify the CSIR NET examination, irrespective of the cutoff. Then I will be talking about the ICAR ASRB NET examination. Before starting and before going for the ICAR ASRB NET examination, it's a suggestion of mine to all the aspirants that if you are preparing for CSIR ICAR ASRB NET examination, that ICAR stands for Indian Council of Agriculture Research, and ASRB is Agriculture Scientist Recruitment Board. This exam, this NET examination is a booster examination, as it is quite easier than the CSIR NET. So you can easily qualify this examination with plenty of preparation and a quite dedication. A very simple, very short examination, and you can qualify the examination. So this can boost your confidence, and then you can easily go for the CSIR NET examination. So if you talk about the exam pattern, so first of all, the exam conducting authority is Agriculture Scientist Recruitment Board. Exam is conducted in 3 phases. So phase 1 is ARS prelims. Phase 2 is ARS mains. If you qualify ARS prelims, then you can appear for the ARS mains. And if you qualify the ARS mains, then you can go for the ARS interview. So first of all, that ARS prelims is an objective type examination. ARS mains is a subjective type, while the ARS interview is a viva voce. Then if you talk about the opportunities, again, the same. Here you can get a post of ARS, that is Agriculture Research Scientist or Services. The direct scientist recruitment in ICAR Institute throughout the country. And the pay scale ranges from 15,600 to 39,100 rupees, with the 6,000 RGP, that is RGP is research grade pay. So again, it is a handsome amount of money you can get after qualifying the ICAR NET ARS. Or if you cannot go for the ICAR ASRB interview, then you can qualify for the LS, that is lecturer or assistant professor in the state agriculture universities and other agriculture universities. It is as equivalent to the CSIR UGC NET. So you can keep this in mind, that this is as equivalent to the CSIR UGC NET for the appointment of assistant professor, and is as equivalent to the PhD. So you can qualify this examination, and this can make your task easier. So if we talk about the exam structure of phase 1, that is ARS prelims, so it is a exam of 2 hours. It is objective type examination. You are going to get a total 150 questions, and it will account for 150 marks. So it means each question carries 1 mark. There is a negative marking of 0.33 marks will be deducted for every wrong answer. If you talk about the cutoff, so for unreserved category, it is cutoff is of 50%, that you need to mark the 75 correct answers or the questions. Then for OBC, it is 45%, and for SC, ST, and Divang, it is 40%. If you talk about the disciplines and the subject you can offer for the examination, so there are around 57 different disciplines or subject in the ICAR NET examination. And I would like to take an attention from each and every participant over here, that out of these 57 subjects,
As most of the colleges in Amravati have the specialization during the masters is mycology or plant physiology or taxonomy. So generally we go for the this kind of subjects which are our specialization, like plant pathology, physiology and all. But is my honest suggestion to all that if we go for agriculture biotechnology, the very first subject code, that is agriculture biotechnology, this makes our task easier. Yes, you can later go for the plant physiology, plant pathology, mycology as well. But basically, if we go for agricultural biotechnology, so it has some advantages, such as the agriculture biotechnology includes molecular short, genetics for short. So everything is there in the agricultural biotechnology, and the whole syllabus of agricultural biotechnology resembles with the syllabus offered by the Amravati University in all the aspects of like all the subjects like botany, zoology, or biotechnology, or the microbiology. So agriculture can give you a better option and can give you easier success then. Then if you qualify for the ICAR ARS prelims, then you can go for the ARS mains. So only for those candidates who qualified the ICAR ARS prelims. So total time duration is 3 hours and total marks is 240. And very important thing to be marked is it is a subjective examination in which you have to write the descriptive answers. Then phase 3, that is ARS interview. And if you qualify the ICAR ARS mains, then you will be called for an ARS interview. So interview will be of 60 marks and it will be a subject-based viva. Then we will be talking about the ICAR examination, that is Indian Council of Medical Research. So all the students from the life sciences can appear for this exam. Maybe the students may be from the botany, zoology, or biotechnology, or the microbiology. He or she can appear for the examination. So ICMR JRF syllabus is divided into 3 subjects, namely, that is general aptitude, life sciences, and social sciences. And very important thing is, out of life sciences and social sciences, you can appear for any of the 2. That is, either you can opt for the life sciences or you can opt for the social sciences. And while the general aptitude is a compulsory paper. So mode of examination here is online, and the total time duration is 2 hours. Number of shift is 1. In one time, you have to solve the whole paper. Total marks is 150 and sections are 2. So every question is of 1 mark, and that is the multiple choice, that is MCQ based examination. And again, a very important thing, that is it is a negative marking examination, that for every wrong question, that 0.25% will be deducted. So age limit of this to appear for this examination is 28 years. For OBC candidate, there is a relaxation of 3 years, and for SC, ST, and females, there is a relaxation of 5 years. So for section A contains 50 questions, and section B and C contains 100 questions per section. You can opt for section B, that is life sciences, or you can opt for social sciences, that is section C. So total number of questions in the question papers are around 150. So total number of questions that need to be attempted is 125. So cutoff, if you talk about the cutoff, so cutoff is quite low. I can say that the general, OBC, and EWS, it is 55%, and for SC, ST, and PWD, it is just a 50%. So we can qualify this exam again easily if we prepare properly and take the syllabus into consideration. So next, I will be talking about the study plan, which is quite important. So during when they are marking the study plan, you should understand the topic-wise weightage of each and every topic and each and every part of the NET/SET CSIR examination. So part A, as we know, that is general aptitude. Part B is general syllabus-based question, and part C is application level syllabus-based question. Out of that, part A, general aptitude, you can see the list of the important topics and how much weightage they have. So logical reasoning is there, geometry is there, which accounts for 20 to 25% together. Then graphical numbers, distance, probability, numbers, analytical numbers, ability, profit and loss, all are the other important topics. And you can use this book published by the Christy Verghese, that is CSIR NET General Aptitude, A New Outlook. This book can be useful and helpful for the preparation of CSIR NET examination. If you talk about the part B and part C in life sciences, so if you talk about the unit-wise weightage and important topics, so there are around 13 modules, or we can say that there are around 13 units, out of which the very first unit is biochemistry.
So that from biochemistry in part B, you will find a 16 to 18% weightage. In part C, you will find 8 to 10%. It is the base of complete syllabus for all the 13 units. This chapter is a base. So don't skip this unit at any cost. And these are the list of some important concepts from the biochemistry that you can understand or you can study the concept of pH, protein structure in that Ramachandran plot, then structure of and types of DNA, lipids, enzymes. Again, enzymes is very important topic here. You can start studying the Michaelis-Menten equation, allosteric enzymes, allosteric regulation, inhibitions of enzyme, types of inhibition, and all the graphs related to enzyme actions. Then metabolic pathways such as the respiratory pathway, glycolysis linkage, TCA, TS, and all. Vitamins and thermodynamics. This is the list of important topics from the biochemistry. Then if you talk about unit 2, that is cellular organization. So again, from cellular organization, or we generally call it as a cell biology. So part B has a 10 to 12% weightage and part C has a 6 to 8% weightage. So this unit is linked with many other units. And again, don't skip this unit. This is again the basic unit, and we are studying it from the graduation, or you can say that we are studying this unit from the class 11th. And this is the list of quite important topics from the cell biology, or unit number 2, that is cellular organization. Plasma membrane, transport across the plasma membrane, secretory pathway, or cell organelles. And again, very important topic, that is cell cycle. So cell cycle is again a very important topic which contributes to the greater number of marks. Then part 3 of the unit 3, that is molecular biology. So molecular biology, again, a very important unit. You can see here on the screen that it accounts for 10 to 12% in the part B, and in part C, it is 8 to 10%. So one of the very most important unit, and again, don't skip this unit, as this is a very easy unit, and you are studying it from since the class 11th. These are some topics such as replication, mutation, DNA repair, transcription in prokaryotes and eukaryotes, translation in prokaryotes and eukaryotes, gene regulation, lack of operon, RNA interference. So these are the list of important topics, and you can have the screenshot of it for your reference, further reference. Then if you talk about the unit 4, that is cell communication and cell signaling. Again, this unit is linked with the unit number 2, that is cell biology. Again, you can see the heavy weightage of this chapter or this unit. This unit accounts for 12 to 14% in part B and 12 to 14% in part C. According to my analysis, this is the chapter with the higher weightage in the CSIR NET examination. So again, don't skip this unit. And it is the base of developmental biology, plant and animal physiology, and immunological techniques. So again, don't skip this unit. These are the list of some important topics such as cancer, cell and cell matrix interaction, cell signaling, and immunology. Then if you talk about the unit number 5, that is developmental biology. So again, it accounts for 14 to 16% in part B, and in part C, it accounts for 12 to 15%. It contains plant and animal development, but this is quite lengthy unit. If you don't wish to go for this unit, as it takes a lot of time, you can again skip some part of this unit, but you can study some very important topics like embryological development, cleavage pattern, and all. So this is the list of topics it contains, in which for the students of botany, the floral meristem and floral development in Arabidopsis and Antirrhinum is very important. That is ABC model of floral development. Then if you talk about the unit number 6, that is plant physiology, again, a very, very easy topic to the students of botany. So in part B, it accounts to 12 to 14%, and in part C, it accounts for the 6 to 8%. An important thing about this unit is, if you prepare this unit properly, and during attending the question or attending the paper, there is very lesser chances of going for the negative or the wrong answer, as this is a completely conceptual or concept-based paper. So it is according to me, it is the easiest of all the units, and you can skip only some part of this unit. So some of the important topics, that is plant pathogen interaction, photosensory biology, pathways, such as all the pathways of photosynthesis, that is dark reactions, then nitrogen metabolism, secondary metabolites and plant hormones, apomixis. Then unit 7, that is animal physiology. So if you see that
unit to focus only on some important portions. But as the student of plant biology or the botany, this is quite a difficult chapter for the students of botany. So you can skip this chapter as it is not that much important for us. Important topics are there such as the circulatory system, respiratory system, excretory system, endocrine system, and sensory organs. You can skip the nervous system and all because it has a very type like numerous type of examples and the names of the organs. You can skip the muscles and locomotion and contract organism that organelles. Then again, if you talk about the unit 8, that is genetics. So in genetics, part B, it accounts for 5 to 7%, and in part C, it accounts for 8 to 10%. So it is the most conceptual and interesting unit. By thorough preparation and practice, you can score good in this unit. This is the only which contains some kind of numericals or mathematical calculation, and which makes this subject easier and interesting. So again, don't skip this unit at any cost, and this unit can make the difference from failure to success. This is the very important unit. Again, the list of important topics such as Mendelian genetics, then non-Mendelian genetics such as codominance, incomplete dominance, and gene interaction, linkage and crossing over. Again, this is very important topic. If you see the paper of last 10 to 15 years of CSIR NET examination, you will find a question on the linkage and crossing over in every section of the part paper, that is part B and part C. So on an average, it will give you 6 to 7 6 marks in the examination, 6 to 8 marks. Then population genetics, that is Hardy-Weinberg law. Again, this is very important topic. There in every examination, there is a question from Hardy-Weinberg law. Then polygenic inheritance, recombination. Then if you remember the pedigree analysis, so every time there is a question on the pedigree analysis as well from the genetics. Then unit number 9, that is diversity of life forms. In the CSIR NET examination, the part B accounts for 2 to 4%, and part C accounts for the 2 to 4%, again the same. So you can see comparatively from all the other chapters, the unit 9 has very less weightage, and again it is kind of a taxonomy type of paper, so it contains lots of examples which is hard to remember. So it is a lengthy and it contains a lot of examples. So you can skip this unit if you wish. Then unit number 10, that is ecology. So in ecology, part B contains 5 to 6% weightage, and part C accounts for the 6 to 8%. And it is easy, not related with any other topic. They are not correlated with any other topic. You can put effort to gain extra advantage of 12 to 13% combinedly accounted for the part B and part C. So again, don't skip this unit. This is the list of very important topics from the ecology unit, that is population ecology, ecological pyramids, community ecology, habitat and niche concept, energy flow in ecosystem, biogeography, diversity conservation. So all these are the very important topics. In this, you can make some kind of mnemonics or short tricks to remember the national parks, sanctuaries, biosphere reserve, threatened species, because all these questions have all these topics are there in the part B of the NET set examination. Then if you talk about the unit number 11, that is evolution, again a very that is easy unit. So part B accounts for 12 to 14%, and part C accounts for 6 to 8%. Easy unit and not related much with the other units. And again, a very important, don't skip this. So important topic, this is a list of important topics, that is Lamarckism and Darwinism, genetic drift, geological timescale. Again, this geological timescale is very important. You can find a single question or one or more questions in the part B of the NET set examination. Then phylogenetic tree, the concept of species and modes of speciation, concept of selection, behavior evolution. So these are the some list of important topics from the chapter evolution. Then unit number 12, that is applied biology, which accounts for 6 to 8% in part B and part C. It is mix of many topics, and you can prepare selected topics and can score a good marks from this unit. So again, don't skip this unit. Again, here the very important topic, that is agrobacterium mediated gene transfer. As we are studying this unit from the class 11 concept. Then vaccine production, bioresources, genomics, marker assisted selection, breeding are the few important topics from the applied biology. If you talk about unit number 13, that is methods in biology. So part B accounts for 12 to 16%. Again, you can see the huge amount of weightage in the CSIR NET examination, and part C is 12 to 8%. So to understand this unit, you must have a good knowledge of
biochemistry, cell biology, molecular biology, and immunology. And again, don't skip this unit as this can give you a good amount of marks. So it contains, these are the list of important topics, that is biophysical methods, rDNA technology, in vitro mutagenesis, statistical method, microscopic techniques, and immunological techniques. So this is about the that is a study plan. Then best books for preparation of NET/SET Life Sciences is as given on the screen. You can use the books of Pathfinder publication, then Aryan publication, and there is a Truman series is there. So you can use the Truman's book as well. And there is another book from the Catalyst publication, or the Catalyst, that is by Rupender Singh. You can use these books as well. You can especially use the book for ecology and organic evolution by the published by the Pathfinder and the IFAC classes, Jodhpur, respectively. So these are the best books for the practice, and you need to keep on practicing for qualifying this examination. So what happens most of the time, we just prepare and we don't go for the practicing of the examination, or we don't appear for the like mock test. So it's a suggestion from my side that go for the mock test. That will increase your attention, then it will increase your practice, it will increase your perfection during the examination. Then let's talk about the exam preparation, how we have to prepare for the exam. So this is a very important slide from my presentation. So first of all, guidance, and here I will deliver this talk in a very like layman language as to understand this concept. So जब आप CSIR नेट जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले गाइडेंस. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन बिग क्रिकेटर, दैट इज विराट कोहली. He is one of the greatest cricketer of the modern era, and he is one of the bestest batsmen. But still उन्हें भी गाइडेंस की जरूरत है. वो भी कोचिंग लेते हैं, वो भी किसी कोच के अंडर में ट्रेनिंग करते हैं और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं 8 से 10 घंटे की पूरे दिन में. तो जब उन जैसे बड़े इंसान को गाइडेंस की जरूरत है, तो हम भी जब CSIR नेट जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें भी गाइडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और गाइड का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो चूज योर मेंटर वाइजली, choose a guide properly and follow him throughout your journey. And following the guide is very, very important thing. So have a guide. Then hard work again is a key to success. You have to keep on doing the things. You have to keep on practicing the thing. आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, कौन सा आपका वीक जोन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है. जो वीक है उस पर ज्यादा मेहनत करिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करते रहिए. एक मोमेंटम बना के रखिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द योर like journey of the NET/SET preparation. Then again an important aspect of the preparation is time management. So एक फाइनल एग्जाम में जब आप जाते हो, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है, और परफॉर्म करने का एक प्रेशर होता है, एग्जाम क्वालिफाई करने का एक प्रेशर होता है. तो उस समय में आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. तो बिल्कुल पहले सोच लीजिए कि मुझे कितना स्कोर करना है, मेरा कट ऑफ कितना है, मुझे रिक्वायर्ड कितना है, उससे +5% आप उसको कोशिश कीजिए. देन पार्ट सी से स्टार्ट करना आप चालू कीजिए, और हर एक सवाल को कितना समय देना चाहिए. सवाल पढ़ते से आपको ध्यान में आ जाता है कि क्या ये सवाल मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं. इफ यू थिंक दैट ये सवाल मैंने पढ़ा नहीं है, ये इस सवाल की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, तो डोंट कीप ऑन रीडिंग दिस सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आउट ऑफ 75 you will definitely get 25 questions which of your which are known to you, and out of that 25 you have to solve only 18 to 20 questions which can give you a NET JRF or the NET LS degree as well. So then रोड मैप, जैसे कि इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वहां पे जैसे सर ने बताया था, किसी सर ने, कि रोड मैप होना बहुत जरूरी है. तो यस, आपकी जो जर्नी है नेट सेट प्रिपरेशन से क्वालिफिकेशन तक की, उसमें आप अपना रोड मैप बना के रखिए कि मुझे पार्ट ए कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, पार्ट ए के कौन से टॉपिक मुझे कवर करने हैं, पार्ट बी के लिए मैं कौन सी बुक यूज करने वाला हूँ, मैं क्या स्ट्रेटेजी रखने वाला हूँ, पार्ट सी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ. सो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द like initiating to the qualification, you have to make a road map which is wise. Work on your road map, give a time to prepare a road map. Don't just take a book and start preparing. Don't just join the classes, just plan it out first. Then कैलकुलेटेड रिस्क. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों के, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी मिल जाता है, वो पढ़ाई भी कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
पाथफाइंडर पब्लिकेशन जैसी अच्छी अच्छी बुक्स को भी यूज करते हैं। फिर एक जो डिफरेंस होता है एक क्वालिफाइड कैंडिडेट के बीच में और जो क्वालिफाई नहीं कर सकता उस कैंडिडेट के बीच में इज कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपका कट ऑफ 55% है और आपने लगभग एक 60% के इतना एग्जाम प्रॉपरली लिख लिया है, आपने मार्क कर दिया है, 60% एग्जाम्स के जवाब आपके परफेक्ट है, तो फिर डोंट गो फॉर मोर क्वेश्चंस। अगर आपको पता नहीं है इस सवाल का जवाब तो जस्ट डोंट गो एंड टिक द क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है कि मुझे कितना रिक्वायर्ड है, मैंने कितना सॉल्व किया है और अब मुझे कितने की जरूरत है। अगर 55% का कट ऑफ है, 60% आपको लगता है कि इट इज एक्यूरेट, बच्चे में 40% में से अगर आपको आता है तो करिए। अगर आपने कोई सवाल नहीं पढ़ा और आप अगर तुक्का मारने जाओगे, आप अगर एक अंदाजा लगाने जाओगे, assumption करने जाओगे, तो that will lead to give you a negative marks. Most of the time मैंने मेरे क्लासमेट्स को या मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि मैं ऐसा कहता था कि अरे यार काश मैं एक सवाल गलत नहीं करता तो मैं क्वालिफाई हो जाता था। तो यहाँ पे सवाल सही करने का नहीं है, यहाँ पे सवाल जवाब को गलत ना करने का है। तो ऐसे केस में एकदम बिल्कुल आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है कि कितना आपको सॉल्व करना है, कितना आपको सॉल्व नहीं करना है। जो सवाल आपको आता है कॉन्फिडेंट हो उसी सवाल को आपने मार्क करना है। जो सवाल आपने पढ़ा नहीं है, जो सवाल आपको एक्चुअल में पता नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स माय ऑनेस्ट सजेशन दैट डोंट गो फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि अगर हो जाएगा तो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर पुटिंग एफर्ट्स। सो डेफिनेटली एक जस्टिफिकेशन होता है, तो ऐसे केस में रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। और दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि 55% कट ऑफ है और आपको सिर्फ 50% जवाब सही आते हैं और आप ये ध्यान में रखोगे कि मुझे रिस्क नहीं लेनी है, तो दैट विल अगेन नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आपको 55% चाहिए और 50% का ही पेपर छुड़ा के आओगे तो पक्का आप क्वालिफाई करने वाले नहीं हो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है या मैंने ऐसा स्टूडेंट के साथ सुना है कि सर हमने पेपर सॉल्व किया था और इतने परसेंट का किया था, इतना मेरा कट ऑफ है। तो थोड़ा कट ऑफ के 5-10% ऊपर जाके ही पेपर सॉल्व करना है, जिसी को हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। जो आता है उसे सॉल्व करो, जितना आता है पहले उसके लिए जाओ। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके कॉलेज कट ऑफ से कम हो रहे हैं, तो फिर से पेपर सॉल्व कीजिए। अगर कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, देन स्टॉप देयर ओनली, recheck the whole paper. So calculated risk is quite important. Then isolation. This is a very important point to the young generation of ours. That is isolation. अब कोविड के टाइम में हमने isolation वर्ड काफी सुना है और isolation को हमें एक्चुअल में लाइफ में यूज करना है। Isolate yourself from the distractions of social media such as YouTube, then Twitter, then WhatsApp, फेसबुक, इंस्टाग्राम इज द न्यू थिंग टू द न्यू जनरेशन। और उसमें हम जैसे सर ने बताया था, किसी मोरे सर ने भी इसके पहले लेक्चर में बताया कि आप आइसोलेट कर लीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को कम करिए। हमारा बहुत सारा समय मोबाइल के यूज करने में जाता है, फ्री का जो डेटा है उसमें हम लोग दिन भर एंटरटेन होते हैं और ऐसे केस में हम लोग फेलियर है या फिर हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, ये चीज हमें फील नहीं होती। मेक श्योर कि आप अपने आप को समझाते रहे कि आपको ये एग्जाम देनी है, आपके लाइफ में इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है, वो अपने आप को समझाते रहिए। सो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, कुछ समय के लिए नॉर्मल फोन यूज कीजिए। स्मार्टफोन जो है दैट मे डिस्ट्रैक्ट यू, दैट मे डिस्टर्ब यू, सो प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम दी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। Then micro target. Yes, this is again a very important topic. Don't go for whole syllabus, don't go for the whole chapter in a day. Select the important topics as I have listed earlier in my presentation. उनमें से एक एक टारगेट को पकड़िए, उस टारगेट को थोरोली प्रिपेयर कीजिए, उस टारगेट को एक आईने के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को खुद को समझाइए, अपने आप को उस टॉपिक को लेकर कन्विंस कीजिए और देन उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और बाद में नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाइए। तो एक साथ में यूनिट नंबर फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, एक साथ में पूरा की पूरा सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। तो पहले दिन आपने लिया तो कुछ सेल ऑर्गेनल सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल वॉल। तो पहले दिन पहले कुछ घंटों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लीजिए, सेल वॉल पढ़ लीजिए, फिर दोनों के ऊपर के आप टॉपिक निकालिए। फिर पार्ट बी में कैसे सवाल आते हैं, पार्ट सी में कैसे सवाल आते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। So keep micro targets. Don't go for the huge and complete chapter in a once. ठीक है, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा and that will annoy you in one or the other way. So keep micro targets. Then very important thing, during the preparation, during the whole preparation, keep yourself healthy. Eat healthy food. ठीक है, जो आपको मोटिवेट रखेगा। Sir, I'm getting some noise from the participants. Hello. Yes, sir. So here is a very important quote from my side. It is just don't dream it, just plan it.
सिर्फ सोचिए मत कि मुझे करना है, बिल्कुल पहले पेज पे एक प्लान आउट कर लीजिए कि इस और सबसे ज्यादा उस प्लान में आखिरी में लिखिए कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर मैं ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता हूं, अगर CSIR नेट एग्जाम में क्वालिफाई हो जाता हूं, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। सो एक नेट सेट एग्जाम के पहले आपकी लाइफ क्या है और नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपकी लाइफ क्या है, आप उसको इमेजिन करके देखिए। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन एस्पायरेंट और इन द और फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc एंड MSc इन द स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेस। ये एक ऐसी एग्जाम है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। मेरी पूरी लाइफ जो है एक स्टूडेंट टू टीचर जो जर्नी रही है, इसमें इस एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, दिस कैन चेंज योर लाइफ, दिस कैन चेंज योर एकेडमिक स्टेटस, दिस कैन चेंज योर कॉन्फिडेंस, दिस कैन अवार्ड यू विद दी लॉट्स ऑफ स्किल्स। ठीक है, सो जस्ट डोंट ड्रीम इट, प्लान इट ऑन अ पेपर। एक वो पेपर अपने सामने रखिए, रूम में लगाइए और अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करनी है। सो कीप ऑन हिटिंग इट अगेन एंड अगेन। देन अगेन प्रिपेयर फर्स्ट अपीयर लेटर, ये हमारे स्पेसिफिकली अमरावती या विदर्भ साइड के लोगों के लिए एक ओपिनियन है, और जो मैंने भी गलती की मैं उसको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब इसका मतलब क्या है प्रिपेयर फर्स्ट एंड अपीयर लेटर? क्या होता है कि जनरली हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और MSc को एडमिशन लेते से ही हम एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए। तो हम क्या करते हैं कि फ्रॉम द वेरी first semester of the MSc masters we start attending this paper and we start appearing for this examination, but तब तक हम प्रिपेयर नहीं करते, हम विदाउट प्रिपरेशन ही पेपर देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि आप जब बार बार एग्जाम देते रहते हो विदाउट प्रिपरेशन, तो आप फेल होते रहते हो। दैट इंक्रीजेस और दैट प्रेशर ऑन यू कि यार मैं ये एग्जाम नहीं दे सकता। बट आपने जब प्रिपेयर ही नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपना एक फ्रेज बना के यहाँ लिखा है कि प्रिपेयर फर्स्ट अपीयर लेटर देनी है और हर साल देनी है। जब तक आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता, डोंट गो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, यस, एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि हाँ हम लोग देख रहे हैं कि वो पेपर कैसे दिया जा सकता है, वो एटमॉस्फेयर कैसे होता है, हम यूज टू होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो यस वो भी करिए, बट एक एटलीस्ट पार्शियल प्रिपरेशन तो भी करिए, फिर उसके बाद एग्जाम दीजिए। अदरवाइज आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम के लिए जाओगे, कट ऑफ होगा 55%, यू विल गेट 4 to 5% in that examination, that is the huge gap that will discourage you. So don't do that. Prepare first and appear later, that is the mantra for qualifying the exam। और हमारे यहाँ के बच्चों का ये बहुत बड़ा एक इश्यू है कि हम लोग बार बार एग्जाम देते रहते हैं विदाउट प्रिपरेशन। सो प्रिपेयर फर्स्ट एंड अपीयर लेटर। देन there are the 10 essential rules to qualify any of the competitive exam. First, having the desire to achieve it or something is extremely important. So आपको एक डिजायर होना पड़ेगा, आपको डिजायर रखना पड़ेगा, आपके पास में एक सोच होनी चाहिए, आपके पास में एक सपना होना चाहिए कि ये एग्जाम क्या है और इसका मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। Then knowing which subject are your weakness, आपकी वीकनेस कौन सी है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। एंड एक प्री प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाइए। दिस विल इंश्योर दैट ऑल द टॉपिक्स आर इक्वली वेल प्रिपेयर्ड। सो वीक टॉपिक को बहुत ज्यादा स्टडी करिए, थोरोली स्टडी करिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको रिवाइज करते रहिए। अदरवाइज होता क्या है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसको हम रिवाइज नहीं करते, उसको हम थोड़ा सा पार्शियली ये करते हैं, ट्रीट करते हैं। देन पार्ट 3 इज बीइंग पॉजिटिव एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, and also having the never give up attitude. Yes, एक बार आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती है या आप क्वालिफाई नहीं होते, क्वालिफाई नहीं होते, तब तक वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। हो सकता है 1 साल लगेगा, किसी को एग्जाम 6 महीने में एक अटेम्प्ट में हो जाती है, किसी को 4 अटेम्प्ट लगती है। एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट कि जितना समय आपको लगेगा उतना समय लीजिए और अपने समय से ही क्वालिफाई कीजिए। सो जब तक खत्म नहीं होता आपको बीच में गिव अप नहीं करना है। देन अगर मैं पार्ट पॉइंट 4 की बात करूं, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ अवेयर ऑफ दिस योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने कल क्या पढ़ा था और आज मैंने कितना पढ़ा, फिर आज जो मैंने पढ़ा है उसके साथ साथ मैंने कल तक जो पढ़ा था उसको याद रखना, ये सब आपके प्रोग्रेस का एक पार्ट है। आपको पूरा एक वीक का एट दी एंड संडे को आपको रिवाइज करना है। संडे इज नॉट अ हॉलीडे फॉर अस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी नेट सेट एग्जामिनेशन। वो कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, संडे है जो हफ्ते भर में आपने पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करने के लिए होता है, एक मॉक टेस्ट देने के लिए होता है। आपको इंटरनेट पे कई सारी एग्जाम्स मिल जाएंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगी जहां पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, देन बी सेल्फ अवेयर ऑफ योर प्रोग्रेस। देन फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, खुद से स्टडी करने की भी कोशिश कीजिए अलॉन्ग विद द गाइडेंस।
खुद भी पढ़ाई करिए। सिर्फ क्लासेस, सिर्फ कोचिंग, सिर्फ ट्यूटोरियल्स आपको पास नहीं करा सकती है। एक कोचिंग में कई सारे बच्चे होते हैं, बट हर बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता। द डिफरेंस इज, पढ़ाने वाले टीचर्स तो सेम है, सिर्फ बच्चों की पढ़ने की स्ट्रेटेजी, उनकी मेहनत ही डिफरेंस बनाती है। So keep on doing the things again and again. So self-study will ensure that your strategies, you strategize a plan accordingly and devote the equal time for the preparation of each section and the subject. Then understand the importance of this examination in your life. I have used this phrase, sentence again and again throughout my presentation. Yes, having the importance and knowing the importance of that examination, that exam can change my whole life, my whole career, that can make me an academician. So please keep that in mind and understand the importance of this examination. Then while preparing for the exam, you should know the complete syllabus of examination. So it helps you to prepare a study plan for CSIR NET examination. So पहले तो syllabus से दोस्ती बना लीजिए, syllabus को understand कर लीजिए, syllabus को अच्छे से समझ लीजिए। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वो क्लास 11 12 की नीट क्यों ना हो, वो JEE क्यों ना हो, जब तक आप syllabus को नहीं जानोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। To make a friendship with the whole syllabus. Then learning topic with visual presentation and imagination. यही पॉइंट मोरे सर ने भी अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, अपने आप को समझाते हो, तो एक प्रेजेंटेशन बनाकर या फिर प्रेजेंटेशन देखकर करिए, उसको इमेजिन करिए, दैट विल इंक्रीज योर मेमोरी पावर. सो ट्राई टू विजुअलाइज थिंग इन योर इमेजिनेशन व्हाइल रीडिंग. जब आप पढ़ते हो तो इमेजिन करते करते पढ़िए. एक सेल को इमेजिन करिए, फिर सेल में कहाँ हो रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसी है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ के बाइंड होगा, कैसा बाइंड होगा, आरएनए कैसा होगा, ये सब चीजों को इमेजिन करते हुए माइंड में चलिए. एक उसका पूरा स्टोरी टाइप बनाइए, जो सर ने भी बताया था कि यस, मेकिंग अ स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी टॉपिक हो, उसको एक स्टोरी टाइप बनाइए और उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए. सो इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा कलरफुल पेन से लिखने की कोशिश कीजिए. 10 कलर के पेन नहीं, पर एक 2-3 कलर के पेन यूज कीजिए. अच्छे से लिखिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखिए. जब आप नोट्स बनाते हो तो जितना प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखोगे उतना ज्यादा आपका पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ेगा. आप जैसे हम जनरली लिखते तो हम रफ नोट्स लिखते, तो डोंट मेक रफ नोट्स, मेक अ विजुअल प्रॉपर क्लियर नोट्स, जो कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छे से मदद करेगा. Then do not discuss about the scope and importance of examination with those who are yet to qualify this exam, as the discussion may lead to discourage you. यहां मेरा कहने का संदर्भ यह है कि हम क्या करते हैं कि जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, किसी वजह होगा, उनकी भी एग्जाम क्वालिफाई होगी, हम उन लोगों से जाकर एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं. ऐसे होता क्या है कि उन्होंने खुद ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं की है, उनको नहीं पता कि इस एग्जाम के पर्क्स क्या है, उनको उस एग्जाम से बेनिफिट नहीं हुआ है, तो इन दैट सिनेरियो वो क्या कहते हैं कि यार इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई होने से, एंड ऑल. तो ऐसे केस में आप डिस्करेज हो सकते हो, अपने आप को डिस्करेज कर सकते हो. तो बिल्कुल जिन लोगों ने क्वालिफाई की है, जिन लोगों को अच्छी रैंकिंग है, फॉर एग्जाम्पल अमरावती में आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे, जैसे कि जायसवाल सर है, अंकित कारे सर है, केसी मोरे सर है, शिलानंद हिराड़े सर है, कई सारे ऐसे जो यंग एस्पायरेंट्स है जिन्होंने एग्जाम कई बार क्वालिफाई की है. तो उनसे जाके बात कीजिए, उनको पूछिए कि इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस कैसा है, ये एग्जाम कैसी है. अदरवाइज जिन लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए या जो क्वालिफाई नहीं करना चाहते या जो नहीं एग्जाम दे रहे, अगर आप उनको पूछोगे तो दे विल गिव यू सम अदर आइडिया. दैट आइडिया में kill your that aspiration of qualifying this examination. So in that regard I am saying this point because I have the self experience of this examination, because मैंने CSIR नेट क्वालिफाई करने के बाद मैं जब गेट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ था, तो सेंटर पे मुझे एक बंदा मिल गया जिसने मुझे इस तरह से समझाया कि क्या कर लेगा तू एग्जाम क्वालिफाई करके, गेट ऐसा वैसा. तो उस वजह से मैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, बल्कि गेट एग्जामिनेशन CSIR नेट से काफी ईजी होती है. देन उसके बाद मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई की, बट उस वक्त के लिए मैं डिस्टर्ब हो गया था कि हाँ यार ये तो बात सही है कि क्या सच में इस एग्जाम का मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है. तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है. कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, बी मोटिवेटेड एंड कीप प्रिपेयरिंग until you are done. Yes, this is the very important line during the preparation. बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, आप कर सकते हो. जब तक आप करते नहीं हो, सब हरदम अपने आप को समझाते रहिए कि आप कर सकते हो, और जब आप कर लोगे तभी रुकना है. तब तक आप कंप्लीटली प्रिपेयर करते रहिए. रोज बिल्कुल आपका शेड्यूल बना लीजिए और थोड़ा सा अपने आप को सेल्फिश बना लीजिए कि पहले आप खुद की पढ़ाई करोगे, बाद में लोगों की हेल्प करोगे. तो पहले अपने आप को बनाते रहिए, बाद में हमको सबके लिए सोचना है. तो इन दैट वे बी मोटिवेटेड एंड कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. डन. देन फाइनली जब आप एग्जाम के लिए जाओगे, उस वक्त की हम अगर एग्जाम स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें, so how to attempt the question paper. So first of all, it's important to read the question paper carefully before attempting it. Then you can jot down the easy questions. जितने आसान क्वेश्चन है उनके नंबर आप मार्क कर लीजिए रफ शीट पर.
और वो मार्क करने के बाद में पहले उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं बिल्कुल उनका नंबर लिख के उनको उन पे कट कर दीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन फिर से पढ़ना नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन का जवाब मुझे आता नहीं है। अगर आप बार बार उस क्वेश्चन को देखने लगोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मुझे पता है इस बारे में, और आप उस पेपर को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, दैट मे लीड टू गिव यू नेगेटिव मार्किंग। सो इस केस में आपको पहले तो आसान जवाब कौन से और जो सवालों को आप जानते हो उनके बारे में लिख लीजिए। सो पहले आसान सॉल्व कीजिए और डिफिकल्ट वंस आर लेटर, जिनको आप ज्यादा समय दे सकते हो। देन start the paper by solving the section which you are confident about. Yes, तो एक बहुत ज्यादा टाइम ऐसा एक डिस्कशन होता है कि सर पहले कौन सा पेपर है, सबसे पहले कौन सा पार्ट हमने सॉल्व करना चाहिए। सो इफ यू वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दैट शुड बी योर पर्सनल थॉट। बट इफ यू आस्क मी, सो आई विल सजेस्ट दैट पहले गो फॉर पार्ट सी फर्स्ट, देन आफ्टर पार्ट सी गो फॉर पार्ट बी एंड देन लेटर पार्ट ए। क्या होता है कि हम जैसे पेपर में आता है पार्ट ए फर्स्ट, हम अगर पार्ट ए को सॉल्व करने जाते हैं तो पार्ट ए में ऐसा होता है कि कई सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं, कई सारे डायमेंशंस कैलकुलेट करने होते हैं, कई सारे ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने होते हैं, कई बार डिस्टेंस, कई बार स्पीड कैलकुलेट करनी होती है, एंड दैट कैलकुलेशन रिक्वायर्स अ टाइम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द लाइफ साइंसेज। हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा एज कंपेयर टू वीकर होता है। इस केस में हम बहुत समय पार्ट ए को देते हैं, और पार्ट ए में सवाल भी कितने हैं, 20 में से हमको लगभग 15 ही सॉल्व करने हैं। उस केस में अगर आप पार्ट सी को ज्यादा समय दोगे, वहां पे 2 भी सवाल ज्यादा करेक्ट हो जाते तो आपको ज्यादा मार्क्स दे जाएंगे। तो पहले पार्ट सी के साथ शुरुआत कीजिए, देन गो फॉर पार्ट बी एंड देन गो फॉर पार्ट ए इफ टाइम परमिट्स, बिकॉज मेरे हिसाब से पार्ट सी और पार्ट बी की प्रिपरेशन भी आपको नेट एग्जाम ठीक से क्वालिफाई करा सकती है। Then important thing is do not guess the answer in the paper as there is a negative marking in the paper. बिल्कुल एग्जाम के वक्त गेस नहीं करना है, वहां पे प्रेडिक्शन हमें नहीं करना है, बिकॉज दैट प्रेडिक्शन कैन कॉस्ट यू द एग्जाम। वो प्रेडिक्शन अगर गलत हो गया तो आप कुछ पॉइंट से निगेटिव मार्किंग में जाओगे, एंड पास होने में और फेल होने में कई बार उस पॉइंट्स का बहुत थिन डिफरेंस होता है, बहुत थिन लाइन होती है, तो वो निगेटिव मार्क्स आपको अवॉइड करने। तो डू नॉट गेस द आंसर। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही जाइए उस सवाल के लिए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो डोंट गो फॉर द निगेटिव मार्किंग। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड यू अटेम्प्ट, एक टोटल ओवरऑल पेपर में मुझे कितने सवाल सॉल्व करने हैं। सो देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू दिस क्वेश्चन एज द मार्क्स रिक्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कोर्स टू कोर्स, लाइफ साइंसेस, देन केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, हर किसी के कोर्स टू कोर्स इसका अलग होता है, और देन कैटेगरी टू कैटेगरी भी कट ऑफ चेंज होता है। बट इट विल बी इजी if you keep in mind what cutoff you are aiming for, आपका क्या एम है, आपको कितना कट ऑफ रिक्वायर्ड है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उस कट ऑफ के बारे में सोचिए एंड देन गो फॉर इट। It is necessary to understand that there is no need to attempt the whole paper. Yes, पहले अटेम्प्ट में मैं नहीं चाहता कि हम पूरा के पूरा पेपर अपियर करके आए, पूरा पेपर सॉल्व करके आए। जितना जरूरी है, जितने इसमें हम क्वालिफाई हो सकते हो उतना ही पहले पेपर सॉल्व कीजिए। Trying 40 to 50 क्वेश्चन कैन मेक अप अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। यस, 40 से 50 सवाल भी आपके अगर करेक्ट हो जाते हैं थ्रू आउट द होल पेपर में से, पूरे पेपर में से, आउट ऑफ 125 क्वेश्चन यू हैव टू करेक्ट और यू हैव टू मार्क ओनली 40 to 50 करेक्ट क्वेश्चंस, तो जो आपको एक अच्छा स्कोर दे सकते हैं। अगर आप पार्ट ए में दिए गए 20 सवालों में से आपको 15 सवाल छुड़ाने हैं, बट अगर आप 5 भी सवाल सॉल्व करते हो तो भी आपके अगर 5 सवाल के 2 मार्क्स के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। पार्ट बी में आपको दिए जाएंगे 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 35 सॉल्व करने हैं। अगर आप उन 35 में से भी अगर 25 ही करेक्ट जवाब मार्क करते हो, ओनली 25, तो दैट कैन गिव यू अ 50 मार्क्स, एज एवरी क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी कंटेन्स 2 मार्क्स। और देन लेटर आप पार्ट सी में अगर आपको दिए हैं 75 क्वेश्चंस, 75 में से आपको सॉल्व करने हैं 25, पर अगर आप 25 की जगह अगर 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, सो 15 into 4 is 60, एंड होल टोटल अगर हम देखें 60 + 50 + 20, सो ये आपको 60% आपको मार्क्स दे सकता है। यानी हर सवाल छुड़ाने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए में सिर्फ 5 सवाल, पार्ट बी में सिर्फ 25 सवाल, और पार्ट सी में सिर्फ 15 सवाल भी अगर हम सॉल्व करें ठीक से, तो भी हम 60% क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी इससे बिलोंग करो, 60% इज द ह्यूज मार्क्स। आप किसी भी इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो और आपको जेआरएफ पक्का मिलेगी। सो उस हिसाब से आप प्लान आउट करते रहिए। Then important points to keep in mind well before the attending the paper. So understand the pattern of questions well before appearing for the exam. किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उसका हमें ये करना है। Practice mock test every day to monitor your performance. Mocks help you to plan time management. तो मॉक टेस्ट देते रहिए। डायरेक्टली 6 महीने पढ़ाई करके सीधा फाइनल एग्जाम के लिए मत जाइए।
हर रोज मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, नहीं वो हर रोज आपके लिए पॉसिबल है तो वंस इन अ वीक आप मॉक टेस्ट देते रहिए। पर वो मॉक टेस्ट अगर कोई किसी के अब्सेंस में भी आप दे रहे हो तो भी 3 घंटे जैसे आप एक एग्जाम हॉल में बिहेव करने वाले हो वैसे ही उसी डिसिप्लिन से आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर वो एग्जाम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, विच कैन गिव यू अ टाइम मैनेजमेंट, विच कैन प्रोवाइड यू दी एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर एंड पैटर्न। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। देन प्रैक्टिस द यूज ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर। अब जैसे कि सीएसआईआर नेट एग्जाम ऑनलाइन हो चुकी है तो सीएसआईआर के वेबसाइट पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो फाइनल एग्जाम को जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं जनरली कि हम जब एग्जाम को फाइनली जाते हैं तभी वर्चुअल कैलकुलेटर देखते हैं, और पहली बार हम जब देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एग्जैक्टली कहाँ है और कैसा है, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा सिंबल में डिफरेंस होता है। तो ऐसे केस में वर्चुअल कैलकुलेटर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर के पहले ही। सो एडवांस में अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो जब आप फाइनल एग्जाम के लिए जाओगे तो उतना समय आपका बच जाएगा। मेक द यूज ऑफ रफ शीट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब भी रफ शीट यूज करना सीख लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं जो क्वेश्चन पेपर आया है हम उसी पे लिखना चालू कर देते हैं जब हम पर्सनली प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा मत करिए, एक रफ शीट लेके बैठिए, उस रफ शीट को ऊपर आप अपना नाम लिखकर बढ़िया ठीक से एक रफ शीट का मैनेजमेंट कर लीजिए, बिकॉज रफ शीट भी आपको जो मिलती है वो लिमिटेड होती है, वो आपको फिर से सबमिट करनी होती है, तो उस हिसाब से आपको उसका ये करना है। ट्रैक द क्वेश्चंस मैन्युअली इफ यू हैव ट्रबल नेविगेटिंग द पेपर ऑनलाइन। फिर ठीक से पहले कैसे ऑनलाइन पेपर में ये करने वाला हूँ, वहां पे मुझे एक साथ पेपर देखने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, मुझे पार्ट बी के लिए ऑप्शन कैसा मिलेगा, कौन सा सवाल छुड़ाने के बाद किस तरह का सिंबल स्क्रीन पे आएगा, इस हिसाब से आपको ये करना है। तो मेक द यूज ऑफ रफ शीट एंड ट्रैक द क्वेश्चंस मैन्युअली इफ यू हैव trouble in navigating the paper online. Do not study any new topic or attempt any mock a day before the exam. Just कल एग्जाम है, 1-2 दिन पहले आप नया टॉपिक पढ़ोगे तो अगेन that gives you a kind of pressure. तो उस केस में क्या करिए कि जितना आपने पढ़ा है वाइजली पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वही रोक दीजिए। लास्ट का जो 1 दिन होता है अपने आप को कूल रखने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा एग्जाम रिलेटेड चीजों को आप ये मत करिए, फोकस मत करिए। बहुत ज्यादा से दोस्तों से बात करने की जरूरत नहीं है कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, क्या हुआ है। आप बस खुद पे फोकस कीजिए। जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते आपको खुद पे ही फोकस करते रहना है। Then don't spend more than 5 minutes on a question as it will lead to wasting the time. Yes, अगर पार्ट सी के सवाल की मैं बात करूं तो 5 मिनट काफी बड़ा समय हो गया। अगर आपको सवाल पढ़ते से ध्यान में आता है कि क्या ये जवाब मैं जानता हूं इस सवाल का, अगर जानते हो तो फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर जानते नहीं हो तो बार बार उसी सवाल को पढ़ने में कोई पॉइंट नहीं है। कि अगर आप मार्क भी करते हो तो ऐसे इसमें निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Keep all the things needed to attend the exam well before the exam. Then if you talk about the overall conclusion from my side, तो मेरे हिसाब से that NET-SET examination is a kind of difficult examination to crack. It requires extensive preparation and hard work, but with the right technique and strategy, you can manage your time, and it is essential to be fully aware of the exam. अगर आपके पास में एक अच्छी टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, रोड मैप है, हार्ड वर्क करने की इच्छा है, गाइडेंस है, कंसिस्टेंसी है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। विद द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट यू कैन टैकल द एग्जाम। Before going to the end, that I will suggest some free resources which are available online, from where you can get the reference book. So you can go for the pdfdrive.com. Here is the link given in this presentation. Then libgen.com and Smart Learning Academy. They have the list of books. Even you can use the digital library as well, जहाँ पे आपको कई सारी CSIR नेट प्रिपरेशन के लिए बुक्स मिल जाएगी, रेफरेंस बुक मिल जाएगी। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दी फ्री ट्यूटोरियल्स। तो यूट्यूब जैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन हमारे पास में है। यस, मैंने कहा था अर्लियर कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करके बहुत सारी चीजें गेन कर सकते हो। इसमें वन ऑफ द फेमस एंड पायोनियर इन दी CSIR नेट लाइफ साइंसेस प्रिपरेशन शोमूज बायोलॉजी, तो और दूसरा है यूट्यूब चैनल जो बहुत फेमस है, दैट इज दिल्ली नॉलेज ट्रैक। काफी सारे चैनल्स है, बट ये 2 चैनल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है फॉर दी CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो आप इन दोनों यूट्यूब चैनल्स को यूज कर सकते हो, और आई थिंक आप लोगों के पास में ये अवेलेबल भी होगा। And if you have any doubt, query about the examination, feel free to contact to me on this number and email. Thank you. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Yeah, I'm done, sir. Yeah. Okay, sir. Very nice presentation. Sir has beautifully quoted an indirect phrase in the field of life sciences. Those who can imagine will be well versed in the subject. So Gokul sir has given all the details
brief ideas and covering every aspects with a future scope in the life sciences through this examination. I assure you, sir, all our students who has attended this session will surely develop skill, knowledge, strategies, and effective planning to crack NET and SET examinations in the life sciences and surely convert this opportunity into success for the future. I once again thank you, sir. I also want to say here, whatever the queries that has been raised here in the chat box, that will be addressed in a panel discussion. So now it's a time for the most awaited moment for all of us. So I would like to invite for the member of the panel. First of all, I invite Dr. D.D. Khedkar sir, professor in botany, Sri Shivaji Science College, Amravati. Dr. K.C. More sir, assistant professor, Department of Botany, HGPAU, Amravati. Dr. Kishore Surodkar sir, assistant professor, Indira Mahavidyalaya, Kadam. Mr. Shilananda Hivrade sir, assistant professor, Vinayak Vignan Mahavidyalaya, Nandgaon, Khandeshwar, and Mr. G.S. Bajaj sir, assistant professor, Bridlal Biani Science College, Amravati. I welcome again all of you on behalf for panel discussion. Please, sir. With this, I hand over the mic to Dr. Dinesh Khedkar, sir. Thank you, Dr. Prashant. And I must congratulate to the speakers of today's program, Dr. More sir and my student, my dear student, Mr. Gokul. It was wonderful presentation by both of you, and I think this must be the event where the entire students are now ignited, and they must be ready to fly with this technical guideline which you have given. Rightly said by More sir and Gokul that before launching the rocket, you must fuel it. So before proceeding towards the actual examination, you need to carry out some sort of works that will help you to qualify the exam, that will help you to crack this very hard nut. So dear students, this is now the time to have an interaction with the resource persons. If you people are having some queries, then you can raise your hand. Hand raise option is there in your mobile and laptop. You just raise your hand, and then as the name will announce, then you will unmute yourself to ask the question. So before starting with the panel discussion, let me initiate this discussion with the line of thought that am I audible, Gokul? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So before students will raise their queries, let me have some light from one of the resource person for today's session, Mr. Anand. Anand, if you'd like to share something which Gokul sir or More sir may have left, you can touch those points with the initial remarks. No, sir. Both have already covered maximum points. I just want to express my experiences about the student as I was conducting the NET classes. Definitely. Maximum points, yes, sir. Maximum point they have covered in their presentation. And first of all, I want to thankful to all the dignitaries are here and respected professors of both the colleges for giving me the opportunity to talk with the students directly, indirectly. So if the student have some queries, so we can give the answer of these questions. Otherwise, I may express my experiences. Should I continue? You can share your experience. Yeah, you can share your experience. Okay. So I'm a little bit comfortable in Marathi because it's a discussion session. Is it possible to continue in Marathi? Sure. तर सर्वप्रथम स्टुडंट्सला जर समजा कोणता प्रॉब्लेम येत असेल प्रिपेअर करत असताना, माझा एक्सपिरियन्स आहे हा. ओके, तर तो आहे का विद्यार्थी काय करतात
सॉरी पार्डन प्लीज. तर जनरली काय होतं की विद्यार्थी एका सिक्वेन्शियल जो डेटा असतो, सिलेबस जो असतो त्या सिलेबस नुसार जात नाही. म्हणजे ते रॅन्डम कोणताही अभ्यास करतात. म्हणजे जसं का मी बॅचेस कंटिन्यू केल्या त्या बॅचेस मध्ये मला हा एक्सपिरियन्स आला की कोणालाही ज्याला जर सेल बायोलॉजी आवडलं तर तो सेल बायोलॉजी रीड करणं चालू करून देतो. पण सेल बायोलॉजीचा बेस आहे किंवा पूर्ण लाईफ सायन्सचा जो बेस आहे तो आहे बायोकेमिस्ट्री. तर जर बायोकेमिस्ट्री समजलं नाही तर सेलची मॉलिक्यूल समजणार नाही, सेलच्या मेम्ब्रेन्स जे आहेत ते मेम्ब्रेनचे जे फॉस्फोलिपिड्स आहेत त्याचं इंटरॅक्शन समजणार नाही. म्हणून पहिलं सजेशन माझं हे राहील स्टुडंट्सला की रॅन्डम वाचणं बंद करून एका सिक्वेन्शियल जर समजा आपण वेनं जर गेलो तर इट विल बी बेटर फॉर अस. As the CSR given us the syllabus, if you possible to continue with the syllabus, you can go through the syllabus with biochemistry and it will end with the tools and techniques. There are 13 units as Gokul sir has shown in the presentation. Sequential जर गेलं तर ते खूप चांगलं होईल. काही पोरांचा एक कन्फ्युजन असते की बायोकेमिस्ट्री हा फक्त एक असा सब्जेक्ट आहे का तो पूर्ण लाईफ सायन्सचा बेस आहे. बट मला असं वाटतं ऍज पर माय ओपिनियन biochemistry, then second unit cell biology, and then the third unit that is molecular biology, as suggested by the scientist of the CSIR. की त्यांनी सजेस्ट केल्यानुसार हे 3 युनिट जे आहेत हे 3 युनिट ते युनिट जे आहेत तीनचे तीनही लाईफ सायन्सचा बेस समजला जातात. म्हणजे फक्त बायोकेमिस्ट्री समजून घेतलं म्हणजे बाकी सगळ्या गोष्टी येतील असं कन्सिडर करणे चुकीचं आहे. तर 3 जर समजा आपण युनिट जर कंटिन्यू केले, पहिला बायोकेमिस्ट्री, दुसरा सेल बायोलॉजी आणि तिसरा मॉलिक्युलर बायोलॉजी, हे 3 युनिट जर आपण परफेक्ट जर करून घेतले तर मग मला असं वाटते की बाकीचे जे युनिट्स आहेत ते समजण्यासाठी काही जास्त वेळ लागत नाही. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट जो होता का फर्स्ट जे पहिल्यांदा प्रिपरेशन करण्यासाठी स्टुडंट येतात ज्यांना जास्त एक्सपिरियन्स नसतो त्या गोष्टीचा, त्यांनी नेटशेट फक्त ऐकलं असते आणि सर आम्हाला कुठेतरी इन्स्पायर्ड झालो आम्ही आणि नेटशेट द्यायचा आहे बा. तर ते विद्यार्थी ज्यावेळेस वाचत असतात तर त्यावेळेस त्यांना ही गोष्ट लक्षात येते की म्हणजे वाचत असताना त्यांना असं वाटतं त्यातला प्रत्येक जो पॉईंट आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे कोणताही जर समजा आपण जर घेतलं एखाद्या वेळेस फॉर एक्झाम्पल म्युटाजेन्स आहे. आता त्या म्युटाजेन्सचं काम कुठं कुठं सेल सायकल मध्ये पण होते आणि म्युटाजेन्स तुम्हाला बाकीच्या ठिकाणी पण म्युटेशन मध्ये कामात म्हणजे शिकवल्या जातात किंवा वाचल्या जातात तुमच्या जण. पण मला असं वाटतं की त्या दोन गोष्टीला कनेक्ट करण्यासाठी म्युटाजेन माहीत असणं फार आवश्यक आहे. पण स्टुडंट काय करतात पहिले म्युटाजेन वाचून घेते नंतर मग त्या गोष्टीला आपल्या सेल बायोलॉजी सोबत आणि बाकी म्युटेशन सोबत कोरिलेट करण्याचा प्रयत्न करतात. पण असं न करता कोणताही टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे असं न समजता जर सिक्वेन्शियल गेलो आपण बेस कन्सिडर करत करत जर गेलो तर ते फार आपल्या कामाचं राहते. नाहीतर मी असं पाहिलं आहे की 5-5, 6-6 बॅचेस करूनही काही पोरांचा रिझल्ट येत नाही. त्याच्या मागचं लॉजिक हेच आहे कारण ते स्वतःला म्हणजे त्यांना असं वाटतं की बाबा या सिलेबस मधला प्रत्येक पॉईंट जो आहे तो प्रत्येक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. नो डाऊट का त्याच्यामधला प्रत्येक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेच नो डाऊट. पण प्रॉब्लेम कसा बनते की छोट्या छोट्या गोष्टीला पण खूप जास्त महत्व दिलं जाते. एखादी जर गोष्ट असली फॉर एक्झाम्पल तर बायोमॉलिक्युल्स तर त्या बायोमॉलिक्युल्सला आपण कमीत कमी 4 ते 5 दिवस वाचत राहतो बायोमॉलिक्युल्स. पण क्वेश्चन हा बनते की बायोमॉलिक्युल्स वरून CSRच्या पेपरमध्ये कोणते कोणते क्वेश्चन्स बनवून राहिले. म्हणजे तुम्हाला ते क्रॉस चेक केल्याशिवाय हे नाही समजणार की यातली प्रत्येक गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे का यातली प्रत्येक गोष्ट इम्पॉर्टंट नाही आहे ऍज पर ऍज द CSR सिलेबस कन्सर्न. ओके. म्हणून या पॉइंटला क्लिअर करण्यासाठी म्हणजे प्रत्येक पॉइंट हा म्हणजे तुम्ही प्रत्येक जो टॉपिक वाचता ते लेकरांना असं वाटतं की ह्या इम्पॉर्टंट आहे बा. तर असं न करता तुम्ही पहिले टॉपिक वाचून घ्या CSRच्या सिलेबस नुसार. त्यातले बेसिक पॉईंट समजून घ्या, त्याची ज्या डेप्थ आहेत ते समजून घ्या. थोडं थोडं वाचत वाचत जर गेलं तर मला असं वाटतं की तुम्हाला त्या रिजन पर्यंत पोहोचता येईल का अरे आपण जे वाचून राहिलो होतो ते तर 2 मार्क्ससाठी विचारलं गेलेलं आहे आणि आपण त्यासाठी 5 दिवस वाया गमावले. म्हणून नॉलेज घेणं ही वेगळी गोष्ट आहे आणि CSR एक्झाम क्रॅक करणं ही वेगळी गोष्ट आहे. मला म्हणजे हा पॉईंट आवर्जून सांगावं असं वाटतं पोरांना की नॉलेज घेणं आणि CSRचं एक्झाम क्रॅक करणं ही गोष्ट फार अलग अलग आहे. सो बोथ आर द डिफरंट थिंग. वन्स यू हॅव क्रॅक नेट एक्झामिनेशन सो देन यू हॅव द टाइम फॉर द प्रिपरेशन, यू हॅव द टाइम टू गेन द नॉलेज. बट पहिले सुरुवातीला काय करायचं इनिशियल स्टेजला ज्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत त्या करा आणि पहिले नेट एक्झामिनेशन क्रॅक करा. नंतर तुम्हाला वाटेल तेवढे बुक्स अवेलेबल आहेत. तुम्ही नंतर खूप सगळे गाईड अवेलेबल आहेत की तुम्हाला खूप सारं नॉलेज त्या विषयात देऊ शकतात. आणि तिसरा पॉइंट सर्वात महत्वाचा हा की पोरं वाचणं चालू करून देतात. आता एक टॉपिक दिवसभरात त्यांनी वाचला त्याच्यानंतर त्याचं क्रॉस चेकिंग कुठंच नाही होत किंवा जे आपण एवढा पॉइंट वाचले
आणि या पॉईंट मधून आपल्याला किती समज. आता ही क्रॉस चेक करणार कोण आहे? हु इज गोइंग टू क्रॉस चेक दिस ऑल? ओके, सो देर इज अ क्वेश्चन बँक. दॅट क्वेश्चन बँक ऑब्विसली कुठूनही तुम्हाला जिथूनही ते क्वेश्चन बँक भेटते त्या क्वेश्चन बँक्स घ्या आणि त्या क्वेश्चन बँक नुसार जो तुम्ही टॉपिक आज प्रिपेअर केला त्या टॉपिकचे क्वेश्चन तुम्ही इव्हिनिंगला किंवा वेन यू गॉट द फ्री टाइम, सो यू कॅन रीड, यू कॅन ट्राय टू सॉल्व द क्वेश्चन टू क्रॉस चेक वेदर द कन्सेप्ट इज क्लिअर टू यू ऑर नॉट. सो दॅट इज व्हेरी बिग मॅटर. नाहीतर काय होते की आपण पूर्ण एक युनिट कम्प्लीट करून टाकतो आणि आपल्याला असं वाटतं की हे आपल्याला सगळं झालं, पण नंतर ज्यावेळेस आपण त्याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करतो तर त्यावेळेस प्रॉब्लेम क्रिएट होतो की आपल्याला याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी समजत नाही, त्याची डेप्थ कशी होती ते समजत नाही, क्वेश्चन मध्ये ऑप्शन्स कसे आले, स्टेटमेंट्स कसे आले हे गोष्ट समजत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला तिथे ट्रबल होते. आणि ऑब्विसली यू आर प्लेइंग with your brain and your brain is already try to secret some hormones and that hormone you imbalance you at the time of examination and जे तुम्हाला येत आहे ऑन टाइम ते पण तुम्हाला येणार नाही आणि तुम्ही ते क्वेश्चन चुकून घरी याल. म्हणून कधीही ज्यावेळेस तुम्ही एक सिंपल टॉपिक, जसं गोकुल बजाज सरांनी सांगितलं की मायक्रो लेवलवर तुम्ही टॉपिक घ्या. ऑब्विसली छोटे छोटे टॉपिक घ्या आणि त्या टॉपिकला तुम्हाला क्लिअर वाचल्यानंतर तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करून पाहण्याचा प्रयत्न करा. तर डेफिनेटली तुम्हाला ते समजेल का आपल्याला याची किती डेप्थ मध्ये आणखी प्रिपरेशन करावी लागते. ओके, छोटे छोटे टॉपिक्स घ्या आणि ही झाली त्याची सर्वात पहिली प्रिपरेशन कोणती वाली की तुम्ही क्रॉस चेक करत नाही म्हणून तुम्हाला काय येतंय कितपर्यंत तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचले हे लवकर समजत नाही. सो ही आपल्यासाठी म्हणजे माझ्या एक्सपिरियन्स नुसार बऱ्याच पोरांचा हा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे की ते क्रॉस चेक न करता म्हणजे ते क्वेश्चन सॉल्व्ह न करता डिरेक्ट एक्झामला जातात आणि प्रॉब्लेम मध्ये येतात. 100% ते प्रॉब्लेम मध्ये येते. त्याच्यानंतर आपल्या महाराष्ट्रीयन स्पेशली अमरावती आणि आजूबाजूच्या रिजन मधल्या पोरांचा एक ऍटिट्यूड असते कोणता की त्यांना जर समजा डीएनए माहित असेल, फक्त डीएनए डबल स्टँडर्ड अँटी पॅरलल जर स्ट्रक्चर असेल तेवढं माहित आहे तर त्यांना असं वाटलं की मला सगळंच माहित आहे. हा सर्वात मोठा पॉईंट आहे. आणि या पॉईंटवर मी बहुतांश जेव्हाही पोरांना शिकवतो किंवा सांगतो तर तेव्हा मी हे म्हणत असतो की द थिंग यू नो इट्स नॉट 100% आहे. हे मी म्हटलेलं स्टेटमेंट नाही, हे मोठे मोठे सायंटिस्ट लोकांनी म्हणलेलं स्टेटमेंट आहे की तुम्हाला जे माहित आहे ते 100% नाहीये बाळांना. त्याच्यामुळे तुम्हाला जे येते की नाही तर ते तुम्ही वाचा. जर डीएनए बद्दल तुम्हाला डबल स्टँडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर आहे तर हे फक्त तुम्हाला एका डेफिनेशन न झालं. तुम्ही लायब्ररीला जर गेले ना तर एक मोठे मोठे कंपार्टमेंट फक्त त्या एका विषयावर मोठे मोठे बुक्स आहेत. म्हणजे आपली अर्धी लाईफ जाईल पण आपण ते पुस्तक वाचणं कमी नाही पडतील एवढंच नॉलेज त्या डीएनए बद्दल तिथं लिहिलेलं आहे. मग आता पोरं काय करतील, इन्स्पायर होतात, लायब्ररीत जातात, ते मोठे मोठे पुस्तक वाचणं चालू करून देतात. तर असं करू नका. पहिले तर 2 टार्गेट फिक्स करा. एक आपल्याला नेट सेट पास करायचं आहे ते, त्याच्यानंतर वाटेल तेवढं नॉलेज घ्यायचं. ओके, आता तुम्ही म्हणाल का सर मग कसं आम्ही नॉलेज घेतल्याशिवाय कसं काय पास होणार आहे? तर बाळांनो जेवढं पाहिजे नेट सेट पास होण्यासाठी त्या स्ट्रॅटेजीज तयार करा. जसं सरांनी सांगितलं, गोकुल सरांनी सांगितलं, जसं मोरे सरांनी सांगितलं. तर तशा स्ट्रॅटेजीज तयार करून तुम्ही त्या पॉइंटला म्हणजे डिलीट करू शकता तुमच्या आयुष्यातून. ओके, तुम्हाला जे येते ते 100% आहे असं कधीही समजायचं नाही. आणि असं जर समजलं तर तुम्ही तिथंच राहाल, तुम्ही जास्त प्रोग्रेसिव्ह होणार नाही, पुढे जाणार नाही. ही गोष्ट आमच्या टीचर लोकांनी आम्हाला शिकवली. त्याच्यामुळे आजही तीच गोष्ट आहे की मला जर डीएनए येत असेल, नो डाऊट मला डीएनए बद्दल काय माहित आहे, आजपर्यंत जेवढं माहित आहे ठीक आहे, पण उद्या याच्यापेक्षा आणखी जास्त माहित होईल मी यासाठी नेहमी प्रयत्न करत असतो. मी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉईन आहे. मी इतक्या वेळा नेट सेट एक्झाम पास आहे. माझे स्टुडंट पण भरपूर पास आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटायला पाहिजे की मी रिडिंग बंद करायला पाहिजे, पण आजही कमीत कमी 2 ते 2.5 तास रिडिंग केल्याशिवाय लाईफ सायन्सचं मी झोपत नाही. ते काही झालं तरी चालतंय. मग ते मला टाइम भेटो, मग मी किती थकला असलो तरी चालते, मला दिवसभर किती काम असलं तरी चालते, संध्याकाळी येऊन मला मी जेवण केलं की नाही केलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी डिलीट केल्या तर ओके, सॉरी फॉर ट्रबल. तर ही कंडिशन आहे. म्हणून तुम्हाला कधीही लक्षात ठेवायचं की जी गोष्ट तुम्हाला माहित आहे ती आणखी माहित करून घेण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागला तरी चालते, पण तुमची रिडिंग बंद झाली नाही पाहिजे. कारण मोबाईलच्या ड्युरेशन मध्ये रिडिंग बंद झाली आहे आणि पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये प्रत्येकाकडे मोबाईल आला, ही गोष्ट बरोबर आहे. पण प्रॉब्लेम हा तयार झाला की आपली जी रिडिंगची हॅबिट आहे ती सुटली. ऑनलाईन वाचण्यापेक्षा ऑफलाईन जे आपल्याकडे हार्ड कॉपीज मध्ये जे बुक्स आहेत ते वाचणं फार म्हणजे प्रिफर करायला पाहिजे सर्वांनी. हा होता चौथा पॉईंट. आणि सर्वात महत्वाचं होतं की मला जे येते ते 100% आहे, बट कीप इन माइंड दिस इज नॉट 100%. तुम्हाला खूप जास्त प्रयत्न करायचे आहेत 100% माहित करून घेण्यासाठी.
अब्दुल कलाम यांनी म्हटलंय की तुम्ही ट्राय करा, कोण तुमच्या सोबत येते ते विचार करू नका. एक दिवस तुम्ही स्टेप वाईज पुढे 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 जाल, तुमच्या सोबतचे जे असतील त्यांचे रस्ते वेगळे वेगळे होत जातील आणि तुम्ही अशा ठिकाणी पोहोचाल का तिथं तुम्ही एकटेच असाल आणि त्याचे तुम्ही जनक असाल. तर तुम्ही ट्राय करत जा, एकच गोष्ट वाचत वाचत त्याच्यामध्ये माहिर हो. ओके, म्हणून हा पॉईंट तुम्हाला पहिले कव्हर करणं आहे की तुम्ही जे वाचून राहिले तुम्हाला जे माहित आहे ते 100% आहे असं नाही आहे. ओके, आणि 5वा नंबरचा पॉईंट आहे कोणता की तो गोकुल सरांनी पण कव्हर केलाय, कोणता की प्रिपरेशन न करता मॅक्सिमम पोरं एक्झामला चालले जाते आणि असं म्हणतात की आम्ही खूप वेळा एक्झामिनेशन दिल्या, याच्यामध्ये असं होते त्याच्यामध्ये तसं होते. काही असे व्यक्तिमत्व मी पाहिले की जे स्टुडंटला सांगतात, माझे स्टुडंट येऊन मला क्लिअर कट सांगतात की सर बाकी या सरांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही MSc ला ऍडमिशन घेतली म्हणजे तुमची लाईफ स्पॉइल झाली, विनाकारण तुम्ही MSc ला ऍडमिशन केली असं त्यांना वाटते म्हणे. पण आता विचार करण्यासाठी गोष्ट आहे की जर समजा तुम्ही नेटसेट MSc ला जर आले, ऍक्च्युअल तुमची लाईफ तिथून सुरू होऊन जाते. जनरली आपण नेटसेट या दृष्टिकोनातून फक्त लेक्चररशिप झाली पाहिजे, आपण लेक्चररशिपला गेलो पाहिजे, फक्त असंच वाटतं. पण मला असं वाटते ज्यावेळेसही मी याच्यावर लेक्चर घेतो तर लेक्चररशिप हा सर्वात शेवटचा पॉईंट होतो की ज्यावेळेसही आपण CSR ची प्रिपरेशन करतो, CSR पास झाल्यानंतर काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत, तर त्याच्यामध्ये नेटसेट ही सर्वात म्हणजे सॉरी लेक्चररशिप ही सर्वात शेवटची अपॉर्च्युनिटी ठेवतो आपण. त्याच्या अगोदर खूप अशा हे आहेत अपॉर्च्युनिटीज आहेत की ज्या अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला सायंटिस्ट पर्यंत पोहोचवतात. स्वतः तुम्ही उद्योजक होऊ शकता, मोठ्या मोठ्या लॅब मध्ये पोहोचू शकता. आणि दुःखाची गोष्ट अशी आहे की आपण लॅब आणि जे प्रॅक्टिकल वर्क आहेत त्या गोष्टीला विसरलो. DNA आपण पाहिला, पण DNA ऍक्च्युअल काढून पाहिला का? खेडकर सरांनी एकदा टेस्ट ट्यूब मध्ये आम्हाला DNA दाखवला होता की याच्यात DNA दिसते काय. भले आम्ही क्युरिओसिटीने पाहू राहिलो, याच्यात DNA कुठं आहे. पण पहिली गोष्ट हे माहित असावं की तो मायक्रोस्कोप मध्ये दिसत नाही रे बाळांनो, त्याची साईज खूप कमी असते. सरांनी सांगितलं अबे नालायको म्हणे याच्यात कसा दिसणार आहे, अज्युम करायला लागते म्हणे याच्यात DNA असते. मग मी तेवढं विचार केला, पण तेव्हा तर काही समजत नव्हतं एवढं खास. हा प्रॉब्लेम आहे का तिथं ही कंडिशन बनते. म्हणून मला असं वाटतं की बा रिसर्चचा जो दृष्टिकोन आहे तो आपण डेव्हलप जर केला तर त्याच्यासाठी लागते आपल्याला बेसिक नॉलेज. आणि CSR ची नेटसेटची जर प्रिपरेशन तुम्ही जर करत असाल समजा, आणि कराच तुम्ही नो डाऊट, त्याच्याशिवाय तुम्हाला हे समजणार नाही की ऍक्च्युअल DNA कुठं असतो, DNA एक्स्ट्रॅक्ट करता येतो का, त्याचं सिक्वेन्सिंग करता येते का. आणि राहिल्या आपल्याकडे लॅब्स थोड्याशा, आय नो का लॅबच्या थोडेसे फॅसिलिटीज आपल्याकडे एवढ्या मोठ्या नाही आहेत, पण आपण बाहेर वर्कशॉप साठी जाऊ शकतो, मोठ्या मोठ्या ठिकाणी जाऊ शकतो वर्कशॉप करायसाठी आणि त्या टेक्निक शिकून येऊ शकतो आपण, काही प्रॉब्लेम नाही. तर ही झाली सर्वात महत्वाची माझे जे मी पॉईंट काढून ठेवले, त्याची प्रॉब्लेम विद्यार्थ्यांना येतात तेवाले. आणि सर्वात महत्वाचा हा की आता तुम्ही अभ्यास करत असताना काय कराल, गोकुल सरांनी खूप जास्त म्हणजे चांगल्या पद्धतीने सरांना समजून सांगितलं. पण माझं एक पर्सनल मत आहे की ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास करत असता, कोणताही टॉपिक तुम्हाला कोणीही शिकवला तर तो टॉपिक तुम्हाला एकाच स्टेप मध्ये कम्प्लीट करायचा आहे असं समजू नका. थोडं थोडं कम्प्लीट करा त्याला. ओके, त्याला वाचा तुम्ही. पहिल्यांदा जो टॉपिक तुम्ही शिकले तो टॉपिक पहिल्यांदा एवढ्या क्युरिओसिटीने वाचायचा की त्याला जास्त टाइम लागला तरी चालतंय. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर सेल सायकल जर शिकून राहिले तर सेल सायकल कशी असते बघा. पहिले तर सेल सायकल, सेल पहा, सेलचं स्ट्रक्चर पहा, सेल सायकल कशी असते ते बघा, त्याचं रेग्युलेशन कसं असते ते नंतर बघा. पण ज्यावेळेस तुम्ही ते पाहून राहिले तर दिवसभर तुम्ही एवढ्या शांततेत आणि पद्धतशीर तुम्ही त्या टॉपिकला वाचून घ्या. तुमच्या ज्या नोट्स आहेत त्या नोट्समध्ये तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी लिहून ठेवा, मराठी, इंग्लिश, हिंदी तुम्हाला ज्यामध्ये वाटते त्यामध्ये. तर तुमची जी स्वतःची जी नोट्स आहेत तर ती तुमची सर्वात म्हणजे महत्वाची की आहे तुमच्यासाठी पास होण्यासाठी. कारण शेवटी शेवटी ती नोट्सच तुम्हाला कामात पडते रिवाइज करण्यासाठी. ओके, म्हणून पहिली जी रिडिंग आहे ती सर्वात महत्वाची. ती रिडिंग जर तुम्ही व्यवस्थित केली नाही तर तो मिसकन्सेप्ट होतो, तो तुमच्या डोक्यात बरोबर बसणार नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला किती रिवाइज केलं तर तो चुकीचा कन्सेप्टच बनत राहील, चुकीचा बनत राहील. त्याच्यामुळे तुमचा पेपरमध्ये तुम्हाला समजणार नाही. आणि पेपरमध्ये ऑप्शन कसे असते ते तुम्हाला माहिती आहे, 4ची 4ही एकसारखे दिसणारे असते. आणि मुलांचा व्ह्यू काय असतो, सर आम्हाला 2 ऑप्शन तर जमले पण 2 जमलेच नाही. ते बरोबर आहे. ते तुम्हाला फेल करायसाठीच एक्झाम आहे, तुम्हाला पास करायसाठी थोडी आहे. जे वाचतील ते पास करतील ना, ते तुम्हाला फेल करण्यासाठीच असे ऑप्शन टाकते. म्हणून पहिली जी रिडिंग आहे ती रिडिंग सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. त्याला जास्त टाइम गेला तरी चालते, बस खाण्यासारखं नका करू, थोडं आरामशीर वाचा. पहिली रिडिंग जी असते ती फार इम्पॉर्टंट असते. 1-2 बुक जवळ ठेवा, एकच टॉपिक 2-3 बुक मधून जरी वाचला तुम्ही तरी चालते. तुम्हाला तो कॉन्फिडन्स देते की येस आय हॅव रेड दिस पर्टिक्युलर टॉपिक फ्रॉम द डिफरंट बुक आणि याच्या पलीकडे काहीच नाही आहे. ओके,
तर पहिली रिडिंग लय खास आहे. मग आता वाचलं तर खरी आपण, पण ह्युमन ब्रेन टेंडन्सीनुसार तो टॉपिक तुमच्या जास्तीत जास्त 3 ते 4 दिवस चांगला लक्षात राहतो. 4 दिवसानंतर तुम्हाला ते लक्षात नाही राहत, अरे काय खाल्लं होतं हे लक्षात नाही राहत, तर तुम्ही ते DNA वाचला होता, सेल वाचलं होतं, ते गडबड होते. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. म्हणून सर्वात महत्वाचा विषय आहे रिव्हिजन. पहिली रिव्हिजन 4 ते 5 दिवसानंतर द्या, कारण तुमच्या डोक्यातून ती गोष्ट नाहीशी होणं चालू होऊन जाते. ओके. दुसरी रिव्हिजन त्याच विषयाला तुम्ही 7 ते 8 दिवसानंतर द्या. तिसरी रिव्हिजन 15-20 दिवसानंतर द्या आणि चौथी रिव्हिजन 1 महिन्यानंतर द्या. म्हणजे 4 वेळा तुम्ही परफेक्ट कॉन्सेप्ट वाचला तर तुमच्या डोक्यात तो परफेक्ट बसून जाईल. पहिली रीडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द फर्स्ट रीडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन रिवाइज इट. आणि सर्वात महत्वाचा जो पॉइंट आहे तो रिकॉल करणं. तुम्ही आपण रिकॉल नाही करत, काही येते हे रिकॉल नाही करत, कारण पेपर देत असताना 4 ऑप्शन येतात, त्याच्यात रिकॉल करायला लागते की हा करेक्ट आहे का हा रॉंग आहे. मग 4 पैकी करेक्ट ऑप्शन चूज करण्यासाठी तुम्हाला रिकॉल करावं लागते. आणि मला असं वाटते की मॅक्सिमम पोरं म्हणजे मॅक्सिमम स्टुडंट जे असतात ते नेटसेटची प्रिपरेशन करतात, ते वाचतात, रिवाइजही करतात, पण रिकॉल नाही करत. रिकॉल करणे सर्वात बेस्ट ऑप्शन आहे. रिकॉलिंग शिवाय काहीच नाही जमत. कारण तुम्ही रिकॉल, तुम्हाला जर रिकॉल, इफ यू अनेबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट, सो अल्टिमेटली युअर आन्सर विल बी रॉंग. ओके. सो रिकॉल करणे फार महत्वाचं आहे. रिकॉल करणं शिका. रिकॉल कधी कराल? ज्यावेळेस तुम्हाला फ्री वेळ भेटतो, एकदम शांतता असते, त्यावेळेस रिकॉल करण्याचा प्रयत्न करा. कोणताही कॉन्सेप्ट जो वाचला तो रिकॉल करा. तो किती आठवते बुक बंद करून तो वाचायचा. आणि जर समजा काही चुकलं तर बुक ओपन करायचं, पुन्हा पाहायचं, त्याला पुन्हा बंद करायचं आणि रिकॉल करायचं. रिकॉल केल्याशिवाय काही जमत नाही. ओके. आणि सर्वात शेवटचा जो आहे तो आहे डिस्कशन. का तुम्ही बाकी तुमचे स्टुडंट जर असतील त्यांच्यासोबत डिस्कशन करा. बाकी जे क्लासेसचे पोरं आहेत त्यांना तर हे माहितच आहे की डिस्कशन करणं फार आवश्यक आहे. एखाद्या वेळेस जर समजा तुम्हाला असं वाटतं की आपले जे टीचर्स आहेत त्यांना कसं काय फोन करावा, फोन करा. खेडकर सरांना फोन करा, सर मला DNA समजूनच नाही राहिला. सर म्हणतील अबे तू MSc झाला, आता तुला काय पाहिजे DNA? नाही सर मला तरी पाहिजे, सर मला तुमचे 5 मिनिट पाहिजे, मला DNA सांगाच तुम्ही, काही झालं तरी चालते. मग तुम्ही मॅडमला विचारा, मगिरवार मॅडमला विचारा, पांडे सरांना विचारा, सर मला ते फंगस स्ट्रक्चरच नाही जमू राहिलं, मी ते विचारतो. तुम्ही सर्व स्पेसिफिक लोक आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ऍज पर युअर टीचर तुम्ही त्यांना प्रॉब्लेम विचारा, ते कधीही तुम्हाला गाईड करतील तेवढ्या यासाठी. आता तुम्ही म्हणाल का आपण त्यांना त्रास दिला, असं नाही पाडणं. काय होते की बोलता बोलता जी पॉझिटिव्ह एनर्जी तुमच्यापर्यंत पोहोचते तर ते कधीच नाही पोहोचत बाकीच्यांना सोबत बोलत. सो डिस्कशन ऑलवेज मॅटर्स. आपल्या टीचर सोबत डिस्कशन करा, जिथं तुम्ही त्यांना गाईड मेंटॉर मानता त्यांच्यासोबत डिस्कशन करा. आणि सर्वात महत्वाचे मेंटॉर जे असतात ते असतात आपले मित्र, क्लासमेट. कारण त्यांच्या एवढ्या चुका कोणीच नाही काढत तुमच्या, आम्ही नाही काढत, तेवढ्या चुका ते काढतात. त्याच्यामुळे डिस्कशन त्यांच्यासोबत केलं तरी चालते. म्हणून रिकॉल, रिव्हिजन आणि डिस्कशन हे 3 पॉइंट जे मला फेस होतात, ऑलवेज मी पोरांना सांगत असतो. आणि त्याच्या बेसिसवर बऱ्याचशा पोरांचे रिझल्ट येतात. आणि ज्यांना काही येत नाही, असं काही समजू नका, कोणतेच पोरांना काही येत नसते, आम्हालाही यायचं नाही. पण आज आम्हाला थोडंसं असं वाटतं की म्हणजे मॉलिक्युलर बायोलॉजी मध्ये खेळकर सर आहेत, तर त्यांच्या पुढे पण मी DNA सांगू शकतो. म्हणजे मला तेवढी हिंमत नाही, नो डाऊट, बट सांगू शकतो. याचा अर्थ असा की त्यांना तेवढं माझ्यावर गर्व आहे की अरे बा चला पोरांना, आपला विद्यार्थी बाकी पोरांना DNA समजून सांगते, याच्यापेक्षा बेटर वे काय असू शकतो. सो लाईक वाईज. ठीक आहे. तर हे झाले मला आलेले प्रॉब्लेम्स. याच्या पलीकडे बाकी काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. आणि मॅक्सिमम पॉईंट 2 जे स्पीकर होते यांनी कव्हर केले, त्याच्यामुळे मला वाटते काही प्रॉब्लेम असतील तर एक्स्ट्रा विचारा. विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की यू कॅन अनम्यूट युअर माइक अँड आस्क द क्वेश्चन इफ यू आर हॅव्हिंग एनी क्वेरी फॉर एनी स्पेसिफिक रिसोर्स पर्सन. असतील काही तर तुमचा माइक तुम्हाला अनम्यूट करता येईल. कोणाला बोलायचं आहे काही? यस सर. हा सर, जसं बजाज सरांनी सांगितले की मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करायचे रेग्युलरली, तर ते मॉक टेस्ट आपण कशापासून सॉल्व्ह करू शकतो, म्हणजे काही रिसोर्स त्या मॉक टेस्टचा? बिल्कुल. हाँ, ऑनलाइन आपको जैसे कि जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है IFAS, उनका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको 3 फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है. देन यू हैव टू पे सम 1999 रुपीज एंड देन यू कैन गो फॉर अराउंड हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट ऑन देयर पोर्टल. वैसे एक ज्ञानपीठ करके इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में बेस्ड है, जिनकी अपनी CSIR UGC नेट प्रिपरेशन की वेबसाइट है, जिनके ऊपर उन्होंने कई सारी मॉक टेस्ट अपलोड कर रखी है. उसके बाद पाथफाइंडर है, उनका भी अपना एक मॉक टेस्ट का पैटर्न है. उसके बाद लक्ष्य करके इंस्टीट्यूट है जो चंडीगढ़ में है. इन सभी के मॉक टेस्ट के एक पैटर्न है
तो सभी के मॉक टेस्ट आप लोग कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन है सभी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए है तो ऑफलाइन भी सर्विसेज अवेलेबल होती है। कई सारे इंस्टीट्यूट जो है जो जैसे अन अकेडमी है, उसके बाद में एक अनलर्न करके प्रॉफिट है, स्मार्ट लर्निंग करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये सब चीजें मिल सकती है, जहाँ से आप मॉक टेस्ट ले सकते हो या अपीयर कर सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट वे मुझे जो लगता है, जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली लोग करते हैं, जहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे फोरम में बैठे जिन्होंने नेट क्वालिफाई की है उन सबने किया होगा, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का संदर्भ ऐसा भी होता है कि जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुकी है, जो प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल 2010 से 2005 से जो नेट सेट के पेपर्स हो रखे हैं, अगर आप उन पेपर्स को भी ठीक से विद डिसिप्लिन सॉल्व करो तो यू कैन गेट द रिजल्ट एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज योर मॉक टेस्ट। गोकुल, इसी को लग के एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि जो शायद आनंद को भी वही क्वेश्चन है कि बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड द नेट फॉर मेनी ऑफ द टाइम्स, तो ये जो क्वेश्चंस का रिपीटेशन है, मुझे लगता है कि कुछ लास्ट 5 और 6 इयर्स से रिपीटेशन का क्वांटम जो है, दैट क्वांटम हैज रिड्यूस्ड एंड दे आर फोकसिंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसमें? यस सर, अब इतना है कि जैसा एक सवाल पूछने का उनका पहले का जो तरीका था वो एक, जहां तक मुझे लगता है, जैसा मैं 2015 से देते आ रहा हूँ सर नेट, मैं 17 में जाके क्वालिफाई हुआ। लगभग मैंने मेरे एमएससी के फर्स्ट ईयर से एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था, जो मैंने जैसे मैंने 2 बार एमएससी किया है, तो मेरे फर्स्ट एमएससी के 3rd सेमेस्टर से मैंने देना चालू कर दिया था। तो पहले जो एग्जाम आते थे वो डायरेक्ट थे, सिंपल थे। अब सवाल वही होता है जैसे कि वो 2 चीजों को, 2 कंसेप्ट को साथ में मर्ज करके, या जैसे पार्ट सी में अगर आप देखोगे तो 2 कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट को टुगेदर एक साथ में वो एक सवाल में पूछते हैं। जैसे कि अगर आप इकोलॉजी में बात करो तो वो स्पेसिएशन पे अगर सवाल पूछेंगे तो स्पेसिएशन में वो पर्टिकुलर एक सक्सेशन का भी सवाल डाल देंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर यहाँ पे कैसी स्पीसीज ओरिजिनेट हो सकती है। तो 2-3 कंसेप्ट अगर आपको पता हो, जिसको कहेंगे हम कि इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, सवाल वही है, टॉपिक भी वही है, बिकॉज सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बायोलॉजी के कंटेंट चेंज नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लिंकेज मैपिंग की अगर हम सवाल बात करें तो पहले उनके जो न्यूमेरिकल्स का जो नंबर होता था वो काफी छोटा होता था, अब जो उन्होंने नंबर कर दिया है वो नंबर बढ़ा दिया है। अब वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं पॉपुलेशन में, जैसे कि एक एंटीरेनम नाम डाल देंगे या फिर पी प्लांट, बल्कि उस पूरे सवाल में उस पी प्लांट का अगर नाम नहीं भी रहा तो भी वो सवाल ठीक से बन सकता है, बट वो पी प्लांट नाम डाल देते, तो जिससे हमको एक सोचने में मजबूर कर दे कि इस पी प्लांट का यहाँ पे सवाल में इंपॉर्टेंस क्या है। अदरवाइज हमें जो सॉल्व करना है आंसर वो सिर्फ नंबर न्यूमेरिकल डेटा से करना है। तो सवाल वही है बट इंटीग्रेटेड ऑप्शंस, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स देखना आपने सजेस्ट किया बच्चों को, तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ गाइडलाइन कि कौन से टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। जो आनंद ने बीच में बताया था कि ऑल द 4 ऑप्शंस विल बी लुकिंग सिमिलर, क्योंकि हम लोग अगर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से अगर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड अगर हम लोग सोचेंगे तो उसमें हम लोगों को किताब में एट द सेम टाइम 128, 129, 132, 131 ये सारे के सारे फिगर्स दिखने वाले हैं। लेकिन वो चारों फिगर्स में से व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेटेड आंसर और मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हिच हैज रेज्ड इन द एग्जामिनेशन, उसको हम लोगों को पॉइंट आउट करना जरूरी है। Yes. और साथ में ही विल नॉट आस्क ओनली फॉर द नंबर ऑफ एटीपीज, ही विल आस्क अबाउट द एंटायर प्रोसेस थ्रू व्हिच दैट नंबर विल गेट। So this entire examination will be depending on how you analyze the topic. आप लोग किस तरह से एनालाइज करते हो, बिकॉज नो वन विल आस्क यू डेफिनेशन। मुझे थोड़ा सा एक जो डिफरेंस दोनों एग्जाम्स में लगा, जो हम लोग कन्वेंशनल सेट एग्जामिनेशन को देखेंगे और नेट एग्जामिनेशन को या गेट एग्जामिनेशन को अगर देखेंगे, तो दिस नेट इज बेसिकली हैविंग द मेजर ऑब्जेक्टिव टू गेट द साइंटिस्ट, टू गेट द पर्सन्स हु आर हैविंग द बेस्ट एनालिटिकल स्किल। जो कुछ भी नॉलेज है उसका एनालिटिकल स्किल में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये मेनली नेट सीएसआईआर में देखा जाता है। इसकी वजह से उसको पूरा टॉपिक समझना ये तो जरूरी है ही है, लेकिन उसको इन डिफरेंट कंडीशन हाउ यू विल अप्लाई फॉर आइदर गेटिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और हैविंग मॉडिफिकेशंस इन द प्रोसेस और अल्टरेशन इन द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स। तो इस तरह से ये है। लेकिन हम लोग अगर सेट का पैटर्न देखें तो सेट एग्जामिनेशन में कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि दे जस्ट वांट द डिस्क्रिप्शन, because that is the examination which is having one intention only to get the teachers. लेकिन हम लोग अगर CSIR नेट के बारे में सोचेंगे या कोई भी ARS के बारे में सोचेंगे, SRB के बारे में सोचेंगे, एग्रीकल्चर नेट के बारे में, तो उसको बेसिक इंटेंशन ही उसका ऐसा है कि उसको साइंटिस्ट चाहिए। तो उसके साइंटिस्ट के साथ में हम लोगों को लेक्चरर्स निकाल के दे रहे हैं, एंड दैट लेक्चरर्स विल हैव द पर्टिकुलर पोटेंशियल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक्स इन द सेंस ऑफ रिसर्च। तो इस तरह से ये दोनों एग्जामिनेशन के 2 पर्टिकुलर इंटेंशंस है, और इसी के लिए हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक का एनालिटिकल पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, और जो एनालिटिकल पार्ट हम लोगों को थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चंस अगर देखेंगे, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सारे लोग पढ़ेंगे,
लेकिन रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन पढ़ के जाने के बाद में भी हम लोगों को नेट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पर का ही क्वेश्चन क्यों रॉन्ग जाता है, क्योंकि हम लोग उसको उस ढंग से सोचते नहीं है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ वो कंटेंट पढ़ते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से हो सकता है वो नहीं पढ़ पाते, वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने यही बात समझने के लिए थोड़े अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड मेनली मोस्ट करंट पेपर्स, पीछे के एग्जैक्टली 2-3 साल पहले के अगर पेपर्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट और साइट डेवलप होगी, जिसके मदद से बच्चे क्वालिफाय करने में मदद होगी उनको। मोरे सर, मला एक क्वेश्चन असा होता जो विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात असेल की जो पेपर 1 आहे याच्यातला जो पेपर 1 आहे या पेपर 1च्या साठी स्पेशल प्रिपरेशनची गरज आहे असं आपण म्हणूया, की त्याच्यामध्ये त्याच्यात ज्या काही जनरल तुमचा ऍप्टिट्यूड आहे त्या ऍप्टिट्यूडच्या बेसिसवर होईल का, त्यासाठी डेडिकेटेड काही एफर्ट्स करायला पाहिजे विद्यार्थ्यांनी? कारण आपल्या पूर्ण डिस्कशन मध्ये मला असं वाटतं की पेपर 1च्या बाबतीत आपण पेपर 3च्या बाबतीत 2च्या बाबतीत बऱ्यापैकी बोललो, पेपर 1 देखील तितकाच महत्वाचा आहे असं मला वाटतं, त्याच्या बाबतीत थोडस एनलाइट करा. सर, पेपर 1च्या संदर्भामध्ये मला पण सांगता नाही येणार, कारण की मी आतापर्यंत पेपर 1च्या विषयी स्टडी नाही केला. म्हणजे बाकी मी म्हणजे जसं जमत होतं मला त्या पद्धतीने क्वेश्चन सॉल्व्ह केले. मला असं वाटतं की बजाज सर आणि युवराळे सर याच्यावरती युवराळे सर. हो, येस सर. सर, पहिला पेपर जो आहे ना तर तो सेट मध्ये जास्त मार्क्स कव्हर करतोय. म्हणजे जवळपास 50% जो स्कोरिंग असते ते सेट मध्ये पहिल्या पेपर वरूनच आहे. ऍक्च्युअल होत आहे काय सर, आता पहिल्या पेपरसाठी एक बुक आहे, जे बुक म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो त्याला ब्रिजमोहन दायमा आणि शशिकांत शिंदे यांनी बऱ्याचशा अलग अलग स्टेटच्या सेट एक्झामिनेशन दिल्या आहेत. त्याच्यामुळे माइक म्यूट झालाय. थोडं नेटवर्क फ्लक्च्युएशन आहे सर, त्याच्यामुळे होत असेल कदाचित. ओके. तर सेट एक्झामिनेशनचा जो आहे तर त्यासाठी एक त्यांनी काय केलं की बऱ्याचशा सेट एक्झामिनेशन म्हणजे अलग अलग स्टेटच्या देऊन पाहिल्या. आणि जर सेटचा पहिला पेपर जर आपण पाहिला म्हणजे पेपर सेट ए, कारण ते रॅन्डम क्वेश्चन टाकतात त्याच्यामुळे पेपर सेट ए जर पाहिला तर त्या क्वेश्चनचा जो पॅटर्न आहे तर त्याच्यात त्यांनी एवढं पद्धतशीररित्या 5-5, 5-6, 6-6 क्वेश्चन दिले आहेत. आणि तो जो इंडेक्स आहे तोच ब्रिजमोहन दायमा आणि शशिकांत शिंदे किंवा बाकी जे पहिल्या पेपरचे जे बुक देणारे जे अभ्यास करणारे जे ऑथर्स आहेत तर त्यांनी कव्हर केले आहेत. फॉर एक्झाम्पल पहिला टीचिंग ऍप्टी आहे, नंतर त्याच्यानंतर दुसरा रिसर्च ऍप्टी आहे. तर तुम्हाला पहिल्या पेपरमध्ये पहिले 5 क्वेश्चन टीचिंग ऍप्टीचे सापडतातच 100%, दुसरे 5 क्वेश्चन रिसर्च ऍप्टीचे सापडतील 100%, तिसरा कम्युनिकेशन सापडतील, चौथा लॉजिकल रिझनिंग सापडेल, मग मॅथमॅटिकल रिझनिंग सापडेल. तर असं करत 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 10 युनिट त्यांनी कव्हर केलाय आणि प्रत्येक क्वेश्चनवर म्हणजे प्रत्येक युनिटवर 5 क्वेश्चन असा पॅटर्न त्यांनी बरोबर बनवला रिगार्डिंग टू सेट अँड अदर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन. म्हणून शशिकांत शिंदेचं जे बुक आहे मी जनरली प्रिफेअर करतो. मागच्या म्हणजे याच्या मी जॉबवर लागण्याच्या आधी जी बॅच झाली तर त्या बॅच मध्ये 16 ते 18 पोरांचे सेट पास झाला एका टर्म मध्ये सोबत. म्हणजे याचा अर्थ सरळ झाला. मी फक्त त्यांना एक बुक दिलं, झेरॉक्स घेतली, म्हटलं बाळांनो याच्यात मी पास झालो, म्हटलं यातून तुम्ही करा. आता ते फॉलो करणारे लेकर आहे, त्यांनी फॉलो केलं, ते पास झाले. म्हणजे पहिला पेपरसाठी शशिकांत शिंदे बेस्ट ऑप्शन आहे. नसेल तर ब्रिजमोहन दायमा तुमच्याकडे आपल्याकडे बुक असेल तर ते पण बेस्ट ऑप्शन आहे. आणि पहिल्या पेपरमध्ये मला एक जण असा म्हणायचा आहे की पहिल्या पेपरमध्ये जर समजा तुम्ही 50 पैकी 40च्या वर क्वेश्चन क्लिअर केले म्हणे तर तिकडूनच पेढे घेऊन यायचे म्हणे, तुम्ही पास होताच म्हणे 100%. कारण दुसऱ्या तिसऱ्या पेपरमध्ये म्हणे तुम्ही 100% पास होता. म्हटलं हो का, असं आहे का? तेव्हापासून मी फॉलो केलं ते की 40 क्वेश्चनच्या वर पहिल्या पेपरमध्ये सॉल्व्ह करा, करेक्ट जर क्वेश्चन आले तर तुम्ही तिकडूनच पेढे घेऊन या, तुम्ही पास झाले बस, असं कन्सिडर. तर आता बहती गंगा है तो हात धोने में कुछ हरकत नाही आहे अशी एक कहावत आहे. म्हणून सेट मध्ये जर पास व्हायचं असेल तर तुम्हाला तुमचा जो सेकंड पेपर आहे तो जर समजा थोडासा वीक असला तरी चालते. पहिल्या पेपरवर फुल फोकस जर केलं समजा तर आउट ऑफ 50, माझा एक मित्र आहे की आउट ऑफ 50 त्यांना 48 क्वेश्चन करेक्ट केले होते, फक्त त्याचे 2च क्वेश्चन चुकले होते. आणि त्याने फक्त बीएड साठी प्रिपरेशन करावं म्हणून एक प्रिपरेशन केली होती. त्याच्या भरोशावर त्याने सेट पेपर दिला आणि तो सेट मध्ये 48 क्वेश्चन करेक्ट करून आला. मग त्याच्याकडून ते इन्फॉर्मेशन घेतली, अरे तू केलं कसं? तो म्हणे मी एकच पुस्तक वाचलं जे सीएट म्हणजे आपल्या बीएड साठी लागत होतं आणि तेच बुक आपण पाहिलं, त्याचा सिलेबस बिलकुल एक्झॅक्ट आपल्या सेटसाठी पण लागू पडतोय. त्याच्यामुळे पहिल्या पेपरचा जर स्कोरिंग जर आलं चांगलं तर सेट पास होतेच 100%. आणि कोणती एक्झाम कमी जास्त नाही. काही लोकांचं टार्गेट असते की मी कुठं सेट वेट काही एक्झाम देत नाही, कारण मी तर डायरेक्ट नेट JRFच घेईन. तर त्यांना मी सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस मी इतक्या मोठ्या एक्झाम घेऊन ज्यावेळेस सर तुम्ही पण कंट्रोल याच्यात पॅनलमध्ये होते,
सिलेक्शन कमिटीमध्ये. तर तेव्हा तुम्हाला इंटरव्ह्यूच्या वेळेस कोणीच विचारत नाही का तुम्ही हाऊ मच टाइम यू हॅव क्वालिफाईड नेट ऑर सेट एक्झाम. तिथं त्याचं काहीच महत्व नाही. त्याच्यामुळे सेट पास व्हा की नेट पास व्हा, कोण्या एक्झामला तुम्ही जास्त कमी जास्त महत्व देऊ नका, सगळ्या इक्वॅलंट ठेवा. आणि सर एक मला आणखी ऍडिशनल पॉईंट टाकायचा होता कोणता, का नेटची जी क्वेश्चनची टफनेस वाढवली आहे तर त्याच्या मागे एक अनालिसिस आहे. म्हणजे CSIR जे सायंटिस्ट आहेत तर त्यांनी काय केलं की एक अनालिसिस केलं. त्या अनालिसिस मध्ये त्यांनी ज्या मोठ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत तर त्या इन्स्टिट्यूट मधून कोणत्या लेवलवर कसा रिसर्च होऊन राहिला हे पाहू राहिले ते, आणि पोरांचे पासिंग पर्सेंटेज पाहून राहिले की पोरांना असे क्वेश्चन टाकल्यानंतर याचही क्वेश्चनचे आन्सर ते पोरं काढतात. म्हणजे अमरावती सारख्या ठिकाणी जर नेट सेटचे क्लासेस जर चालू झाले तर मग समजून चला की त्याची थोडीशी टफनेस पोरांच्या पासिंग पर्सेंटेज मुळे दिसते. त्याच्यामुळे काय होतंय की इन शॉर्ट त्यांचा अनालिसिस असा, आता VIT न डेटा काढला तर त्याच्यात सर्वात जास्त 2300 रिसर्च पेपर पर इयर काढले त्यांनी, आणि ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये तेवढी क्वालिटी असेलच. त्याच्यामुळे त्यांनी ते टफनेस वाढून दिली त्याची. त्यांचा व्ह्यू आता हा आहे की पोरांनी फक्त नेटसेट पास करून लेक्चररशिप कडे जाऊ नये, तर त्यांचा रिसर्च अप्रोच डेव्हलप होऊन ते रिसर्च कडे गेले पाहिजे. कारण ते फेलोशिप देऊ राहिले लेकर फक्त फेलोशिप घेते, रिसर्च करत नाही. त्याच्यामुळे त्यांचा व्ह्यू हा आहे की ज्याला इंटरेस्ट आहे रिसर्च मध्ये तूच पास होय बाळा आणि तूच इकडे ये आमच्याकडे, किंवा तुझ्या डोमेस्टिक लेवलवर रिसर्च कर, असं मला त्याच्या मागचं रिझन वाटतं. हा माझा सेल्फ स्टडी आहे त्याच्या मागचा. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आहे. कारण त्याचं इंटेन्शनच मी मगाशी सांगितलं की CSIR नेटचं इंटेन्शनच मुळात आहे की दे वॉन्ट सायंटिस्ट. त्यांना लेक्चररशिप ही बाय प्रॉडक्ट आहे फक्त त्या एक्झामिनेशनचं. त्याच्यामुळेच तिकडे ते फेलोशिप देत असताना देखील JRF साठी जो कट ऑफ आहे तो कट ऑफ बराच वर जातो आणि लेक्चररशिप साठी LS साठीचा तो खाली येतो. त्यामुळं मला असं वाटतं की आजच्या ह्या तुमच्या पूर्ण दोघांच्या तिघांच्याही बोलण्यातून विद्यार्थ्यांच्या बऱ्यापैकी डाऊट्स क्लिअर झालेले असतील. फक्त एकच आहे की जो तिघांच्या बोलण्यातून जो एक मुद्दा आला की ऍटिट्यूड जो आहे तुमचा, तो ऍटिट्यूड आणि तुमचा ऍप्टिट्यूड या दोन्ही गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. ऍटिट्यूड इतकाही भरला नको राहिला की जसं आता आनंद बोलला की माझा MSCचा सिलेबस आहे, मला 90% मार्क पडलेले आहेत आणि आता मला ते वाचायची गरज नाही, आता मी जे नाही वाचलेलं ते वाचतो. आणि बरोबर जिथं परीक्षेला गेल्यानंतर जाणवते की जे तुम्ही कॉन्फिडंट होते ज्या विषयाच्या बद्दल तेच विषय तुम्हाला तिथं मारतात आणि बाकीच्या विषयांच्या संदर्भात तुम्हाला तुमचा अभ्यास तिथं कमी पडतो. त्यामुळे जसं आनंदनी सुचवलं त्या पद्धतीनं तुम्हाला, मला असं वाटतं की सगळ्यांना सुरुवातीपासून, म्हणजे मी तर ह्या पोरांना प्रत्येक वेळी सांगायचो की तुम्ही किती, आता तुम्ही MSc मेरिट जरी असशील ना तरी तुम्ही एकदा 9वी 10वी 11वी 12वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षांचे जे ह्या नवोदयसाठी म्हणा किंवा ज्या NCERTचे जे बुक्स आहेत त्या बुक्स पासून एकदा रिव्हिजन करून घ्या. कारण जे काही आपण शिकलेलो आहे ते किती ताकदीचं शिकलोय ते प्रत्येकाला आपापलं इव्हॅल्युएशन माहिती असते. जस्ट चेक फ्रॉम दोज बुक्स की आपल्याला, कारण तुम्ही लोकांनी हे ऑब्झर्वेशन केलेलं असेल की काही क्वेश्चन्स असे आहेत की जे अगदी फंडामेंटल क्वेश्चन्स आहेत आणि त्यांचा आन्सर तुम्हाला सापडते तिकडे 9व्या 10व्या 11वी 12वीच्या पुस्तकामध्ये. एक्झॅक्टली त्याच लाईन्स होत्या ज्या फंडामेंटल्सवर लाईन्स होत्या ज्याच्यावर क्वेश्चन्स नेट आणि सेट एक्झामिनेशन्स मध्ये विचारल्या जातात. त्यामुळे तिथून पासून सुरुवात करून मग तुम्हाला शेवटच्या पॉईंट पर्यंत जायचंय जिथे आपण जसं आता आनंदनी आणि गोकुलनी पण हायलाइट केलं की तुम्हाला रिसर्च काय चालू आहेत इन दॅट पर्टिक्युलर कंटेक्स्ट. समजा तुम्ही जर फक्त एखादा इकॉलॉजीचा टॉपिक वाचत आहात, फिजिओलॉजीचा टॉपिक वाचत आहात, तर त्या टॉपिकवर पर्टिक्युलरली ऍडव्हान्स रिसर्चेस आता सध्या काय चालू आहेत यावर देखील तुम्हाला लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण मी पाहिलंय की नेटच्या परीक्षेमध्ये जस्ट मागच्या 2 महिन्यापूर्वी ज्या विषयावर पेटंट अनाऊन्स झालं किंवा ज्या विषयावर नोबेल प्राइज अनाऊन्स झालं त्या विषयावरचा प्रश्न नेटच्या परीक्षेमध्ये आहे. त्यामुळे तुम्हाला नुसतंच कंटेंट वाचून होणार नाही. क्वेश्चन पेपर्स मध्ये ज्या पद्धतीने आता प्रश्न विचारले जातात त्या प्रश्नांच्या बद्दल मी सांगत होतो की आपल्याला जेव्हा इंटरप्रिटेशनचा पार्ट येतो तो इंटरप्रिटेशनचा पार्ट त्याचे जर उत्तरं पाहायची असतील, मिळवायची असतील तर त्यासाठी आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं की यू शुड हॅव दी बॅकग्राऊंड फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स. त्याच्यामुळे मला सांगायचं एक होतं की जो तुमचा अभ्यास आहे त्या अभ्यासामध्ये एक थोडासा डेडिकेटेड वेळ याच्यासाठी ठेवा की
रिसर्च स्कॉलर म्हणा किंवा रिसर्च गेट, स्पेशली रिसर्च स्कॉलर मी म्हणेल की ज्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात रेग्युलर अपडेशन असतात. तर करंट अपडेट्स मिळण्यासाठी जस्ट एक कीवर्ड टाका की 2021 आणि जे काही रिसर्च पेपर्स तुम्हाला दिसतात जस्ट गो थ्रू द टायटल्स. एकदा तुम्ही टायटल्स वाचत जा आणि ते टायटल्स जरी वाचत गेले तरी तुमच्या लक्षात येईल की कोणत्या कोणत्या विषयांवर चालू आहे. जर काही विषय तुमच्या आता सध्याच्या असतील तर तो एकदा पेपर त्याचा चाळून पहा, तुम्हाला तिथे थोड्याफार प्रमाणात मिळेल. थोडा अगदी अर्धा तासाचा वेळ, 20 मिनिटांचा ते 30 मिनिटांचा वेळ जर तुम्ही डेडिकेटली याच्यासाठी ठेवला तर मला असं वाटतं की तुमच्या CSIR साठीची ती मदत होईल, तुमच्या गेटसाठी त्याच्यातून मदत होईल, तुमच्या TIFRच्या एक्झामसाठी त्याची मदत होईल. आता एका विद्यार्थिनीने प्रश्न विचारला की आपण वेगवेगळ्या विषयांमध्ये परीक्षा देऊ शकतो का? मला असं वाटतं की त्याच्यावर वेगवेगळ्या विषयांमध्ये परीक्षा देण्यापेक्षा असं म्हणायला हरकत नाही की आपण एकाच सब्जेक्टचे आहोत, आपण MSc बॉटनी आहोत किंवा MSc झुऑलॉजी आहोत किंवा MSc जो काही विषय आहे त्या विषयामध्ये आपल्याला पुढे कन्सिस्टंटली जायचं आहे. परीक्षा मात्र वेगवेगळ्या आपण देऊ शकतो, ज्याच्यामध्ये आता जसं गोकुलनी सुरुवातीला सांगितलं वेगवेगळ्या एक्झाम्सचे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. त्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन तुम्हाला परीक्षा देता येईल आणि त्याच्या माध्यमातून जे उघडणारं दार आहे ते दार मात्र तुम्हाला वेगवेगळ्या सब्जेक्टमध्ये घेऊन जाते. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये शिरता येईल, त्यामध्ये मायक्रोबायोलॉजीमध्ये शिरता येईल, त्याच्यामध्ये जे काही अप्लाइड सब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला शिरता येईल. ते दारं उघडायसाठी मात्र तुम्हाला ह्या परीक्षा क्वालिफाय करायच्या आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की ते जे वेगवेगळ्या विषयांमध्ये परीक्षा देणं आहे, म्हणजे तुम्ही लाईफ सायन्सेसचे स्टुडंट आहात आता, नॉट नेसेसरी की तुम्ही असं म्हणूच नका आता की मी फक्त बॉटनीचं स्टुडंट आहे, कारण तुम्ही आता झालं ते डिग्री घेऊन त्याचं कौतुक बस झालं की मी MSc बॉटनी आहे की MSc झुऑलॉजी आहे. आता तुम्ही लाईफ सायन्सेसचे स्टुडंट आहात अँड दॅट लाईफ सायन्सेस विल टेक यू टू द डिफरंट डायमेन्शन्स ऑफ दी स्कूल ऑफ थॉट्स, ज्याला आपण म्हणू की लाईफ सायन्सेस इज अ कम्प्लीट स्कूल वेअर इन एंटायर सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लाईफ सायन्सेस विल इन्क्लूड. त्याच्यामध्ये अगदी छोटे छोटे लिम्नॉलॉजी पासून जरी विषय म्हटला आपण तरी तो फक्त अलगल गोष्टीसाठी अलगल पासून सुरू केलं तर मग क्लासिफिकेशन पासून ते त्याच्या बायोटेक्नॉलॉजी पर्यंत असा लांब स्पेक्ट्रम त्याचा आहे. त्यामुळे आपल्याला जो अभ्यास करायचा आहे त्या अभ्यासाची इंटेन्सिटी त्याच पद्धतीने लागेल. विद्यार्थ्यांमध्ये जर काही क्वेश्चन्स नसतील तर मला असं वाटतं की आपण आता इथे थांबू. 1-2 मिनिटात कोणाला जर प्रश्न असतील तर विचारा प्लीज. विद्यार्थ्यांना काही क्वेश्चन्स असतील तर. So I think there is no question from the students. So let me conclude this session with the विशेष पॉइंट करायचा होता. हा सांगा सर. बरेचसे विद्यार्थी जसं मी पाहतो होता आमच्या डिपार्टमेंटला किंवा बाहेर वगैरे ते नोट्सवर जास्त डिपेंड असतात. रेफरन्स खूप आहे. रेफरन्स टीचरचं काम करतात. त्याच्यामध्ये काय वाचायचं, किती वाचायचं आणि कसं वाचायचं हे तुम्हाला जमलं पाहिजे. एखादी गोष्ट एखादा रस्ता आहे त्या रस्त्याने आपल्या टार्गेट पर्यंत पोहोचायचं आहे, तर रस्ता सोडून बाहेर जाता कामा नये. म्हणजे काय वाचायचं, किती वाचायचं आणि कसं वाचायचं ते तुम्हाला जमलं पाहिजे. बरोबर, अगदी बरोबर बोललात सर. त्यामुळे मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना आजच्या ह्या पूर्ण वर्कशॉप मधून एक गाईडलाईन मिळाली असेल. इथे आपण एका दिवसाच्या वर्कशॉपमध्ये कुठलाच विषय क्लिअर करू शकत नाही किंवा कुठल्या कीज तुमच्या हाती देऊ शकत नाही की एक्झाम तुम्ही क्वालिफाय व्हाल. गोकुलनी ज्या पद्धतीने सांगितलं की तुम्हाला कितीही गायडन्स करणारं कोणी जरी असेल तरी परीक्षा क्वालिफाय करायसाठी ते जे जेन्युइन एफर्ट्स आहेत ते तुम्हालाच घ्यायचे आहेत. आणि तुमच्याच जेव्हा असं वाटेल की आज आपल्या झोपेत आपल्याला लाईफ सायन्सेस मधला रेस्पिरेशन किंवा फिजिओलॉजी मधला कुठला तरी एखादा फोटोसिंथेसिस वाचला आणि तो तुमच्या स्वप्नात आला, त्या दिवशी समजून घ्यायचं की आपण प्रॉपर लाईनवर आहोत, आपण डेफिनेटली क्वालिफाय करणार आहोत. तुमच्या स्वप्नाच्या लेवलला जर तुमचा अभ्यास आला ना तर तो डेफिनेटली तुम्हाला सक्सेस पर्यंत घेऊन जाणार आहे. बाथरूम मध्ये आंघोळीला गेला तिथेही तुम्हाला ते दिसलं पाहिजे की आपण आता काय वाचून आलो. तितकी तुमच्यामध्ये ती एक लेवल अभ्यासाची सॅच्युरेशन लेवल आली पाहिजे. ती लेवल आणा सगळे. आणि त्याच्यात कोणीच असे म्हणजे मी माझ्या स्वतःपासून ते माझे सगळ्या स्टुडंट पर्यंत सांगतो की वी वर नेव्हर दी एक्सेप्शनल स्टुडंट्स. खूप काही एक्सेप्शनल होतो, खूप भयंकर हुशार होतो अशातला भाग नाहीये. आम्ही सर्वजण सर्वसाधारण आपल्यासारखेच विद्यार्थी होतो आणि सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांचे सामान्य विद्यार्थ्यांमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन होण्यासाठी महत्वाचं होतं की ती जी मेहनत ज्या पद्धतीने घेतल्या गेली, एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनने घेतल्या गेली ते महत्वाचं. त्यामुळे तुम्ही सर्वच जण परीक्षा क्वालिफाय करण्यासाठी ताकद ठेवता. फक्त एकच आहे की तुमचे एफर्ट शुड बी प्रॉपरली चॅनलाइज्ड. ते एफर्ट सगळे प्रॉपर चॅनलाइज करा आणि त्या चॅनलाइज एफर्टच्या माध्यमातून तुम्हाला डेफिनेटली सक्सेस मिळणार आहे. आपण ह्या तीनही रिसोर्स पर्सनचं के मोरे सर, गुल आणि आनंद सर्वांचे आमच्या विभागाच्या वतीनं, आमच्या
महाविद्यालयाच्या वतीनं सोबतच आमचे कोलॅबरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ब्रिजलाल बियाणी सायन्स कॉलेज आणि कॉलेजच्या वतीनं ब्रिजलाल बियाणी सायन्स कॉलेजच्या वतीनं देखील आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपण तिघही जण फुल टाइम, म्हणजे मला असं वाटतं की कार्यक्रम थांबणे आणि भाषण देऊन निघून जाणे इथपर्यंत रिसोर्स पर्सनचं जनरली काम असते, परंतु आपलं जे जेन्युइननेस आहे, आपले जे आपुलकी विद्यार्थ्यांच्या प्रती, ती यातूनच दिसते की तुम्ही तिघही जण कन्सिस्टंटली थ्रूआउट वर्कशॉप सोबत होतात. आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा सांगतो की हे तीनही लोक आणि आम्ही दोन्ही डिपार्टमेंटचे टीचर्स, वी विल ऑलवेज बी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. तुमच्या सगळ्यांसाठी नेहमीसाठी अवेलेबल असणार आहोत. त्यामुळे कुठेच हेजिटेशन ठेवू नका आणि आपल्या टीचर्सशी कम्युनिकेट करा, कारण ते फार महत्वाचं आहे. आणि एकदम बाहेर जाऊ नका, सोबत राहा आणि सोबत तुमच्या मित्रांच्याही राहा, सोबत तुमच्या टीचर्सच्याही राहा, सोबत तुमच्या पुस्तकांच्याही राहा. या सर्व माध्यमातून आपल्याला यश डेफिनेटली मिळणार आहे. मी सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा सूचना करतो की या वर्कशॉपच्या निमित्तानं जो एक ग्रुप स्थापन केलेला आहे, कोणता टेलिग्रामचा ग्रुप जो आहे, त्या टेलिग्रामच्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला फीडबॅकची लिंक एक शेअर केल्या जाईल. ज्या फीडबॅकच्या लिंक वरून तुमच्या फीडबॅकच्या नुसार तुम्हाला सर्टिफिकेट इश्यू होतील. त्या टेलिग्राम ग्रुपवरच तुम्हाला याच्या संदर्भात पुढच्या इन्फॉर्मेशन पोस्ट केल्या जातील. सो बी इन टच विथ दॅट ग्रुप. आणि सोबतच काही क्वेरीज असल्या तर त्या क्वेरीज ऑलवेज वेलकम आहेत. आमच्या सगळ्यांशी तुम्ही संवाद साधू शकता. सर्व विद्यार्थ्यांचे सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो. दोन्ही महाविद्यालयाचे आमच्या प्राचार्य डॉक्टर जी एन चौधरी सर आणि डॉक्टर दीपक धोटे सर, सोबतच विभाग प्रमुख आमचे प्रोफेसर दोरकर सर, प्रोफेसर शहारे सर आणि दोन्ही डिपार्टमेंटच्या संपूर्ण फॅकल्टीज, आमचं विनायक विज्ञान महाविद्यालय, आम्ही असं म्हणतो की आमच्या सोबतच हे महाविद्यालय सतत सगळ्या प्रोग्राम मध्ये, आणि आमचं पॅरेंट डिपार्टमेंट संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, या चारही इन्स्टिट्यूटचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो आणि आजचा हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू थँक्यू सर फॉर थँक्यू ऑल द बेस्ट.